Good morning, students. మీరు ఏమాత్రం మాట్లాడినా నేను క్లాస్ ఆపేస్తానండి, ముందే చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. కంటిన్యూషన్ 2 hours చెప్పాలి అంటే నాకు కూడా అంటే ఒక చాప్టర్ అనుకోండి, ఇబ్బంది ఉండదు. ఓవరాల్ చాప్టర్ని నేను కవర్ చేయాలి అంటే మీరు ఎంత కోఆపరేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం అంత యూటిలైజ్ చేసుకోగలరు. ఇప్పుడు మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికే వచ్చారు, నేర్చుకోవడానికి కాదు. ముందే చెప్తున్నా, మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని రివైజ్ చేసుకొని మీరు చేసే మిస్టేక్స్ని సరి చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఫండమెంటల్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయను. మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తారో వాటిని మాత్రమే నేను హైలైట్ చేయాలి. వేటినైతే మీరు కరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోరో మీ ఆలోచనలు సరిచేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. అదే మెయిన్ టార్గెట్. ఫండమెంటల్స్ నుంచి వాట్ ఇస్ ద బీఆర్ఎస్, విచ్ ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ బీఆర్ఎస్, ఇలా కాదు కావాల్సింది. మీరు ఎక్కడైతే మీ థింకింగ్ రాంగ్ ఉంటుందో దాన్ని సరిచేయాలి, అది మీరు సరి చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను రీసెంట్లీ మీకు సర్టిఫైడ్ కాపీస్లో కంపెనీ అకౌంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, కంపెనీ అకౌంట్స్లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాల్సింది 4 ప్రాబ్లమ్స్ రాంగ్ చేశారు. 4 ప్రాబ్లమ్స్ రాంగ్ చేశారు. నేను 5 members యొక్క ఆన్సర్ షీట్స్ వెరిఫై చేస్తే 5 members రాంగే. కారణం ఏంటి అంటే ఎంట్రీస్ రాంగ్ కాదండి, అమౌంట్స్. ఎంట్రీస్ రాంగ్ కాదు, ఎక్కడా కూడా అమౌంట్స్ రాంగ్ రాశారు. ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఈజ్ క్రెడిటెడ్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ పార్ వాల్యూ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో కరెక్ట్గా రాశాడు. బట్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అండ్ ఫర్ ఫీచర్లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియంని క్రియేట్ చేశాడు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్గా రాసి అండ్ ఫర్ ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్ విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. బట్ రాంగ్లీ క్రియేటెడ్ చేశారు. అంటే స్పీడ్ రాక కాదు, స్పీడ్, ఆ టైంలో ఉండేటటువంటి టెన్షన్, ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. మీరు ఎంత సైలెంట్గా కోఆపరేట్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్. ఈ సెషన్ బెనిఫిట్ కోసమే, క్లాసెస్ కోసం కాదు, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, చాలా సింపుల్ టాపిక్తో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ క్యాష్ బుక్ అండి. వెంటనే నవ్వుతారు క్యాష్ బుక్ అనగానే, మా క్యాష్ బుక్ రాదా సార్ మీరేంటి అని. రైట్, ఐ స్టార్ట్ విత్ క్యాష్ బుక్ అండి. ఈ క్యాష్ బుక్ అందరికీ వచ్చండి, కాంట్రా ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయడం వచ్చు, అన్నీ వచ్చు. బట్ పెట్టి క్యాష్ బుక్
నాకు తెలిసి ఈ అటెంప్ట్కి పెట్టి క్యాష్ బుక్ రావటానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ ఆర్ పెట్టి క్యాష్ బుక్. వై? ప్రీవియస్ అన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నటువంటి మన ఇండెక్స్ ప్రకారం 25 చాప్టర్స్లో ఆల్ చాప్టర్స్ని కవర్ చేశాడు ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ బుక్. ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ బుక్. నా ప్రికాషన్స్ 90% సక్సెస్ అయినాయి. మీలో కొంతమందికి తెలుసు ఆ విషయం. నా ప్రికాషన్స్ 90% సక్సెస్ అయినాయండి. సో క్యాష్ బుక్ రావటానికి అవకాశం ఉంది. వై? బికాజ్ అంటే చెప్పాను కదా, ప్రీవియస్గా ఆ చాప్టర్ని కవర్ చెయ్యలేదు కాబట్టి కవర్ చేస్తాడు. ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ ఆర్ పెట్టి క్యాష్ బుక్. మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ పెట్టి క్యాష్ బుక్. పెట్టి క్యాష్ బుక్ మాకు వచ్చు సార్, అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ చేయాలండి. వాడు ఎలాంటి క్యాష్ బుక్ అడిగినా యూ నీడ్ టు వర్కౌట్ అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్. అందరికీ రూలింగ్ తెలుసండి. అనలిటికల్ పెట్టి క్యాష్ బుక్ అనగానే క్యాష్ రిసిప్ట్ కాలం, డేట్ కాలం, పర్టికులర్స్, ఓచర్ నెంబర్, పేమెంట్ కాలం, ఎక్స్పెన్సెస్ అనలిటికల్, ఎల్ఎఫ్ కాలం. నెక్స్ట్ ఎల్ఎఫ్ కాలం కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సో క్యాష్ రిసీవ్డ్ కాలం, క్యాష్ రిసీవ్డ్, క్యాష్ రిసీవ్డ్ కాలం, డేట్ కాలం, పర్టికులర్స్, ఎల్ఎఫ్, ఓచర్ నెంబర్, క్యాష్ పేమెంట్, అనలిటికల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంతే కదండి, ఇవన్నీ అందరికీ వచ్చండి. అనలిటికల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. లాస్ట్ది ఏం చేస్తాం? సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాస్తాం. అనలిటికల్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అయితే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 2020 year January 1st we have a opening balance, that is to balance brought down. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ చెప్పేటప్పుడు చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. నువ్వు పేపర్ మీద ఒక ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ కంప్లీట్ చేయండి. దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. సారీ, డేట్ తప్పేసాను. January 1st, 2020. For example, 90 rupees. The impressed amount is 500. Then to cash 410. అంతే కదండి. By payments, by postage column, 10 rupees cash payment, postage 10 rupees. By stationery column 5 rupees. పేమెంట్ కాలం 5 రూపీస్. సో నేను 2 ఐటమ్సే తీసుకున్నా, క్విక్గా అయిపోవాలి, జస్ట్ 2 minutes ఆఫ్ టైం అంతే. సో ఇప్పుడు దీనికి బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. అక్కడే అందరు మిస్టేక్ చేస్తుంది. దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు రాంగ్ చేస్తున్నారు. ఎలా అంటే టోటల్ ఫస్ట్ అమౌంట్ పేమెంట్ కాలం నుంచి అప్ టు ఎక్స్పెండిచర్ వరకు లైన్ గీసేయాలి. దట్ ఈస్ 15 రూపీస్, 10 rupees, 5 rupees. The total of expenditure is 15, total of payment is 15. ఇది ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఇది చెయ్యట్లేదు, బ్యాలెన్స్ చేసేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ కాలం రావాలి, దట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ కాలం. $500, 485 by balance carried down. అది రావాల్సిన పద్ధతి. ఈ లైన్, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ లైన్ ఏం చేస్తున్నారు, ఈ 500 లైన్ ఎదురుగా ఎక్స్పెండిచర్స్ టోటల్ చేస్తున్నారు. మీరు వెళ్ళంగానే మీరు లాస్ట్ రాసిన రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు కావాలంటే. 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈ 500 ఎదురుగా టోటల్ చేశారు, ఎక్స్పెండిచర్ టోటల్. The expenditure total should be tallied with cash payments. The total cash payment is 15. The expenditures total will be 15. Then after you need to balance the account. That is very important. Then after carry down,
to balance brought down, that is 485, to bank or cash remaining 15 rupees. That is a impressed system. All of you knows that. అర్థమైందా అండి? సింపుల్గా నేను చెప్పింది, మీరు చేసిన మిస్టేక్ని సరిచేసా. పెట్టి క్యాష్ బుక్ చెప్పే ఉద్దేశం నాది కాదు, బట్ యూ నీడ్ టు రెక్టిఫై ఇట్. ఇక్కడ మీరు చేసిన మిస్టేక్ని సరి చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, BRS. ఈ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు చేసేటటువంటి మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, వెన్ ఇట్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ అనే విషయాన్ని గమనించాలి. మనం బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, వెన్ ఇట్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్, ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రావాలి అంటే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్, వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బుక్, క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ ఆర్ క్యాష్ బుక్ అన్ఫేవరబుల్, పాస్బుక్ ఫేవరబుల్, పాస్బుక్ అన్ఫేవరబుల్, వీటిని గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే మీరేం చేస్తున్నారు, అవన్నీ వచ్చండి, బట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ టైంని కిల్ చేస్తున్నారు. దానికోసం ఎక్కువ టైంని దానికోసం కిల్ చేస్తున్నారు. నేను తప్పు చేస్తానేమో ఓవర్గా దాన్ని థింక్ చేసి పాడు చేసుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు నీ మీద నీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే అకౌంట్, పాస్బుక్, క్యాష్ బుక్ ప్రిపరేషన్ మీరు బాగా చేసుకుంటే అవి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఎప్పుడు వస్తాయి? ఫస్ట్ ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోగానే అమౌంట్ ఎంత రాయాలి అనే విషయం తెలియాలి. ఫస్ట్ ఏ బుక్లో రికార్డ్ అవుతుంది అనే విషయం తెలియాలి. ఏ సైడ్ రికార్డ్ అవుతుంది అనే విషయం తెలియాలి. చిన్న చిన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అందరికీ తెలుసండి. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్, ఫస్ట్ చెక్ ఇష్యూడ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్. పాస్బుక్లో వెన్ ఇట్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అనే విషయం తెలుసు. దెన్ క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్. If we start with favorable balance of cash book, it will be added. If you start with passbook favorable balance, it will be deducted. అక్కడ వరకు బాగానే చేస్తున్నారు, బట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకొని చేసేటప్పుడు భయం వేస్తుంది. ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే, దిగండి. On 30th March 2019, the company had entered into the hire purchase agreement to pay the bank order of sum of 3 lakh rupees on 10th each month. Commencing from April 1st, 2019, no entries had been made in the books of accounts. We are preparing 30th June 2019. The bank reconciliation statement is prepared on 30th June 2019. ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటి, ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలి అండ్ యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలా. ఇవి తీసుకునేటప్పుడు నీకు డౌట్ ఉంటే వెంటనే టీ షేప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేయాలి. నువ్వు టీ షేప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తావో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్, ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా, ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అనే విషయాన్ని గమనించాలి. ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ పాస్బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. మీరు ఎప్పుడైనా సరే అకౌంట్స్లో డెవలప్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు ప్లాన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఇమాజిన్ చేయాలి. అప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి ప్రాబ్లంనైనా యూ కెన్ అచీవ్ అండి. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, నేను ఎగ్జాంపుల్ని డిజైన్ చేసుకుంటే నువ్వు ఎలాంటి దాన్నైనా చేయగలుగుతావు. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్మెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ April 1st, ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆన్ 30th June, అంటే 3 months ఇన్స్టాల్మెంట్, దట్ ఈస్ 9 lakh rupees. 3 months ఇన్స్టాల్మెంట్ 9 lakh rupees అండి. 9 lakh rupees బ్యాంకర్ పే చేశాడు, బట్ వీఆర్ నాట్ రికార్డింగ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. మనం క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ చేయలేదు. అప్పుడు ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత తీసుకుందాం, అక్కడున్న ఫిగరే అవసరం లేదు, నీ ఇష్టం, బట్ ఈక్వల్ ఫిగర్ తీసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ టుక్ 10 lakh rupees,
cash book favorable balance and also passbook favorable balance. 9 lakhs is paid by bank. ఏ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి? క్యాష్ బుక్ డెబిట్ సైడ్. సారీ passbook debit side. Then passbook shows 1 lakh rupees balance, cash book shows 10 lakh. We are starting with passbook favorable balance. ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అలా ఎవ్రీ పాయింట్ని హైలైట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చాలా ఈజీ. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయాల్సింది ఏం చెప్పాను? డేట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, విచ్ బ్యాలెన్స్. తర్వాత బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లంకి బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయొచ్చా? ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలన్నా, ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలి అంటే వి రిక్వైర్డ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్. క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఎలా చేస్తారండి? అది ఆలోచించాల్సింది. క్యాష్ బుక్ ఫేవరో అన్ఫేవరో. ఎందుకని? అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఆర్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ చేయాలంటే క్యాష్ బుక్ ఫేవరో అన్ఫేవరో తెలియాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? పాస్బుక్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాడు. ఎలా చేస్తావండి అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్? అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బీఆర్ఎస్ని ఎలా చేస్తావు? దీనికి అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బీఆర్ఎస్ చేయాలి అంటే మనకు క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ కావాలి. అది ఐడెంటిఫికేషన్. సో క్యాష్ బుక్ ఫేవర్ కానీ అన్ఫేవర్ కానీ కావాలి. మరి ఇదే చేస్తాను సార్, చేయాల్సిందే. చేయొచ్చండి. ఎలా? ఫస్ట్ బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బీఆర్ఎస్ చేసి we can find cash book favor or unfavorable balance. Then after amended cash book balance చేయాలి. అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ అడుగుతున్నా, మీ అందరికి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ, అవునా కాదా? సో ఫస్ట్ది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ 37,20,000. చెక్ ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటర్ బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ 7,20,000. డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ బై బ్యాంక్ బట్ not yet entered in the cash book. Interest allowed by bank 12,500. Checks deposit into bank for collection but not collected by bank. Bank charges. Checks deposit into bank was dishonored but no intimation is received. Bank paid house tax on behalf but no information is received bank in this connection. So after amended cash book BRS cheyali దీనికి. First we know the cash book debit balance. తర్వాత ఏం చేయాలి? విచ్ ఐటమ్స్ టు బి కన్సిడర్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఇచ్చిన ఐటమ్స్లో అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లోకి ఏవి తీసుకోవాలి, ఏవి తీసుకోకూడదో, విచ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ తెలిస్తే, విచ్ ఆర్ కన్సిడర్ తెలిసినట్టే, విచ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఎందుకు చేయాలి అసలు? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్? రెక్టిఫై ద మిస్టేక్స్ which are not entered in amended cash book, which are not entered in cash book, that should be taken in the cash book. At the year end na manam amended cash book prepare cheyakapote our cash book shows not correct balance and cash book not shows the correct balance. Endukani? Interest received from bank is not recorded. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్. ఇన్కమ్ అండర్ స్టేట్ అయిపోయింది, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తేడా వచ్చేసింది. డైరెక్ట్ డిపాజిట్ బై కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. ఈ రెండుని దాన్ని రెక్టిఫై చేయకపోతే డెటార్ షోస్ ద మోర్ బ్యాలెన్స్. వాళ్ళు డబ్బులు వేసేసారు బ్యాంక్ అకౌంట్లో, కానీ డెటార్ ఇచ్చేశాడు, బట్ నువ్వు బుక్లో రాసుకోలేదు డైరెక్ట్ డిపాజిట్ని. ఎందుకని రాసుకోలేదు సార్? నువ్వు ఎందుకు డైరెక్ట్ డిపాజిట్ రాసుకోలేదు అంటే నీకు తెలియదు, ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత వచ్చింది. 31st మార్చి తర్వాత నీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. 31st మార్చి తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు రాసుకోలేదు. బట్ అప్పుడు నువ్వు ఫైనల్ అకౌంట్స్ 31st మార్చి నైట్ చెయ్యవుగా. ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 monthsలో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు నువ్వు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. వేటిని అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో తీసుకోవాలి సార్ అంటే వేటిని తీసుకోకూడదో గుర్తుపెట్టుకో. వేటిని? చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్, చెక్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్, మిస్టేక్స్ ఇన్ పాస్బుక్, ఎర్రర్స్ ఇన్ పాస్బుక్. ఈ మూడే బీఆర్ఎస్లో తీసుకోవాలి. అంటే ఈ మూడు అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. రిమైనింగ్ అన్నీ తీసుకోవాలి. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్, చెక్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్,
పాస్బుక్ ఎర్రర్స్, పాస్బుక్లో చేసే మిస్టేక్స్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్లో ఏవి తీసుకోకూడదు అంటే చెక్ ఇష్యూడ్ టు క్రెడిటర్ బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెజెంటెడ్, దేని ఎక్కడ తీసుకుంటాం, బీఆర్ఎస్లో తీసుకుంటాం, అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో తీసుకోము. డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ బై బ్యాంక్ బట్ నాట్ ఎట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ షుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఎటువైపు రాయాలి సార్, ఎంట్రీ వెన్ ద డివిడెండ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై బ్యాంక్, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డివిడెండ్ అకౌంట్. వెన్ యూ ఓపెన్ ద అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాష్ అకౌంట్. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అంటే ఏదో అనుకోమాకండి, అదే క్యాష్ అకౌంటే. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అంటే క్యాష్ అకౌంటే. ఫస్ట్ భయాన్ని వదిలేస్తే ఏదైనా రికార్డ్ చేయగలం. ఇంట్రెస్ట్ అలౌడ్ బై బ్యాంక్ షుడ్ కన్సిడర్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. చెక్స్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. బ్యాంక్ చార్జెస్, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, జర్నల్లో నేర్చుకున్నాం, బ్యాంక్ చార్జెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, amended cash book by bank charges. Check deposited into bank was dishonored but no intimation is received. Dishonored check should consider in amended cash book. Dishonored check ni cancel చేయకపోతే ఏమైంది, డెటార్స్ లో బ్యాలెన్స్ చూపిస్తారు. ఒక కస్టమర్ మనకు చెక్ ఇచ్చేశాడు, మనం ఏమనుకున్నాం, ఇచ్చేశాడు కాబట్టి వాడి బాకీ అయిపోయింది అనుకున్నాం. His debt is clear but his check is dishonored. We need to show the more balance. డెటార్స్ ని పెంచాలి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తగ్గించాలి. ఎక్కడ, నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో చేస్తే కుదరదు, అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదే పాయింట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అడ్జస్ట్మెంట్గా ఇస్తే నేనేం చెయ్యాలి, అది కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అంటే. ఒక చాప్టర్ని ఆ చాప్టర్ దగ్గర ఉండటం కాదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్, చెక్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ ఇట్ వాస్ డిజానర్డ్, నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్, నాట్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్, నాట్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎంట్రీ ఏంటి దానికి, డిజానర్ చెక్కి, కస్టమర్ ఆర్ డెటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్. వెన్ ద చెక్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డెటార్ అకౌంట్. వెన్ ద చెక్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డెటార్ అకౌంట్. వెన్ ఇట్ వాస్ డిజానర్డ్, రివర్స్ ఎంట్రీ, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, డెటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్. డెటార్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, బ్యాంక్ని రెడ్యూస్ చేసాం. ఎక్కడ ఉంటాయి బ్యాంకు డెటార్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఎక్కడ ఉంటాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటాయి. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో ఎక్కడ ఉంటాయి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటాయి. దెన్ డెటార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, బ్యాంక్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. డెటార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసామంటే డెబిట్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేసాం, బ్యాంక్ని రెడ్యూస్ చేసామంటే క్రెడిట్ చేసి, డెబిట్ క్రెడిట్ అయిపోయింది. అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో డెటార్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసి బ్యాంక్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, బ్యాంక్ మైనస్ చేయాలి, డెటార్స్కి యాడ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. అలా థింక్ చేస్తే ఎంట్రీ వస్తే అకౌంట్స్ వచ్చినట్టేనండి. ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ వస్తే అకౌంట్స్ వచ్చినట్టే, గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్, పెయిడ్ హౌస్ ట్యాక్స్ ఆన్ అవర్ బిహాఫ్ బట్ నో ఇంటిమేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, నో ఇంటిమేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్, ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. వెన్ యూ ప్రిపేర్ ద అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేసామనుకోండి, టీ షేప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్, అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, అదే మిస్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ద ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. హౌ మచ్ అండి, టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 37,20,000. 37,20,000. First, the dividend received. What is the entry? Bank account debtor to dividend account. To dividend. How much, Andy? 5 lakhs. So, calculate. 5 lakhs. Interest allowed by bank 12,500. What is the entry? Bank account debtor to interest account. In bank account to interest. How much, Andy? 12,500. Next. Checks deposit radu. Bank charges. What is the entry? Bank charges account debtor to bank account by bank charges. How much, Andy? 2,000. Next.
check deposited into bank, check was dishonored, entry debtor account, debtor to bank account, in bank account by debtor 3,20,000, by debtor 3,20,000. Next, bank paid house tax. What is the entry? House tax is the expenditure. House tax account, debtor to bank account by house tax. How much andi? 3,50,000. These are recorded in amended cash book. We can find the amended cash book balance. దీన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించాలి. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్నే బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపిస్తాం ఎప్పుడైనా. ఎందుకని? ఎప్పుడైతే డివిడెండ్ రాసావో అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రియేట్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ రాసావో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రియేట్ అయింది. ఇవి రాయకుండా నువ్వు బీఆర్ఎస్లో తీసుకుంటే అవి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎందుకని? బీఆర్ఎస్ ఈజ్ ఎ స్టేట్మెంట్, నాట్ అన్ అకౌంట్. ఇట్ ఈజ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లోకి తీసుకున్నావు అంటే వాటన్నిటిని నువ్వు కన్సిడర్ చేసావు అని అర్థం. అది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. దెన్ 37,20,000 plus 5 lakhs plus 12,500, that is 42,32,500 minus 3,20,000 minus 3,50,000 minus 2,000, that is 35,60,500. Then amended cash book tarvata BRS చేస్తున్నాం 35,60,500. ఈ మిగతా తెలుసు. క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్, యాడ్ అండ్ లెస్. సో మనం వదిలేసినవి ఏంటి? ఓన్లీ 2 ఐటమ్స్. చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్. క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ సో దట్స్ వై యాడ్ 7,20,000 will be added. Next, check deposited but not collected. Cash book shows more balance, passbook shows less balance, 15,40,000. Then 35,60,500 plus 7,20,000 minus 15,40,000, that is 27,40,500 is passbook favorable balance. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లంని దానికే ఇదే చెయ్యాలి అని అనుకోకూడదు. దాన్నే చెయ్యాలి అని అనుకోకూడదు మీరు. ఆ ప్రాబ్లంకి ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అయితే ఎలా చేయాలి, బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అయితే ఎలా చేయాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ ఐటమ్ని అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో తీసుకుంటాం, ఏ ఐటమ్ని తీసుకోకూడదు. ఇలా CRD 3 అదే నేను చేసింది. మీరు చేయొచ్చా అనగానే చేయొచ్చు అన్నారు. ప్రతి ప్రాబ్లంకి చేయలేం కదా. క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ కానీ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ కానీ మనకి తెలియాలి. తెలిసినప్పుడే మనం చేయగలం. సో 28 ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ పాయింట్ చూడండి. దీన్ని యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలండి? ఎలా చెప్తామండి? క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్సా నేను చెప్పానా? నీకు యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలనే వర్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? స్టార్టింగ్ క్యాష్ బుక్ ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా తెలిసినప్పుడు. ట్రాన్సాక్షన్ చూస్తే ఆన్ 28th June ఏ కస్టమర్ ఆఫ్ కంపెనీ డైరెక్ట్లీ డిపాజిట్ 4 lakh rupees. డైరెక్ట్ డిపాజిట్. క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. ఎప్పుడు? ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. ఒకటే ఆలోచన, నీ డబ్బు అయితే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటామండి? మన జోబులో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఎంత ప్లాన్డ్గా ఉంటాం? ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచి అన్న వచ్చారనుకోండి, ఆటో చార్జెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్ స్టూడెంట్, హెల్త్ బాగాలేదు, మేడం హాస్టల్ నుంచి హాస్పిటల్ తీసుకురావాలి. మనీ మన దగ్గర ఎంత ఉంది ప్లాన్ చేసుకుంటాంగా. అక్కడ హాస్పిటల్ అడిగానని చెప్పి మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేస్తామా? రావటానికి ఆటో చార్జెస్కి 100 రూపీస్ అయితే 100 రూపీస్ చేతిలో పెట్టుకున్న తర్వాతే మిగతాది. మన చేతిలో 100 బడ్జెట్ ప్లానింగ్. మన డబ్బు ఎలానో సేమ్ అంతే. ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అంటే మన డబ్బే బ్యాంకులో ఉంది. దట్ ఈస్ అవర్ అసెట్. వెన్ ద డైరెక్ట్ డిపాజిట్ ఈస్ మెయింటైన్, డైరెక్ట్ డిపాజిటెడ్ బై ద కస్టమర్, మన పాస్బుక్లో బ్యాలెన్స్ మోర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడు డిపాజిట్ చేశాడు, మనకు తెలియదు. మనం ఏమనుకుంటాం, నేను 1 lakh అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను, ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 1 lakh అంతే. కానీ నీ కస్టమర్ ఒక 4 lakhs వేసాడు. నీ కస్టమర్ 4 lakhs వేసాడు నీ అకౌంట్లో. అది నీకు తెలియదు. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? 1 lakh ఉంది అనుకుంటున్నావు. బ్యాంకర్ని అడిగితే, సార్ 5 lakhs సార్ మీ అకౌంట్లో ఉంది. అదేంటి సార్, అది 1 కదా. కారణం ఏంటి అంటే 1 కస్టమర్ డైరెక్ట్ డిపాజిటెడ్ 4 lakhs సార్.
దట్స్ వై క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ షోస్ లెస్. సారీ, పాస్బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్ బ్యాలెన్స్. క్యాష్ బుక్ షోస్ లెస్, పాస్బుక్ మోర్. అదే అన్ఫేవర్ అయితే వెంటనే మైండ్లో రివర్స్ సార్, అది రాంగ్ స్టెప్ అండి. రివర్స్ సార్ అని ఆలోచించకూడదు. అదే లయబిలిటీ అయితే, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ మీన్స్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్. వెన్ ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఈస్ విత్డ్రాన్, లయబిలిటీ, మన అప్పు. మనకున్న దానికంటే ఎక్కువ డ్రా చేసామంటే అప్పు. మనమేమనుకుంటున్నాం, బ్యాంకులో నేను 1 lakh లయబిలిటీ ఉంది, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ డ్రా చేశాను, అమ్మో అప్పు ఉన్నాను, బ్యాంకుకి 1 lakh అన్నాం. బ్యాంకు ఫోన్ చేస్తే, లేదు సార్ మీ అకౌంట్లో ఇంకా 3 lakhs ఉన్నాయి సార్, మీవే ఫేవరబుల్ సార్ అన్న. అదేంటి సార్, నేను ఎక్కువ డ్రా చేశాను కదా సార్. 1 కస్టమర్ డైరెక్ట్లీ డిపాజిటెడ్ సార్. అప్పుడున్న అన్ఫేవర్ అయిపోయింది, ఫేవర్ అయిపోయింది పాస్బుక్లో. అది అలానే ఉంచేసాం అనుకోండి, అదేమో ఫేవర్ కనిపిస్తుంది, నీదేమో అన్ఫేవర్ కనిపిస్తుంది. యూ నీడ్ టు రెక్టిఫై. అందుకనే దాన్ని అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకోకపోతే ఏమైంది సార్, అసలు బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడు చేయాలి అంటే, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, అది నీ ఇష్టం. వీక్లీ చేసుకోవచ్చు, మంత్లీ చేసుకోవచ్చు, క్వార్టర్లీ చేసుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పే కదా, వెన్ యు ఆర్ థింక్ లైక్ ఎ లైవ్. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంకు నుంచి మీ ఫాదరు మాస్టర్ మైండ్స్కి ఫీ పే చేశారు, రిసిట్ వెంటనే ఇస్తున్నారండి. ఆన్లైన్లో పే చేస్తే స్పాట్లో రిసిట్ ఇస్తారా? ఏమంటారు, 1 week to 10 days పట్టిద్దండి. ఎందుకని, దే నీడ్ టు రికన్సిలేట్. కరెక్ట్గా మీ ఫాదర్ డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ వాళ్ళ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయిందా లేదా అనే విషయం తెలియాలి. ఎందుకని, థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. ఎవరి డబ్బులు, నువ్వు 10,000 డిపాజిట్ చేస్తావు, ఇంకొకళ్ళు 10,000 డిపాజిట్ చేస్తారు. ఏ 10,000 ఎవరిది? మీ ఐడిని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ రిఫరెన్సెస్ అన్ని చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత రిసిట్ జనరేట్ చేసి నీకు ఇస్తారు. అందుకని వాళ్ళకి వర్క్లోడ్ పెరిగింది. నిజం చెప్పాలంటే బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది. ఎప్పుడు, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగినప్పుడు. మనకు చెప్పకుండా జరిగిపోతే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్, మీ పేరెంట్ 2 రోజుల ముందు డిపాజిట్ చేస్తాడు, నీకు చెప్పడం మర్చిపోయాడు. 2 రోజుల తర్వాత చెప్పాడు, కట్టేశానమ్మా నేను అని. ఇక్కడ మాత్రం మన ఇన్ఛార్జ్ మీరు ఫీజు కట్టలేదు అంటాడు. కారణం 1 week పట్టింది అది అప్లికబుల్ అవటానికి. సో రికన్సిలేట్ చేస్తేనే వీక్లీ చేయొచ్చు. ఇయర్ ఎండ్న మస్ట్ అండ్ షుడ్గా బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చెయ్యాలి. చెయ్యకుండా సబ్మిట్ చేయకూడదు. ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ గుర్తుందా మీకు? క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ షోస్ ద సేమ్ బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిక్వైర్ ద బీఆర్ఎస్, క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ రెండు సేమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే బీఆర్ఎస్ చెయ్యాలా వద్దా? చెయ్యాల్సిందే. ఎందుకని, హ్యావింగ్ కాంపన్సేటింగ్ ఎర్రర్స్ ఉండుండొచ్చు. ఏంటవి? క్యాష్ బుక్లో ఉన్నటువంటి 10,000 రూపీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ 10,000 డిపాజిట్ చేశాడు, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పాస్బుక్. అండ్ ఒక చెక్ పే, వాళ్ళు ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 10,000 పే చేశారు, డెబిటెడ్ ఇన్ 10,000. రెండు ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. నీ క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి, కానీ నువ్వు ఎంటర్ చేయని 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ డిపాజిట్, ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్. ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్ కనుక తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ కరెక్ట్గా కనిపించదు. ఎందుకని, ఎక్స్పెండిచర్ రాయకపోతే ప్రాఫిట్ కరెక్ట్గా రాదు. డైరెక్ట్ డిపాజిట్ తీసుకోకపోతే డెటాస్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్. నీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ సరిగ్గా రాదు, అది రిజల్ట్ కరెక్ట్గా ఇవ్వదు. యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ ద 2 items. అందుకని ఇయర్ ఎండ్న అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రిపేర్ చేయాల్సిందే. వితౌట్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ యూ కాంట్ ప్రిపేర్ బీఆర్ఎస్. ఎందుకని అంటే, అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అండి. ఒక ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడగచ్చు. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బ్యాలెన్స్ విల్ అపియర్స్ ఇన్ అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నాడు అనుకోండి, ట్రూ. ఎందుకంటే అవి అడ్జస్ట్ చేయకుండా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయకూడదు. అందుకని ఇయర్ ఎండ్న కంపల్సరీ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అని అంటారు. రైట్. నెక్స్ట్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్స్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ థింక్ లైక్ ఏ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్, డోంట్ థింక్ లైక్ ఏ రివర్స్. ఆ రివర్స్ అనేది థింక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, లాస్ట్ డే ఆఫ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ యాజ్ లాస్ట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, క్యారీ ఫార్వర్డ్ యాజ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటాడు. ఆ విషయాలు క్లారిటీ రావట్లేదు చాలా మందికి. 1 page total is carry forward wrong side,
రాంగ్ అమౌంట్. వాటిని ఎలా చూడాలి? ఒక పర్టికులర్ పాయింట్గా చూడాలి. ఇమాజిన్ లైక్ ఏ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇమాజిన్ చేస్తే మనకు వస్తాయి. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ అనగానే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని చెప్పి చేసుకోవాలి. ఎలా? టీ షేప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్, క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ అనగానే ఎటు రావాలి? క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్, పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్. ఇలా రాసేసి ఇప్పుడు ప్రతి పాయింట్ దీని మీద రిఫ్లెక్ట్ చేసుకున్నావు. నీకు డౌట్ వచ్చిన పాయింట్ ఫిక్గా చేయొచ్చు. మనకు స్టూడెంట్ చాలా టిపికల్గా ఇచ్చా బీఆర్ఎస్, నేను చాలా టిపికల్గా ప్రకాష్ సార్ ఇవ్వమన్నారు. వాడికి బీఆర్ఎస్ టిపికల్గా ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వాడి దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ని అన్నారు. ఇస్తే వాడు చేశాడు, 100% చేశాడు. వాడిని 20 minutesలో చేయమంటే 45 minutes తీసుకున్నాడు. కదిలిచ్చొద్దు అన్నారు. టైం చెప్పు, ఎంతసేపట్లో చేస్తాడో చూద్దాం. వాడు చేశాడు, 20 minutesలో చేసేయాలి, 45 minutes తీసుకున్నాడు. ఇదే ఎగ్జామ్లో జరిగితేనండి అవుట్. ఒక క్వశ్చన్కి 45 minutes తీసుకుంటే రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ పరిస్థితి ఏంటి? ఎక్కడ వాడు తప్పు చేశాడు అంటే వాడి ముందే కూర్చున్న 45 minutes. వాడు ఎక్కడ తప్పు చేశాడు? థింకింగ్, అమ్మో ఇదేమన్నా తప్పు చేశానమ్మో, ఇదేమన్నా తప్పు చేశానమ్మో, ఇదేమన్నా తప్పు చేశాను, ఆలోచనలతో చెప్పేశాడు. ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈజీ అయిపోయింది. వాడికి రాంగ్ అనే సెన్స్ రాగానే టీ షేప్ ఓపెన్ చేసుకుని దాని రిఫ్లెక్షన్ చూస్తే అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ బుక్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ అనుకున్నాం. దిస్ షోస్ క్యాష్ బుక్ బ్యాంక్ కాలం అకౌంట్ నంబర్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ 49,350. అవుట్ ఆఫ్ చెక్స్ డ్రాన్ అనగానే ఇక్కడ ఒక డౌట్. చెక్స్ డిపాజిటా సార్, చెక్ ఇష్యూడా సార్? చెక్స్ డ్రాన్ అన్న చెక్ ఇష్యూడ్ అన్న ఒకటే. చెక్స్ డ్రాన్ అన్న చెక్ ఇష్యూడ్ అన్న ఒకటే. when the check is issued, the check crossed check, out of the checks drawn on 26 September, those for 3,700 were cashed by banker on October 2nd. That means they are not presented on September 30th. They are not presented on September 30th. We are preparing the statement on September 30th. The checks are not presented. That means these transactions are recorded in only cash book. Which side? Checks issued, credit side of cash book. How much? 3,700. When the check is issued, 3,700 is credit side. 3,700 is on the credit side. It is not recorded in passbook. Then cash book shows more balance, passbook shows less balance. Which book? We started with cash book, that will be deducted. If you start with passbook, added. Okay Nandi. Next, a crossed check 750 given to Abdul was returned by him. A bearer check was issued to him on lieu of October 1st. On October 1st, a crossed check 750 given to Abdul was returned by him. We given a crossed check, but he asked for bearer check. What is the difference between crossed check and bearer check? Crossed check means account payee check. Enough. మనకు అంతకన్నా మీనింగ్ అవసరం లేదు. మనకి యాక్ట్ ప్రకారం చేయట్లా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ చెక్? చెక్ when the crossed check is presented through account only, బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా ప్రజెంట్ చేయాలి. అదే బేరర్ చెక్ డైరెక్ట్గా కౌంటర్ చెక్ అంటాం. క్యాష్ పేమెంట్ అట్ కౌంటర్లో ఎవరు ఇచ్చినా డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. ఎవరికి ప్రజెంట్ చేసినా దే ఆర్ పెయిడ్, అంతే. ఎవరు ప్రజెంట్ చేసినా ఇచ్చేస్తారు. వాడు క్రాస్డ్ చెక్ అడిగాడు. ఎప్పుడు? he asked on October 1st, not on September 30th. That means it is not presented check. అంతే కదండి, నాట్ కలెక్టెడ్. సో ఇది క్రాస్డ్ చెక్ అంటే ఇష్యూడా ఇష్యూడా డిపాజిటెడా? ఇష్యూడ్ చెక్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ అప్ టు September 30th. అంతే కదండి, అంతే కదా. September 30th వరకు ప్రజెంట్ చేయలేదు వాడు. October 1st ప్రజెంట్ వాడు వచ్చాడు మన దగ్గరికి. October 1st వస్తే మనకెందుకు? September 30th ప్రజెంట్ చేయలేదు కాబట్టి నాట్ ప్రెజెంటెడ్ చెక్. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం? పాస్బుక్ క్రెడిట్ సైడ్, క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్. దెన్ క్యాష్ బుక్ షోస్ మోర్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. నీ డౌట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోగలిగితే మీరు ఏదైనా క్లియర్ చేసుకోగలరు, అది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ముందు ఇది చూడగానే చాలామంది అమ్మో
పెద్దది. ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇట్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ అంతే. అండ్ according to my standing instruction, the banker have September 30th paid 320 interest to creditors, paid quarterly premium on my policy amounting 160 and have paid second call of 60 rupees per share on shares held by me and lodged with the banker for safe custody. They have also received 150 of dividend to on my shares and received an insurance claim of 800. Their bank charges are 15 rupees. These are 3 transactions అనుకుంటే అలవాటు అయిపోయింది. ఏంటది? బ్యాంక్ పెయిడ్ ఆన్ అవర్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బ్యాంక్ కలెక్టెడ్ ఆన్ అవర్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బ్యాంక్ చార్జెస్. 3 ట్రాన్సాక్షన్ దీంట్లో. బ్యాంక్ కలెక్టెడ్ ఆన్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఆన్ విచ్ సైడ్ అండి, విచ్ బుక్ అండి? పాస్బుక్ క్రెడిట్ సైడ్. పాస్బుక్ క్రెడిట్ సైడ్. వెన్ ద బ్యాంక్ ఈస్ పెయిడ్, పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్. బ్యాంక్ చార్జెస్, పాస్బుక్ డెబిట్ సైడ్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంటే మనకెందుకండి, ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా ఒకటే. సో అన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ బుక్ లో when they collected the amount recorded on the credit side. Then passbook shows less balance, cash book shows more balance. Cash book shows more balance, passbook shows less balance. When the payment is given, when the payments are given, it is recorded on the debit side of passbook. Then passbook shows more balance, cash book shows less balance. Passbook shows more balance. If you start with passbook, it will be deducted. When you start with the cash book balance, it will be added. అలా మీరు చేస్తే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. టు షో ద అప్రోప్రియేట్ రెక్టిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. ఈ క్వశ్చన్ మన ఎగ్జామ్కి వచ్చిందండి. చాలా మంది ఈ పాయింట్ గమనించకుండా బీఆర్ఎస్ చేసేసారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవట్లా. యూ నీడ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ బై ద క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టర్. ఏమడుగుతున్నాడు వాడు? మన కంపెనీ అకౌంట్స్ అడిగితే డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ నుంచి అప్లికేషన్ నుంచి రాశాడు. వాడు అడిగింది ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ అండ్ రీఇష్యూ ఎంట్రీ అంతే. ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ, రీఇష్యూ ఎంట్రీ అడిగితే మీరేం చేశారు? అప్లికేషన్ ఎంట్రీస్ నుంచి రాసుకుంటూ వచ్చారు. మొత్తం 0 మార్క్స్. లాస్ట్ ఆ 3 ఎంట్రీస్. మీరేమనుకుంటారు? నేను ప్రాబ్లం చేసేసాను, 2 మార్క్స్ వేయడా, 3 వేయడా, 4 వేయడా అంటాడు. 0 వేస్తాడండి. 0 వేస్తాడు. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చాలాసార్లు చెప్పా. లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్లో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ 3rd స్టేజ్ ఆఫ్ రెక్టిఫికేషన్, లాస్ట్ ఎంట్రీ P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఆ ఒక్క ఎంట్రీ రాయకపోతే 40% ఆఫ్ మార్క్స్ కట్ చేశాడండి. అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు, ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు. P&L అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పాస్ చేశారు, బట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయలే. 20% కట్ చేశారు. నేను అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తాను. సర్టిఫైడ్ కాపీస్ అన్నిటినీ, ర్యాంకర్ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఎలా రాసి వాల్యుయేషన్ చేశాడు, మిడిల్ వచ్చినటువంటి మా 60, 55 వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా చేశాడు, 30, 35 వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా చేశాడు. దీంట్లో మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే ఫినిషింగ్ వర్క్స్. ఇందాక పెట్టి క్యాష్ బుక్ చెప్పాను చూసారా, ఆ లాస్ట్ బ్యాలెన్సెస్. మీరేమనుకుంటారు? పైనంతా కరెక్టే కదా, చివరి కదా నేను చేసిన మిస్టేక్, 90% మార్క్స్ వేయచ్చు కదా. వాడు వేస్తుంది ఎంత అంటే 50 to 60% అండి. అంటే నువ్వు 80 మార్క్స్ ప్రజెంట్ చేస్తే వచ్చేది 40. నువ్వు చేసే తప్పుల వల్ల వచ్చేది 40. నువ్వేమనుకుంటావు? 80 ప్రజెంట్ చేశా, 60 రావా? 40 వస్తాయి. టు బి ఫ్రాంక్ అండి, మీలో ఒక స్టూడెంట్ నాతో మాట్లాడాడు. నిజంగా నేను వాడు నాతో, సార్ నేను అకౌంట్స్లో నాకు వాడికి టోటల్ మార్క్స్లో టోటల్లో పోయింది, అగ్రిగేట్లో పోయింది, అకౌంట్స్తోనే పోయింది సార్ అన్నాడు. నేను వాడికి వెంటనే చెప్పిన మాట ఇదే, నిజం సార్ నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అవే. నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అంటే ఫినిషింగ్ వర్క్స్, లాస్ట్ ఫర్ ఫీచర్ ఎంట్రీస్, లాస్ట్ ఎంట్రీ, ఇవి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయరు. పైన ఉన్నంతా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. కన్సైన్మెంట్, క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యుయేషన్ రాంగ్ చేస్తారు, స్టాక్ రిజర్వ్ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ అంతే. దాంట్లో 60% మార్క్స్ పోయినట్టే. నువ్వు అన్నీ రాసావు. సార్ నేను టోటల్ 8 పాయింట్స్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సార్, నేను 2 అమౌంట్సేగా రాంగ్ రాసింది, అంటే 20%గా నాకు కట్ చేయాల్సింది. 20%గా 60% కట్ చేస్తాడు. ఫైనల్ ఆన్సర్ దొబ్బేసింది.
20%, 30% ఆఫ్ మార్క్స్ గోస్ టు ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి. ఒక్క చిన్న అమౌంట్ చాలుగా ఫైనల్ ఆన్సర్ పోవడానికి, అదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి. సో యూ నీడ్ టు రికార్డ్ ద అప్రోప్రియేట్ క్యాష్ బుక్ అన్నాడు. విచ్ ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్, ఇదేంటి ఇప్పుడు బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, అవునా కదా? ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అనగానే ఇచ్చిన ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమై ఉండాలి? క్యాష్ బుక్ ఫేవరబుల్ కానీ ఆర్ క్యాష్ బుక్ అన్ఫేవరబుల్ కానీ. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? క్యాష్ బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 4062 అండ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ షో ఏ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 20,758. ఇది తీసుకొని చేయొచ్చా అండి? అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తావు? అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? క్యాష్ బుక్ ఫేవర్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. క్యాష్ బుక్ అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 4060. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి దీంట్లో? విచ్ ఐటమ్స్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. టిక్ చేసేయి, క్వశ్చన్ చదువుతూనే అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ టిక్ చేసేయి. On check of 13,14,000 deposit on 29 September was created by bank only on 3rd October, considering BRS. A payment of check 16,000 entered in cash book, amended cash book error. A payment of check of 16,000 entered twice in the cash book error. BRS లో తీసుకోవాల్సిన ఏంటి? పాస్బుక్ ఎర్రర్స్, చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్, చెక్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ but not collected. ఈ 3 items में. On 29 September 2020, the bank created an amount of 1,17,400 received from a customer X, but the advice not received up to October 1st. That should be considering amended cash book. Bank charges amounting 580 not entered in the cash book, amended cash book. On 6th September 2020, bank created 20,000 X in error, that is considering BRS. A bills of exchange, that is important and a bills of exchange 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 28th September, but no advice is received October 1st అన్నాడు. Which side it will be recorded? Which book? ఈ డిజానర్ చెక్ అనేది కన్సిడరింగ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అండి. కన్సిడరింగ్ amended cash. What is the entry? Debtor account, debtor to bank account. Receivable from whom? Payable to whom? And discounted bill is dishonor. When the discounted bill is dishonor, we need to receivable from drawee, payable to bank. Bill dishonor అయితే బ్యాంకర్ మన మీద ప్రెజర్ చేస్తాడు. Receivable from drawee, payable to bank. Receivable means it is an asset. Payable is a liability. Drawee account, debtor to bank account. We are preparing bank account of amended cash book. Amended cash book means nothing but bank account. And check issued September 30, 2020 but not presented. It is considering BRS. అవునా కాదా అండి? సో ఇప్పుడు వీటిని తీసుకున్నాం అనుకోండి. When the cash book shows a balance of 20,758. When the cash book shows a 20,758 amended cash book. Very good. 4,000 పర్లేదు మేల్కొనే ఉన్నారు. 4,062 cash book amended cash book కదా, రైట్. By balance brought down. Amended cash book nothing but bank account. Bank account shows a credit balance of 4,062. First transaction B. Twice. A payment of check 16,000 recorded twice అండి. ఒక పేమెంట్ చెక్ ని 2 సార్లు రాసాం. ఎంట్రీ ఏంటి? క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్. అంతేగా? పేమెంట్ ఆఫ్ చెక్ అంటే ఎవరికి ఇస్తాం? క్రెడిటార్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్. 2 times రాసాం, 1 time క్యాన్సిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రివర్స్. దెన్ ఎంట్రీ bank account debtor to creditor account to creditor. How much andi? 16,000. Twice అన్నాడు కదా సార్, డబుల్ అమౌంట్ రాసేస్తారు. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంట్రీ వస్తేనే ఇది ఈజీ అయితే. ఒక ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలంతే. 2 entries రికార్డ్ చేశాడు. we need to cancel only 1 entry. that is the entry is creditor account debtor to bank account debtor to creditor account. Next C point. Bank collected directly from customer 1,17,400. What is the entry?
bank account debtor to customer account. Bank account debtor to customer account 1,17,400. Next, bank charges payment, bank charges account debtor to bank account. How much? 580. Next, on 6th, it is taken in BRS. Bills of exchange, dishonor bills of exchange. Entry, debtor account debtor to bank account. Debtor account debtor to bank account. By debtor. How much andi? 1,40,000. Then, enough. అయిపోయింది. ఎంత ఈజీ చూడండి అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ఎప్పుడు? when you identify the which items to be considered in BRS, which items to be considered in amended cash. వాటిని టిక్ పెట్టండి. ఎగ్జామ్లో కూడా చిన్న చిన్న టిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు, ఏం కాదు. అలా అని బండల్లాగా గీటలు పెట్టకూడదు. జస్ట్ డాట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో అలా డాట్స్ పెట్టుకుంటే క్విక్గా నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలుగుతావు. చదివేటప్పుడే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అనుకుంటే మనం క్విక్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. టెన్షన్ ఫ్రీ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? టీ షేప్ ఓపెన్ చేసి విచ్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ అనే విషయాన్ని గమనించాలి. విచ్ బుక్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ అండి, మీకు అడిగింది. ప్రిపేర్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. రెండు చేయొచ్చు. ఎందుకని? రెండు అడిగాడు వాడు అక్కడ. ఎగ్జామ్లో అడగలేండి, ఏదో ఒకటి అడుగుతాడు. రీసెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడు, సార్ 31st మార్చిన ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ ఇది ప్రిపేర్డ్ ఆన్ 31st మార్చ్ అన్నాడు సార్. ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఇవ్వలేదు సార్. ప్రిపేర్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ 31st మార్చ్ అన్నాడు సార్. ఇప్పుడు నేను ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అన్నారు, కంపల్సరీ అన్నారు. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏది చేయాలి? ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్? ఏదైనా చేయొచ్చు. రెండిటికి వాల్యుయేషన్ చేశాడు ప్రీవియస్లీ. బట్ సజెస్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఇచ్చాడు. సర్టిఫైడ్ కాపీస్లో వాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు రెండిటికి వాల్యుయేషన్ చేశారు. ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ చేశారు, బిఫోర్ అమెండెడ్ క్యాష్. యూ నీడ్ టు గివ్ ద పుట్ ఏ నోట్. కంపల్సరీ నోట్ పెట్టి దాన్ని మీరు వాడికి చెప్పాలి. ఏమని? ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ 31st మార్చ్ బట్ ద BRS ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ క్లియర్లీ, దట్స్ వై ఐ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్టర్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. బికాస్ ఆఫ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఎట్ ద ఇయర్ ఎండ్ అని నువ్వు గనక రాసావు అంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు 100% మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. నువ్వు ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అది గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏవి అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్లో తీసుకుందామండి. ఆన్ 15th December 2020 ద పేమెంట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ ఈజ్ అండర్ క్యాస్ట్ బై 10,000. క్యాష్ బుక్ మిస్టేక్ కన్సిడర్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. A check for 1,31,000 issued on 25th December, not taken in bank column, అంటే not recorded in cash book. That should be considered in amended cash book. Cash book లో రాయలేదు, కన్సిడర్ చెయ్యి. ప్రజెంట్ అయిందా, ప్రజెంట్ కాలేదా నీకెందుకండి అవన్నీ. అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ లో రాయలేదు కాబట్టి రికార్డ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? చెక్ ఆఫ్ 1,31,000 issued అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? చెక్ issued. Entry, creditor account debtor to bank account. In cash book, by creditor. One deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book. There is no bank column. That means it is not recorded in bank column. అంటే it is not recorded in cash book. Bank column లో లేదు సార్. ఏ కాలంలో లో రాస్తే నాకెందుకండి? బ్యాంక్ లో పడలేదు. It is not recorded in bank column. That means it is not considered in cash book. అంతే. దెర్ ఈజ్ నో బ్యాంక్ కాలం అన్నాడంటే అర్థం ఏంటి? క్యాష్ కాలం రాసుకుంటే మనకెందుకు? ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్. ఆన్ 18th December 2020 ద డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 15,260 యాజ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ డే వాజ్ బ్రాట్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ యాజ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే చెక్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ చెక్ ఇష్యూడ్ అనుకో, అయిపోయింది. డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సింది దేంట్లో? ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్ రికార్డెడ్ యాజ్ క్రెడిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ చెక్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ యాజ్ పేమెంట్. దట్స్ ఇట్.
So how much? The amount is 15,260. So when you prepare the BRS, sorry, CBPB, check received, how much andi? 15,000, 11,514. Sorry, 15,260. 15,260. That to be recorded in డెబిట్ సైడ్ రాయాల్సింది ఎటు సైడ్ రాశాడు? 15,260. అంటే చెక్ ఇష్యూ, డిపాజిట్ సైడ్ డెబిట్ రాయాల్సింది క్రెడిట్ రాశాడు. మరి బ్యాంకులో కరెక్ట్గా రాస్తాడు కదండి. వెన్ రికార్డ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ అయితే పాస్బుక్లో ఎటు రాయాలి? 15,260 క్రెడిట్. ఇది రికార్డ్ చేసినప్పుడే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. నువ్వు ఇది బాగానే రాసావు, డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్ రాశాడు సార్ అనే విషయం నువ్వు బాగానే రికార్డ్ చేస్తావు, క్యాష్ బుక్లో ఎంటర్ కరెక్ట్గానే చేస్తావు. బట్ పాస్బుక్లో ఈ 15,260 తీసుకోవడం మర్చిపోతావు, అది రాంగ్ ఆన్సర్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైంది? 10,15,260. హియర్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 10 lakhs minus 15,260. దట్ ఈస్ 8 lakhs, sorry, 10 lakhs 15,260. 9,84,000. The difference is 30,520. 30,520. Double amount. Cash book shows more balance. Passbook shows less balance. Cash book shows more balance. Passbook shows less balance. When you start with cash book unfavorable balance, ఏం చేస్తావు? మైనస్. When you start with passbook balance, ఏం చేస్తావు? అర్థమైందా అండి? రైట్. నేను ఫుల్ ప్రాబ్లం చెప్పనని చెప్పాను ముందే. సో నెక్స్ట్ ఈ ఐటమ్ తర్వాతది అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ చెక్స్, ఇది ఒక పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు వెంటనే దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫిగర్ తీసుకుంటున్నారు. ఆన్ టోటల్ చెక్స్ ఆఫ్ 11,514 drawn in the last week of December, checks aggregating 7,815 were encashed in December. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు? 11,514 మైనస్ 7,815 డిఫరెన్స్ ఫిగర్ తీస్తున్నారు. ఈ పాయింట్ గా సూటబుల్. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు? వర్ ఎన్కాష్డ్ ఇన్ డిసెంబర్ తీసి వర్ ఎన్కాష్డ్ ఇన్ జాన్యువరి అన్నాడు అనుకోండి. ఆ అమౌంట్ అక్కడ అలా కొట్టేసేసి జాన్యువరి అన్నాడు. అంటే ఏంటి అర్థం? ఆఫ్ టోటల్ చెక్స్ అమౌంటింగ్ 11,514 డ్రాన్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్, చెక్స్ అగ్రిగేటింగ్ 7,815 were encashed in January. That means not encashed in December. That means checks issued but not presented. Checks issued ఎంత అమౌంట్? 7,815. డిసెంబర్ అంటే డిఫరెన్స్ ఫిగర్ బిట్వీన్ 11,514 minus 7,815 విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ డిసెంబర్ అని చూడాలి. విచ్ ఆర్ నాట్ జనవరిలో ప్రజెంట్ అయితే మనకెందుకు, ప్రజెంట్ కాకపోతే మనకెందుకండి? నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ డిసెంబర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ డిసెంబర్, దెన్ హౌ మచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ అనే విషయాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ లైన్ క్యాష్ చేసుకోవడం మన ఇంపార్టెంట్. డివిడెండ్ 25,000 కలెక్టెడ్ బై బ్యాంక్, సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ 1,000 rupees paid were not recorded in the cash book. Dividend collected by bank considering amended cash book. One outgoing check of 3,50,000 was recorded twice in the cash book. పైన చెప్పింది కింద రిపీట్ చేశాడు. డిఫరెంట్ స్టైల్ ఏమన్నాడు? వన్ చెక్ ఇష్యూడ్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలమ్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బుక్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ట్వైస్ రికార్డ్, 2 times చెక్ ఇష్యూడ్ రికార్డ్ చేశాడు. క్యాన్సిలేషన్ చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ రాస్తే సరిపోతుందిగా. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు జనరల్ ఎంట్రీ. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ చెక్ ఎంట్రీ తెలిస్తే క్యాన్సిలేషన్ రివర్స్ ఎంట్రీ. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ చెక్ ఇష్యూడ్ అండి? క్రెడిటార్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నీ నోట్లో నుంచి మాట వస్తుంటే నువ్వు యాక్టివ్గా ఉంటావు, లేదు మాట రాకుండా విందాం సార్ అని కూర్చుంటే యాక్టివ్ ఉండదండి బాడీలో, కాసేపటి నిద్ర వచ్చేసిద్ది. ఓకే రైట్. సో చెక్ ఇష్యూడ్, క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ చెక్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు, it is recorded on the debit side of amended cash book. A bills receivable 2 lakhs had been paid by bank but was not entered in the cash book.
2 transactions అండి ఇవి. ఈ పాయింట్ హెచ్ పాయింట్ has 2 transactions. One is bills payable 2 lakhs had been paid by bank was not entered in the cash book. అంటే డైరెక్ట్ పేమెంట్ మేడ్ బై బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్. అది బిల్స్ పేయబుల్ అని ఇవ్వకుండా ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాష్ బుక్ అంటే నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తావు. అక్కడ వాడు బిల్స్ పేయబుల్ అని చెప్పకుండా ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్ పెయిడ్ బై బ్యాంక్ నాట్ రికార్డింగ్ క్యాష్ బుక్ అంటే పర్ఫెక్ట్గా చేస్తావు. బట్ బిల్స్ పేయబుల్ అనగానే మనం మర్చిపోతాం. ఏదో ఉంది దాంట్లో, బిల్స్ పేయబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ పెయిడ్ బై బ్యాంక్ డైరెక్ట్లీ ఈజ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ క్యాష్ బుక్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్. నెక్స్ట్, ఏ బిల్స్ రిసీవబుల్ 60,000 had been discounted with bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in the cash book. What is the entry? Bank account debtor, discount account debtor to bills receivable account. Bank account lo enta padali? 59,000 only because of 1,000 is discount. 1,000 is discount. అర్థమైందా అండి? ఓకేనా? సో amended cash book, after amended cash book ni, సో సింప్లిఫికేషన్, సింపుల్గా ఏం చేయాలి? ఐడెంటిఫై ద ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. ముందు అవి ఐడెంటిఫై చేస్తే మిగతావి మీకు వచ్చేస్తాయి. ఐడెంటిఫై చేయాలంటే విచ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్. విచ్ ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ అమెండెడ్ క్యాష్ బుక్ అండి, చెక్ డిపాజిటెడ్ బట్ నాట్ కలెక్టెడ్, చెక్ ఇష్యూడ్ బట్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్, బ్యాంక్ మిస్టేక్స్, ఎర్రర్స్ ఇన్ పాస్బుక్. దీస్ 3 items are recorded in BRS are not considered in amended cash. Okay na andi? That is bank reconciliation statement. Next, final accounts చూద్దాం. Have any doubts andi? Right. Ma? Right. Right. Financial statements are final accounts. మాట్లాడద్దండి. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో మేజర్ పాయింట్ పీబీడి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. ఎవరు మాట్లాడద్దు ప్లీజ్. ఇగో మాట్లాడుతున్నారండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అనగానే డెటార్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories అండి. Debtors are classified into 3 categories: bad, doubt and good. Doubt and good. Bad debt is a loss. What is the entry for bad debts? Bad debts account debtor to debtor account. Bad debts account debtor to debtor account. What is the entry for doubtful debts? There is no entry for doubtful debts andi. Doubtful ananta matram debtors ni cancel చెయ్యం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నాకు 10,000 ఇవ్వాలి. యు ఆర్ ఎ డెట్ ఫ్రమ్ మీ 10,000 rupees. నేను నీతో అన్నా యు ఆర్ ఎ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. నువ్వు ఇస్తావో పోతావో నాకు తెలియట్లేదు అన్నాను అనుకో, థ్యాంక్ యూ, నువ్వేమనుకుంటు చేసుకోపో, నేను ఇవ్వనంటావు. ఎప్పుడైతే నీ మీద నేను డౌట్ రేస్ చేశానో వెంటనే నువ్వు ఆడ్గా మారిపోతావు, ఇవ్వను ఇప్పుడేంటి. తర్వాత వాడి మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవటం అవన్నీ సెకండరీ అండి. ఫైట్ చేయటం ఇవన్నీ సెకండరీ. ఆర్ క్యాష్ విల్ బి డెడ్ అయిపోతాయి క్యాష్. వాడి నుంచి రావాల్సింది ఒక మాటతో పోగొట్టుకున్నాం. వాడు ఇవ్వకపోతే వి నీడ్ టు టేక్ ఏ ప్రికాషన్, అంతే. వాడు ఇవ్వకపోతే ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి తప్ప వాడితో అనకూడదు అరే నీ మీద డౌట్ రా అంటే ఏం చేస్తావు? నా మీద డౌటా అయితే ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోపో అంటాడు. దట్స్ వై వి నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రొవిజన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అంటే a reserve for expected losses. It is created from profits. That is the important point. It is created from profit. It is a charge against profit. What is the difference between charge and appropriation? Means appropriations are made from profits only. If you are not getting the profit, you need not to maintain any reserves. If you have profits, first you need to maintain the provisions. Provision maintain చేసిన తర్వాత remaining is distributed to the partners or shareholders or proprietor. సో ముందు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ వచ్చినా రాకపోయినా.
వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ప్రొవిజన్ అండి? P&L account data to provision account. ఇప్పుడే చెప్పా, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్, నాట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ అండి. ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ డెటార్స్ ఓన్లీ. ద PBD ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ డెటార్స్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? Profit and loss account data to PBD account. For example, if you have a 1 lakh rupees debtors in the trial balance, at the time on the 31st March, trial balance shows a 1 lakh rupees. ఆ 1 lakh కి మనం ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి. ఎందుకు సార్? ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి? ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ మనం అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు నాకు 10 lakhs రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఒక ఆడి కార్ వేసుకొని వచ్చా, నువ్వు పైనుంచి చూసావు, సార్ ఆడి కార్ వేసుకొచ్చారు సూపర్ సార్ అంటావు, దాని మీద 95% లోన్ ఉంది, నీకు తెలుసా? తెలియదు కదా. నువ్వు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ చూసేటప్పుడు, అంటే నేనేం చేశాను? విండో డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటాం దాన్ని, మీకు తెలియని దాన్ని మాయ చేయటం. సో మనం కరెక్ట్ డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్. దట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రికాషన్ యాజ్ పర్ prudence concept. As per prudence concept, conservatism concept, anticipated losses should be considered. Anticipated profit should not be considered. నీకు లాస్ వస్తుంది అని భయం ఉంటే you need to create a provision. You need to create a provision. Provision for repairs, provision for depreciation, provision for replacement of assets, provision for doubtful debts. సో ఈ 1 lakh లో ఒక కస్టమర్ మీద డౌట్, ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈజ్ 10,000. ఈ కస్టమర్ ఈజ్ బికమ్ యాజ్ ఎ ఇన్సాల్వెంట్, అయిపోయాడు, వాడు చచ్చిపోయాడు, 10,000 బ్యాడ్ డెట్, యూ నీడ్ టు డిడక్ట్. లేకపోతే ఏమవుతుంది? అన్నెసరీగా నీ డెటాస్ ఎక్కువ చూపిస్తారు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ 10,000 అండి? బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెటా టు డెటార్ అకౌంట్. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద డెటార్ అండి, డెటాని రెడ్యూస్ చేసింది. ఈ 90,000లో వీ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఆఫ్ 10%. వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఎ ప్రొవిజన్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? P&L account data to PBD account. P&L account data to PBD. Provision for bad and doubtful debts. How much? 9,000 rupees. 9,000 rupees. ఇక్కడ మనం డెటార్స్ని ఏమైనా రెడ్యూస్ చేశానండి? ఎంట్రీలో ఎక్కడన్నా నేను డెటార్స్ని రెడ్యూస్ చేసినట్టు కనిపిస్తుందా? నేను ఎంట్రీ సపరేట్ ఎంట్రీ, P&L account data to PBD. వై ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మై ప్రికాషన్. రేపొద్దున వాడు ఎగ్గొట్టేస్తే ఇట్ ఈస్ మై ప్రికాషన్. రేపొద్దున వాడు ఎగ్గొట్టినా నా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ దెబ్బతినకూడదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నీరవ్ మోడీ ఎగ్గొట్టేశాడని PNB బ్యాంక్ క్లోజ్ చేశారా? ఎందుకని? దే మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్స్. వాళ్ళ దగ్గర ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి ఈరోజు నిలబడింది ఆర్గనైజేషన్. సో వాడి నుంచి రాకపోయినా వీ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్. అప్పుడు మనం ఆర్గనైజేషన్ని హ్యాపీగా రన్ చేయొచ్చు. Then entry is profit and loss account data to PBD account. Profit and loss account data to PBD. It is deducted from debtors kada sir. It is deducted from debtors because of to know the good debts only. ఎందుకు మైనస్ చేస్తామంటే డిస్క్లోజర్ కోసం, టు నో ద గుడ్ డెట్స్. మనకున్న గుడ్ డెట్స్ ఎంత? గుడ్ డెట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డిస్కౌంట్ అండి. ఇప్పుడు మీలో SSP ఫీజు పే చేయాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మోహన్ సార్ అనౌన్స్ చేశారు 10% డిస్కౌంట్ ఈవినింగ్లో పే చేస్తే. 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పే చేసేస్తారండి. 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సాయంత్రం పే చేసేస్తారు ఈవినింగ్కి. బట్ ఆ 10% అలౌ చెయ్యాలి అంటే ఎంత ధైర్యం కావాలి? దట్ ఈజ్ ఎ లాస్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. మరి దానికి క్యాపబిలిటీ ఉండాలిగా, భరించే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి. ఇట్ రెడ్యూసెస్ అవర్ ప్రాఫిట్స్. మరి వాడు డిస్కౌంట్ అడిగాడు, ఇవ్వనన్నాం, పవాయ్ నేను ఇవ్వను డిస్కౌంట్, నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇవ్వు అన్నాం. వాడు చచ్చిపోతే? వాడు పొద్దున వచ్చి అడిగాడు 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే స్పాట్లో డబ్బులు ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. నువ్వేమన్నావు? సారీ నేను ఇవ్వలేను, నేను భరించలేను, ఐఎమ్ సారీ అన్నావు. వాడు వెళ్తూ వెళ్తూ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది, అయిపోయాడు, అవుట్. టోటల్ డెట్ 0 అయిపోయింది. వాడు అడిగితే మనం ఎలా చేయాలి? ఎప్పుడు? వెన్ యూ హ్యావ్ ద ప్రొవిజన్స్. వెన్ యూ హ్యావ్ ద ప్రొవిజన్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండి. మీకోసం డబ్బులు ఎంత ప్రొవిజన్ చేస్తారు మీ ఫాదర్? ప్రొవిజన్, నాట్ ఏ రిజర్వ్ అండి. ప్రొవిజన్ ఎందుకు? నీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం, నీ అవసరాల కోసం ప్రొవిజన్ చేస్తారు.
ఆ పేరు ఉండదు అంతే, అకౌంటింగ్ నేమ్ టెర్మినాలజీ ఉండదు, బట్ దే మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. ప్రొవిజన్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఏ ఫ్యామిలీ నడవదు. లాక్డౌన్లో పాల ప్యాకెట్లు ప్రొవిజన్ చేయలే మనం. మార్నింగ్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ 3 బట్ వి టుక్ 5. నెక్స్ట్ డే రాకపోతే జాగ్రత్త పడ్డామా లేదా? సో సేమ్ we need to maintain a provision of 5% or 10%. What is the entry for discount reserve? Provision for discount on reserve. What is the entry? Same entry, P&L account debtor to PDD account. P&L account debtor to PDD account. P for provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors. How much andi? 8,100. We should calculate 10% on good debtors only. We should calculate good debtors only. Good debtors, how will we come the good debtors? After deducting the further bad debts and provision for doubtful debt. Doubt only, good bad only ఇద్దరిని తీసేస్తేనే గుడ్ వస్తుంది. ఆ గుడ్ మీద మాత్రమే మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ డెటార్స్. గుడ్ డెటార్స్ మీద ప్రొవిజన్. ఎప్పుడైతే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ అండ్ డెటార్స్ మెయింటైన్ చేస్తామో వీ హ్యావ్ టు అలౌ ద డిస్కౌంట్. వాడు అడిగినప్పుడు ఇచ్చేస్తాం డిస్కౌంట్. ఎందుకని? లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ తగ్గించుకొని పెట్టుకున్నాం, మనం ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అప్పుడు ఫుల్ అమౌంట్ మీద రిస్క్ లేకుండా ఉంటుంది. వాళ్ళు డిస్కౌంట్ అడుగుతారని చెప్పి ముందే మనం ప్రొవిజన్ చేసి పెట్టుకున్నాం. వాడు అడగకపోతే హ్యాపీ అండి, వాడేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీరు 100 రూపీస్ ఆటో కోసం ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలి, సెల్ఫ్ అవుటింగ్, మీ పేరెంట్స్ని తెప్పించుకున్నారు, వెళ్ళిపోవాలి. ఏం చేస్తారు? టికెట్ 250 రూపీస్ అండి. 300 జోలో పెట్టుకుని వెళ్తారా? 500 మినిమం చేతిలో ఉండాలి. ఎందుకని? ఎప్పుడు స్నాక్స్ తీసుకుంటే కావాలిగా. సో 500, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్. 250 రూపీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, 250 రూపీస్ ప్రొవిజన్. అస్సలు వాడలేదు మీరు 250, ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ డే ఇంకో దానికి వాడుకుంటావు. దట్ బికమ్ యాజ్ ఎ రిజర్వ్, రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. ఇఫ్ యు నాట్ రిక్వైర్డ్ ద ప్రొవిజన్, ఆటోమేటికల్లీ you need to reduce the provision. What is the reduction of provision and entry? What is the entry for reduction of provision? Reverse. PBD account debtor to P&L account. PBD account debtor to increase cheyalante P&L account debtor to PBD account. Why P&L account is debited andi? To reduce the profit. Profit account shows a credit balance. To reduce the profit, P&L account is debited, PBD account is credited. P&L account debtor to PBD account. For reduction of PBD account debtor to P&L account. What is the entry for PDD ante? P&L account debtor to provision for discount on debtors. So ikkada manam PBD account open cheyadam practice cheyali. PBD open chesa. ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ చూపించాల్సిందేంటి? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. పీబీడీ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఎలా గుర్తుంటుంది? ప్రొవిజన్స్ ఆల్వేస్ షోస్ క్రెడిట్. ప్రొవిజన్స్ ఆల్వేస్ షోస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ ప్రొవిజన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద ప్రాఫిట్. ప్రొవిజన్స్లో ఏముంది? ప్రాఫిట్. నువ్వు దాచుకున్న ప్రాఫిటే కదా దాంట్లో పెట్టింది. ప్రాఫిట్ అకౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్? జనరల్ నేర్చుకున్నాం, నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్. లాసెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డెబిటెడ్, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ క్రెడిటెడ్. ప్రాఫిట్ అకౌంట్ షోస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. దట్ మీన్స్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ షోస్ provision for bad and doubtful debts is a credit balance. One provision shows the debit balance. Which provision? All provisions, any provision, all provisions are credit balance, but one provision shows the debit balance. That is provision for discount on creditors. ఎక్కడొచ్చింది సార్? అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ పార్ట్నర్షిప్లో వచ్చింది ఒక చోట. ఒక్క ప్రాబ్లంలో పార్ట్నర్షిప్లో క్రియేట్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ 5% అని ఉంటుంది. గమనించారా? అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఒక్క ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు బోర్డ్ మెటీరియల్లోనే. అసలు ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ టు ద ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇట్ ఈస్ అగెనెస్ట్ టు ద ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని తీసేశారు. పీడిసి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ ని ఆల్రెడీ ఇట్ అగెనెస్ట్ టు ద ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి తీసేశారు. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాత ఓల్డ్ ప్రాబ్లం ఏదో కాపీ చేసి ఉంటాడు. దేంట్లో? స్టడీ మెటీరియల్లోనే. మనమేమి ఓన్గా ఇచ్చిందేం కాదండి.
అందుకే డిస్కస్ చేస్తున్నా, స్టడీ మెటీరియల్ లేకపోతే అసలు డిస్కస్ చేయను ఆ విషయాన్ని. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే దట్ బికమ్ యాజ్ ఇన్కమ్ టు అస్. అవునా కదా? ఇస్తే దట్ ఈస్ బికమ్ యాజ్ ఇన్కమ్. ఇస్తే ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ యాజ్ పర్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ ఇన్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్. సో అందుకని దాన్ని తీసేశారు. బట్ మనం అక్కడ ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అంటే లేదు. బట్ వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి వీ షుడ్ మెయింటైన్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? PDC అకౌంట్ డేటా టు రీవాల్యుయేషన్ అని రాస్తాం అక్కడైతే. ఇక్కడైతే P&L అకౌంట్, ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే ప్రాఫిట్ రీవాల్యుయేషన్లో, ఇక్కడ ఉండే ప్రాఫిట్ P&L అకౌంట్. సో PDC ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డేటా టు P&L అకౌంట్. P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, it is deducted from creditors. It is deducted from creditor against to the principal ఏనండి. బట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సిందే, తప్పదు. షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. అందరికీ తెలుసు కదండి, షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. బట్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. లాస్ట్ ఇయర్ మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చారు. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు తెలుసా? స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ రాసినోడుకేమో ఫుల్ మార్క్స్ వేశాడు. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ డిస్కౌంట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అనే లైన్ రాయని వాళ్ళకి హాఫ్ మార్క్స్ వేశాడు. అంటే 2 మార్క్స్ ఆఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో 1 మార్క్ అలాట్ చేశాడు. చూడండి, అంటే నీ కమాండ్ ఉందా లేదని టెస్టింగ్ అక్కడ. షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 53 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ అని రాసి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి 1 మార్కే వేశాడు. రాసి దాంతో కంటిన్యూషన్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అని రాసిన వాడికి మాత్రమే 2 మార్క్స్ అలాట్ చేశాడు. చూడండి ఎంత కేరింగ్ ఉండదు ప్రాబ్లం మీద. మనం అనుకుంటాం అంతవరకు రాస్తే చాలు కదా సార్, అడిగింది అంతవరకే కదా సార్. వాడు మిగతా దాన్ని కూడా టెస్ట్ చేశాడని అర్థం. స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అని రాయాలి. PBD, వెన్ యూ షోస్ ద PBD అకౌంట్స్ వస్తే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇది? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అపియర్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ automatically if balance shows a credit balance, carry down shows debit side andi. To balance carry down, to balance carry down, debit side undi, carry down చూడండి. సో PBD దేనికోసం? ప్రొవిజన్స్ మెయింటైన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. గుర్తుందా? NPOలో ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ స్పెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫండ్ యూ నీడ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ ఫండ్. ప్రైజెస్ ఫండ్, ప్రైజెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. గుర్తుందా? ప్రైజ్ ఫండ్ ఉన్నప్పుడు ప్రైజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ చూపిస్తాం? ప్రైజెస్ నుంచి, ప్రైజ్ ఫండ్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో వెయ్యం. టోర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, టోర్నమెంట్ ఫండ్, ఇట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫర్ టోర్నమెంట్ ఫండ్, నాట్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ ఎనీ ఫండ్ ఈజ్ మెయింటైన్ ఫర్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఫండ్ ఓన్లీ. మరి ప్రొవిజన్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్ ఎక్కడ రాయాలి? ప్రొవిజన్ అకౌంట్లోనే రాయాలి. వెన్ యూ మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్ అకౌంట్, నువ్వు PBD అకౌంట్ ఓపెన్ చేశావు అంటే బ్యాడ్ డెట్స్ని P&L అకౌంట్లో తీసుకోకూడదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్ ఇన్ P&L అకౌంట్. ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ PBD అకౌంట్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాడ్ డెట్స్ షోస్ ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు PBD. ఎంట్రీ PBD అకౌంట్ డేటా టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. దిస్ బ్యాడ్ డెట్స్ అపియర్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ as well as adjustment bad debts also transferred to PBD. Adjustment bad debts, then the balancing figure transferred to P&L account. That's it. అంతే PBD అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు PBD అకౌంట్ చేయాలి, ఏ ప్రాబ్లంకి చేయాలి సార్ మేము PBD అకౌంట్? ఏ ప్రాబ్లం అయినా తీసుకొని ఇష్టం. PBD అడ్జస్ట్మెంట్ కనిపించిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా తీసుకో. ప్రొవిజన్ 5% ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అన్నాడు. ప్రొవైడ్ 5% ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అన్నాడు. విచ్ ప్రాబ్లం అండి? ప్రాబ్లం నెంబర్ 8, CRD 8 అండి. 5% PBD, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ PBD అకౌంట్ అండి. PBD అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అనండి. బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అనమాకండి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. ఎక్కడ వెతకాలి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. దట్స్ వై
నిల్. సార్ అక్కడ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ లేవు కాబట్టి నేను పీబీడీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయకూడదు కదా సార్. అలా ఏం లేదండి, అడిగితే ఓపెన్ చేయాల్సిందే. నువ్వేం చేయాలి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్, లాస్ట్ ఇయర్ నో రిక్వైర్డ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ లేవు, ఈ సంవత్సరం ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఎవడు చెప్పగలడు? ఇప్పుడున్న కస్టమర్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఆల్ ఆర్ గుడ్. ఇప్పుడు అంతెందుకండి, 2019 డౌట్ఫుల్ డెట్స్ కంటే 2021 డౌట్ఫుల్ డెట్స్ పెరిగిపోయారు అందరికీ లైవ్ బిజినెస్లో. ఎందుకని? కరోనా, ఎవడుంటాడో ఎవడు పోతాడో తెలియలా, డౌట్ఫుల్ డెట్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. అందరు ప్రొవిజన్స్ మెయింటైన్ చేసుకున్నారు. ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితి ఉంటుందో తెలియదు. దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ప్రొవిజన్స్ అంతే. బిజినెస్ పీపుల్ అంతా మామూలుగా లేదు సిచ్యువేషన్ బయట మార్కెట్. ఎందుకంటే ఏ కస్టమర్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో తెలియదు. వణికిపోయారు. మీకు లైవ్ తెలియదు, ఇంకా మీకు బిజినెస్ గురించి మీకు ఐడియా లేదు కాబట్టి మీకు తెలియట్లా, వణికిపోయారు. ఎందుకని? ఒక కస్టమర్ డబ్బులు ఎగ్గొడితే సైక్లింగ్ ఎలా ఇద్దండి? బిజినెస్ ఇస్ ఎ సైక్లింగ్. డెటాస్ నుంచి కలెక్షన్ రావాలి, క్రెడిటార్కి పేమెంట్ ఇవ్వాలి, కలెక్షన్ రావాలి, పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ఇలా సైక్లింగ్ జరిగినప్పుడే అంతా మొత్తం బాగుంటుంది. ఈ సైక్లింగ్లో ఏ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా అవుట్. మరి డిస్టర్బెన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మధ్యలో సైకిల్ డిస్టర్బెన్స్ అయినప్పుడు వెన్ యూ మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్ వెళ్ళి దాన్ని సెక్యూర్ చేస్తుంది. సో ప్రొవిజన్ లాస్ట్ ఇయర్ లేదు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ డౌట్ లేవు, అన్ని గుడ్డే. దట్స్ వై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ నిల్. దెన్ నెక్స్ట్ టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్. వెంటనే వేయకూడదండి. టు బ్యాడ్ డెట్స్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. హౌ మచ్ అండి? 1600. బ్యాడ్ డెట్స్ గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయా? నో, నిల్. దెన్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద డెటార్స్ బ్యాలెన్స్? ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 36,000. 36,000 నుంచి ఏం చేయాలి? ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఎక్కడుంటారు? అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఉంటారు. లేరు, నిల్. దెన్ హౌ మచ్? 5%. అమౌంట్ 1800. దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 1800 plus 1600, that is 3400 by P&L. P&L అకౌంట్ ఎంట్రీ ఏంటి అక్కడ? బై P&L వచ్చిందంటే P&L అకౌంట్ డేటా టు PBD అకౌంట్. P&L అకౌంట్ డేటా టు PBD. అప్పుడు PBD అకౌంట్ ఎటు పడుతుంది? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. ఓకేనా అండి? దట్ ఈస్ PBD అకౌంట్. ఇంకొక PBD అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం దీన్ని. సో ఇంక్రీజ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అప్ టు 5% ఆన్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అన్న. అప్పుడు మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? PBD ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి. వెంటనే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో PBDలో ఓపెన్ చేయి. నీకు అన్ని PBD అకౌంట్ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? PBD అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చిన ప్రతి అకౌంట్లో PBD ఓపెన్ చేయి, ప్రతి ప్రాబ్లంలో PBD ఓపెన్ చేయి. ఆటోమేటిక్గా నీకు ఫ్రీ అయిపోయింది. ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీ అయిపోయిందండి. సో PBD అకౌంట్ రాయాలంటే PBD ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఉంది. 1000 రూపీస్. దెన్ 1000. బ్యాడ్ డెట్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఎంత? అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఎంత? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో 200, అడ్జస్ట్మెంట్స్లో 1200. దెన్ 200, 1200. హౌ మచ్? బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ ఎంత రాయాలి నేను ఇప్పుడు? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెటార్స్ ఎంత ఉన్నారు? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెటార్స్ ఎంత? 41,200. దెన్ 41,200 మైనస్ ఓన్లీ ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్. హౌ మచ్ అండి? ఎంత పర్సెంట్? 40,000 ఇంటూ 5%. దట్ ఈజ్ 2,000. దెన్ 3,400, 3,400, 2,000. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నేను P&L అకౌంట్లో టు PBD అని ఎంత రాయాలి? 2,400 రాయాలి. ఎక్కడ? P&L అకౌంట్లో. P&L అకౌంట్లో ఏమని రాయాలి? టు PBD 2,400. బ్యాడ్ డెట్స్ ఇక చూపించకూడదు. ఎందుకని? ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద బ్యాడ్ డెట్స్ అండి.
ఇక బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది P&L అకౌంట్లో రాయకూడదు. వెన్ యూ ఓపెన్ ద PBD అకౌంట్, P&L అకౌంట్లో బ్యాడ్ డెట్స్ కనిపించకూడదు. అర్థమైందా? టు PBD 2400 అని రాసేసి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చేయాలి? డెటార్స్ 41,200 మైనస్ ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 1200, 40,000 మైనస్ PBD ఎంతండి? 2000. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ PBD, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఓల్డ్ PBD. న్యూ PBD విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ 38,000. బ్యాలెన్స్ షీట్లో 38,000 ఏమంటారండి? గుడ్ డెట్స్. 38,000 ఏమంటారు? బ్యాడ్ డెట్స్ 1200, డౌట్ఫుల్ 2000, గుడ్ డెట్స్ ఆర్ 38,000. ఇఫ్ దే మెయింటైన్డ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ అన్నారనుకోండి, PDD అడిగాడు అనుకోండి, దేని మీద? 38,000 మీద. వాట్ 10% అంటే 3,800. డెబిటెడ్ ఇన్ P&L అకౌంట్, డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. అర్థమైందా అండి? సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ అండ్ ప్రొవిజన్? A reserve is maintained for unknown situation, not known situation. Known situation is called provision అండి. మనకు తెలుసు లాస్ వస్తుందని. రిజర్వ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఫర్ అన్నోన్ సిచ్యువేషన్. చెప్పకూడదు, చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మీ ఫాదర్ డబ్బు దాచాడు అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్. ఇప్పుడు మనం వెళ్తూ వెళ్తూ మెట్ల మీద నుంచి పడ్డాం, యాక్సిడెంట్ అయింది, హాస్పిటల్లో చేరాం, 50,000 బిల్ అయింది. మీ ఫాదరు నీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్లో నుంచి 50,000 తీడు. ఎందుకని? అది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్. మరి ఇదేంటి? అన్నోన్ సిచ్యువేషన్. ఆయనకు తెలుసు నువ్వు చదువుకుంటావని. నోన్ సిచ్యువేషన్, ఆయనకు తెలుసు నువ్వు చదువుకోవాలి, నీకు మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవ్వాలి, కాబట్టి మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్. ఆయనకు తెలుసు ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ. మరి ఈ సిచ్యువేషన్ ఊహిస్తాడా? మరి ఊహించినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెండిచర్ తట్టుకోవాలంటే దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ రిజర్వ్. ఎలాంటి వచ్చినా సరే రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వచ్చిందండి, తినాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తిన్నావా తక్కువ తిన్నావా? ఎక్కువే తిన్నాం. కారణం వి మెయింటైన్ ఏ రిజర్వ్స్, నాట్ ప్రొవిజన్స్ అండి. ఆ రోజు మనకు రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తిన్నాం. ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో బాగా తిన్నాం, సెకండ్ లాక్డౌన్లో ఏమో రేపు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, దాచిపెట్టాయని చెప్పారు. ఎందుకని? అప్పుడు ఏమనుకున్నారు? వీక్లీ పోస్ట్ పోన్ అయింది సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ అలా కాదు. సెకండ్ లాక్డౌన్లో మన అందరికి తెలిసిపోయింది సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అందరు రోగానికన్నా ఎక్స్పెన్స్కి భయపడ్డారు. టు బి ఫ్రాంక్ అండి, అందరూ హెల్త్ పాడవద్దనే దానికన్నా ఎంత మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్ తట్టుకోవాలి కదా. సో షుడ్ మెయింటైన్ ఏ ప్రొవిజన్స్. ఆ ప్రొవిజన్సే మనకి రిక్వైర్మెంట్. ప్రొవిజన్స్ అనగానే ఏముంది? నోన్ సిచ్యువేషన్. సెకండ్ లాక్డౌన్లో మనకి నోన్ సిచ్యువేషన్, ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో అన్నోన్ సిచ్యువేషన్. ఎవడో ఉపయోగించాడండి? లైఫ్లో ఎప్పుడు రాదు, ఇది రాకూడదు కూడా. సో అక్కడ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నాం. సో రిజర్వ్ అనేది దేనికోసం? అన్నోన్ సిచ్యువేషన్. ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తారు? సర్ప్లస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ప్రొవిజన్స్ మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద సర్ప్లస్, దట్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ రిజర్వ్. మరి రిజర్వ్ అమౌంట్ కానీ ప్రొవిజన్ అమౌంట్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నువ్వు ఎంట్రీ ఏం రాసావు? P&L అకౌంట్ డెటార్ టు PBD, P&L అకౌంట్ డెటార్ టు జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్, వర్క్మెన్ కాంపెన్సేషన్ రిజర్వ్, వర్క్మెన్ యాక్సిడెంట్ రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేయాల. సో దట్ ఆర్ రిజర్వ్స్. ఈ రిజర్వ్స్ని పార్ట్నర్షిప్లో ఏం చేసాం? ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ డెత్ సిచ్యువేషన్లో రిజర్వ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద పార్ట్నర్. ఎందుకు మెయింటైన్ చేసావు, ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసావు అంటే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిటే. రేపొద్దున ప్రాఫిట్స్ తగ్గితే తట్టుకోవడం కోసం మెయింటైన్ చేసాం. వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి వాడి షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ వాడికి ఇచ్చి పంపించేసాం. సో అందుకని రిజర్వ్స్ని ఏం చేసాం? మళ్ళీ చివరిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాం. వర్క్మెన్ కాంపెన్సేషన్ ఫండ్ కావచ్చు ఆర్ వర్క్మెన్ యాక్సిడెంట్ రిజర్వ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద పార్ట్నర్స్. దట్ ఆర్ రిజర్వ్స్. వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ అండ్ రిజర్వ్ ఫండ్? రిజర్వ్ అంటే ఆ రిజర్వ్ అమౌంట్ కానీ ఆర్ ప్రొవిజన్ అమౌంట్ ఆర్ అక్యూములేటెడ్ ఇన్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అండి. P&L అకౌంట్ డెటా టు PBD అకౌంట్. మరి క్యాష్ ఏం చేసావు? నువ్వేం సపరేట్ చేయలేదు క్యాష్ని.
ఆ డబ్బంతా ఏమంటిది అక్యూములేట్ అయిపోయింది. అందుకని బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ ఏ సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్. ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కాల్డ్ సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్. బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, డెటాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి డబ్బంతా? సోర్స్, దట్ ఈస్ లయబిలిటీ, క్యాపిటల్, ఫ్రమ్ క్రెడిటార్స్, ఫ్రమ్ బ్యాంక్ లోన్, ఫ్రమ్ బిల్స్ పేబుల్స్, దట్ ఆర్ ద సోర్సెస్. దట్ అమౌంట్ ఈజ్ అప్లికేటెడ్ ఇన్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. అందుకని బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఏమంటారు? సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్. నాట్ ఈజ్ ఏ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ స్టేట్మెంట్ అనకూడదు. నాలెడ్జ్ పెరిగే కొద్దీ టర్మినాలజీ మారిపోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్సెస్ అండ్ అప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్. ఎక్కడి నుంచి నీకు డబ్బు వచ్చిందిరా? ఆ డబ్బుని ఏం చేసావురా? ఎంత ఫిక్స్డ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసావు, ఎంత కరెంట్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసావు, ఆ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పిద్ది. సో ప్రొవిజన్స్లో ఉన్న మనీ అంతా అసెట్స్లో అక్యూములేట్ అయిపోయింది. వెన్ యూ హ్యావ్ ద సర్ప్లస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, రిజర్వ్ మెయింటైన్ చేసావు, రిజర్వ్స్ ఓవర్లోడ్ అయిపోయినాయి, ఎక్సెస్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఏమైంది? ఎక్స్పెన్సెస్, లిక్విడేషన్ ఫర్మ్ దెబ్బతింటది. ఇప్పుడు నీకు 2000 రూపీస్ ఇచ్చి మీ ఫాదర్ 2000 రూపీస్ ఇచ్చి డ్రెస్ కొనుక్కోమన్నాడు, 2000లో తెచ్చుకుంటాం. 5000 రూపీస్ ఇచ్చి 2000లో డ్రెస్ తెచ్చుకోమన్నారు, 3000 నచ్చిద్ది. నచ్చదు 2000లో. కారణం ఏంటి? యూ హ్యావ్ ద సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఫండ్స్. బిజినెస్ కూడా అంతే. వెన్ యూ హ్యావ్ ద సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఫండ్స్, డెటాస్ నుంచి కలెక్షన్ లేట్ చేస్తాం, అందుకని టైట్ చేయడం కోసం దట్ రిజర్వ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్ ఫండ్. రిజర్వ్ ఫండ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. రిజర్వ్ ఫండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపించింది అంటే రైట్ సైడ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ రిజర్వ్ ఫండ్, దట్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. ఆ సర్ప్లస్ ఆఫ్ అమౌంట్ని తీసుకెళ్ళి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. అర్థమైందా అండి? అర్థమైందా? సో ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. సార్ నేను ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అలా చేయను సార్, టీ షేప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ చేస్తా. అప్పుడేంటి? స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు నేను అకౌంట్ కాదు, పీబీడి గివెన్ ఇన్ దేంట్లో? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. గివెన్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎంత అండి? ఎంత ఉన్నారు డెటార్స్? 41,200 మైనస్ 1,200 ఇంటూ 5%. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ ప్రొవిజన్. 2,000 మైనస్ ఓల్డ్ పీబీడి appears in trial balance, that is 1,000. then 1,000. ఇప్పుడు ఈ 1,000 ఎక్కడ చూపించాలి? P&L account debit side. So our requirement of provision is 2,000. Our requirement of provision is 2,000, but we have a provision of 1,000. మీ ఫాదర్ని అడగవు, 500 ఎక్స్పెన్సెస్, నా దగ్గర 200 ఉన్నాయి, నువ్వు 300 ఇస్తే నాకు సరిపోయింది. ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు? ఇంప్రెస్ సిస్టమ్. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెండిచర్కి ఫండ్ ఇది, రిమైనింగ్ ఇస్తే నాకు సరిపోయింది. అవే అన్నీ. ఎప్పుడైతే అలా థింక్ చేస్తామో మనకి నాలెడ్జ్ పెరిగిద్ది. సో నా దగ్గర 300 ఉన్నాయి, ఎక్స్పెండిచర్ 5, నువ్వు 2 ఇవ్వు చాలు డాడీ అంటాం. ఎందుకని 500 అయిపోతాయి. మీ డాడీ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు. ఆ అమ్మాయి జాగ్రత్తగా 300 ఉంచింది, ఇంకో 200 ఇస్తే సరిపోతుంది అంది. 500 నీ దగ్గర డబ్బులు ఏమున్నాయి అని అడిగాడు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఇచ్చిన తర్వాత అడుగుతావేంటి? అదే నువ్వు చెప్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది. సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా. దే నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ 2,000 ఆఫ్ ఫండ్, దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ 1,000. సో ప్రాఫిట్స్ నుంచి ఎంత తీయాలి? 1,000. డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటాస్ ఎంత తీసేయాలి? న్యూ ప్రొవిజన్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. ఎందుకని? పీబీడి అకౌంట్ హ్యావింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ 1,000. వెన్ యూ మెయింటైన్ 1,000, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? ఈ 1,000కి ఎంట్రీ ఏంటి? ఈ 1,000కి P&L అకౌంట్ డేటా టు పీబీడి బై P&L 1,000. అప్పుడు టోటల్ ప్రొవిజన్ ఎంత అయింది? అదే ఇప్పుడు చేశారు చూసా మిస్టేక్, ఎగ్జామ్లో అదే టాలీ అవుతుంది ప్రాబ్లం. ఎందుకని? పీబీడి అనే అకౌంట్ క్రెడిట్ 1,000 ఉంది, నువ్వు P&L అకౌంట్లో నుంచి 1,000 తీసుకొచ్చావు, మొత్తం ఎంత అయింది? 2,000 మైనస్ చేయాలి కదండి. నువ్వు 2,000 మైనస్ చేయాలి కదండి. మరి 1,000 మైనస్ చేస్తే టాలీ ఎలా అయిద్దండి? ఇంపాక్ట్ చూపించాలి కదా.
సార్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్లో తీసుకున్నాను సార్, ఇది ఎలా ఇంపాక్ట్ అయిద్దండి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న ఫిగర్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇంపాక్ట్ చూపిస్తేనే కానీ టాలీ అయ్యేది, లేకపోతే టాలీ ఎలా అయ్యిద్ది? అర్థమైందా? సో ప్రొవిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ 2000, యూ హ్యావ్ ఏ 1000, నౌ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ 1000. సో P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 1000 రూపీస్ అని చూపించాలి, 1000 రూపీస్ అని చూపించాలి. డెటాస్ నుంచి ఎంత మైనస్ చేయాలి? 2000. ఎప్పుడు? ఇలా టేబుల్ ఫార్మెట్లో తీసుకుంటే, ఇలా టేబుల్ ఫార్మెట్లో తీసుకుంటే అప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్ని P&L అకౌంట్లో కూడా రికార్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అదే క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు P&L అకౌంట్లో ఏమని రాస్తాం? ఏది? టేబుల్ ఫార్మెట్ తీసుకుంటే P&L అకౌంట్లో 2 బ్యాడ్ డెట్స్ 200 ప్లస్ ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఎంతండి? 1200, 1400 అని రాస్తాం. డెటాస్ నుంచి ఏం చేస్తాం? 41,200 మైనస్ 1200 మైనస్ 2000. అర్థమైందా? ఓకేనా అండి? టేబుల్ ఫార్మెట్ చేయొచ్చు ఆర్ అకౌంట్ అయినా ఓపెన్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ PBD. PDD ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ గుడ్ డెటార్స్. PDD, provision for discount on debtors, is always calculated on good debtors. Provision for discount on debtors 2%. Good debtors ఎలా వస్తారు? Debtors 41,200 minus further bad debts 1200, that is 40,000. Doubt is 5%. PBD 2000. This 38,000 is called good debtors. How much is percentage? 2%. That is entandi 760. So net receivable amount means 38,000 minus 760. So PDD is always calculated on how the good debtors comes? Debtors minus further bad debt. Don't set bad debts andi. Further bad debts. Bad debts means it is given in trial balance. Further bad debts means it given in adjustments. You need to set only further bad debts. Further bad debts are given in adjustments. You need to deduct from further bad debt. Deduct from debtors only further bad debts. Minus further bad debts minus PBD, new provision. PBD 5%, 2%. ఎప్పుడు కూడా 10,000 PBD, 20,000 PBD కంటే డౌట్ఫుల్ డెట్స్ పర్సంటేజ్లో చెప్తారు. 10%, 20%, 30% అంటారే తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ అమౌంట్ని మెన్షన్ చెయ్యరు. అర్థమైందా అండి? డెటాస్ 5%, 2%, 3% అనే మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ క్లియర్ అండి డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అందరికీ? నెక్స్ట్ ఫైర్. A fire occurred on 28/12/2020 in the godown of inventory value of 10,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted by 8,000 only. So 10,000 rupees is damaged goods, 8,000 rupees is recovered from insurance company. How it will be adjusted? అందరికీ తెలుసు ఎంట్రీ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎంట్రీ యూనిట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ 10,000 అండి? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ 10,000? abnormal loss account data to trading account 10,000. abnormal loss account data to trading account. purchase రాయకూడదు సార్. the adjustment entry before the trial balance is abnormal loss account data to purchases before the trial balance. After the preparation of trial balance we doesn't have the purchase account. ఎందుకని? రైట్ ఆఫ్ చేసేసి తీసుకొచ్చేసాం ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేసామంటే పర్చేజ్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, లేదు ఇక. యూ నీడ్ టు అడ్జస్ట్. మరి పర్చేజ్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ పర్చేజెస్. అకౌంట్స్లో మైనస్లు ప్లస్లు అస్సలు ఉండవండి, డెబిట్ క్రెడిటే ఉంటుంది. పర్చేజెస్ నుంచి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మైనస్ చేస్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎంట్రీ, క్లోజింగ్ ఎంట్రీ. ఈ ఇయర్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ, క్లోజింగ్ ఎంట్రీ బాగా చూసుకోవాలి. ఎందుకని సార్?
చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆల్మోస్ట్ స్టడీ మెటీరియల్ అన్ని కవర్ చేసేసాడు, ఇంకేం లేవు. ఇక క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్, ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ మాత్రమే ఉంది. ఆ రెండే ఉన్నాయి ఎగ్జామ్కి అడగకుండా 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లోజింగ్ ఎంట్రీని, ఓపెనింగ్ ఎంట్రీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ క్లోజ్ టు పర్చేజెస్ అకౌంట్, ఇది చెప్తారు. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పర్చేజ్ అకౌంట్ అంటే చెప్పగలరు. బట్ పర్చేజెస్ ఈజ్ డిడక్టెడ్, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆర్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పర్చేజెస్, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అంటే ఆగిపోతారు. క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ రెండు ఒకటే. పర్చేజ్లో నుంచి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మైనస్ చేస్తున్నా ఎంట్రీ ఎంట్రా అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆల్వేస్ షోస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేజెస్. సో అడిగే విధానాన్ని బట్టి నువ్వు క్వశ్చన్ని మౌల్డ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా అండి? పర్చేజ్ రిటర్న్స్ So purchase returns account data to purchases. Sales returns account is closed and transferred to sales account. Entry? That's it. Sales return, sales account data to sales return. In the same way, abnormal loss account data to trading account 10,000. Abnormal loss account data to trading account 10,000. From the 10,000, 8,000 rupees given by insurance company. That is asset to us. Receivable from insurance company, loss is debited to P&L account. So entry, insurance claim account data, P&L account data to abnormal loss account. So any adjustments we will show 2 times only, but this adjustment shown 3 times. One amount 10,000 is created in trading account, 8,000 shown on the asset side of balance sheet, 2,000 is last debit side of P&L account. Debit side of P&L account. P&L account debit side 2,000, debit side 2,000, asset side 8,000. Debit side 2,000, asset side 8,000. Asset means debit. 8 plus 2, 10 debit. 10,000 created in trading account. Credit to debit equal. Okay na? If there is no claim andi, if there is no claim, 10,000 rupees created in trading account, 10,000 debited in P&L account. That's it. If total amount is recovered from insurance company, there is no loss. 10,000 created in trading account. Okay na andi? Next, manager commission. ఇది ఒక టిపికల్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ మేనేజర్ కమిషన్, బిఫోర్ మేనేజర్ కమిషన్. ఇది ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ట్రేడర్ అండి. ట్రేడర్ ఏం చేస్తాడంటే తన ప్రాఫిట్స్ నుంచి మేనేజర్కి కమిషన్. ఒక్క ట్రేడర్ ఓనర్ ఒక్కడే కష్టపడితే ప్రాఫిట్స్ రావు, ఎంప్లాయీస్ సపోర్ట్ చేస్తేనే ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. మరి ఎంప్లాయీస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దే నీడ్ టు గివ్ మోర్ అమౌంట్ దాన్ ద సాలరీస్, దెన్ ప్రాఫిట్లో షేర్ ఇద్దాం అనుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా చూడాలంటే, వెన్ యూ ఓపెన్ ద ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనుకోండి, ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. వి గాట్ ఏ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1 lakh. దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు, what is the entry gross profit transferred to P&L account andi? Trading account data to P&L account, not gross profit account data to P&L account andi. Trading account data to P&L account. Okay na? Gross profit is not an account, it is a result. Trading account credit balance is transferred to P&L account. That's why entry trading account data to P&L account. 2 expenses. 2 expenses, ఒక 20,000. We got a net profit of 80,000. This 80,000 is called net profit before commission. ఓకేనా? ఇలా డివైడ్ చేసుకోండి దీన్ని. మేనేజర్ కమిషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా అక్కడ అప్లై చేయకండి. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ కమిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ స్టేజ్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ కమిషన్, దట్ ఈస్ 80,000. ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ కమిషన్ అండి? మేనేజర్ కమిషన్ అకౌంట్ డేటా టు పేబుల్. మేనేజర్ కమిషన్ అకౌంట్ డేటా టు పేబుల్ కమిషన్, దట్ ఈస్ లయబిలిటీ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్, లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇప్పుడు మేనేజర్ కమిషన్ రాయాలి ఆన్ 80,000. ఈ 80,000 మీద డౌట్ ఏంటి?
10/110 or 10/100? 10/110 అంటే ఆఫ్టర్ మేనేజర్ కమిషన్ అంటే 10/110. బిఫోర్ మేనేజర్ కమిషన్ అంటే 10/100. దట్స్ ఇట్. అది బండ గుర్తు అంతే. ఆఫ్టర్ అంటే 10/110, బిఫోర్ అంటే. సో ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది మేనేజర్ కమిషన్ ఎంతండి? 80,000. 80,000 ఎప్పుడు ఇది? బిఫోర్. ఇప్పుడు వాడు కమిషన్ ఎంత ఇస్తా అన్నాడు? కమిషన్ 10%. దేని మీద? ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ దిస్ కమిషన్. దీని మీద. ఇదెంత తెలీదు. కమిషన్ మైనస్ చేస్తేనేగా మనకు తెలిసేది. మనకు తెలియని దాన్ని ఏమనుకుంటాం? 100. ఇది 100 అయితే ఈ 100 మీద ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడు? 10%. సో 100 మీద 10% అంటే 10. అప్పుడు ఇది ఎంతకి ఈక్వల్ అండి? 90 మైనస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 అయిద్దండి. ఇక్కడ మైనస్ కదా మనం రాసింది. 10 మైనస్ చేస్తే 100 రావాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? దెన్ 80,000 ఇంటూ 10/110. ఇది 90 అనుకున్నాం అనుకుని ఆలోచన రాంగ్. దీని మీద వాడు 10% ఇస్తానని చెప్పాడు. ఈ ఫిగర్ ఎంత వస్తుందో దాని మీద నీకు 10% ఇస్తా అన్నాడు. అది ఎంతో తెలియదు కదా, అందుకని దాన్ని ఏమనుకున్నా? 100. 100 మీద 10 అంటే 10. ఈ 10 పైన ఎంత ఉంటుంది అంటే 90 అన్నావు అంటే నువ్వు రాంగ్ ఆలోచన, థింకింగ్ రాంగ్. అదే 110కి మీనింగ్ తెలుసుకోలేకపోవటం. 110కి మీనింగ్ తెలుసుకోలేకపోవటం అంటే ఈ 10 మైనస్ చేస్తేనే 100 వచ్చేది. 10 మైనస్ చేయాలంటే పైన ఎంత ఉంటుంది? దెన్ 80,000 ఇంటూ 10/110. దెన్ యూ గాట్ ఏ కమిషన్. దెన్ దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ కమిషన్. దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. బిఫోర్ కమిషన్ అన్నాడు, ఆఫ్టర్ అన్లా, బిఫోర్ అన్నాడు. బిఫోర్ ప్రాఫిట్ నీకు తెలుసు కదండి. తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తావు? 80,000 ఇంటూ 10%, 8,000 డైరెక్ట్ చెప్పేస్తావు. తెలుసు కదా నీకు కమిషన్ ప్రాఫిట్, తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఇలా చెప్పాడండి, ప్రాఫిట్స్ బిఫోర్ కమిషన్ ఈస్ 1,10,000. Profit before commission is 1,10,000. Commission is 10% on after charging of such commission అన్నాడు. What is the commission? After charging of commission. ఇప్పుడు 1,10,000 ఇంటూ 10 బై ఎంత వేయాలి నేను? 110 100? బండ గుర్తుడు చెప్పా. ఆఫ్టర్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఎంసీక్యూలకైతే ఇంత బండ గుర్తు చెప్పనండి, దీన్ని అలవాటు చేసుకోవాల్సిందే. ఈ మెథడ్ అర్థం చేసుకుంటేనే ఎంసీక్యూలకు ఆన్సర్ చేయగలం. మన ప్రాబ్లమాటిక్లో ఏం కావాలి? ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ కమిషన్ నువ్వే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావుగా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేస్తావు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేస్తావు. బిఫోర్ కమిషన్ నీకు తెలిసిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. దానికి 10% అని సపరేట్ చేసేయండి, అకౌంట్ బాక్స్ కొట్టేయండి. అటు ఇటు మేనేజర్ కమిషన్ ఇస్తే అటు ఇటు బాక్స్ కొట్టేసి నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ కమిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాడు అడిగిన పర్సంటేజ్ ఆఫ్టర్ అన్నాడా బిఫోర్ అన్నాడా అని గమనించి, ఆఫ్టర్ అంటే 10/110, బిఫోర్ అంటే 10/100. 10/90 ఎప్పుడు వచ్చింది అడగమాకండి, మీకు రాదు. ఎంసీక్యూలో వచ్చింది, మీకు అవసరం లేదు. అర్థమైందా అండి? ఎంసీక్యూలో వస్తుంది తప్ప మీకు రాదు. మీరు దాని గురించి ఆలోచించకండి, ఆల్రెడీ కడుపులోకి వచ్చేసింది. 10/90 ఎప్పుడు సరే అని వద్దు మీకు, ఓకేనా? అంతవరకు నేర్చుకుంటే ఓవర్ థింక్ చేస్తే ఇబ్బంది అయింది. ఓవర్ థింక్ చేయొద్దు. మేనేజర్ కమిషన్, డౌట్ఫుల్ డెట్స్. తర్వాత ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని గమనించాలండి ఎప్పుడైనా సరే. ఇంటర్నల్ మాట్లాడద్దండి ప్లీజ్, ఇంకో 5 minutes ఉంది. అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పి ఆపుతాను. So one student asked if the insurance claim is received more than the 10,000, how it will be affected? Hey,
If the insurance loss is abnormal loss is 10,000, if you got a claim of 11,000, asked in consignment chapter లో కన్సైన్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగి వచ్చాడండి. అది అడగకూడదు అసలు. ఎందుకురా అంటే వినండి, ఎప్పుడు క్లైమ్ అనేది లాస్కి బిలో ఉంటుంది తప్ప అబోవ్ ఉండదు. కానీ టెస్ట్ చేశాడు, నిన్ను టెస్ట్ చేశాడు. లాస్ ఈజ్ 10,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ ఈజ్ 11,000. హౌ ఇట్ విల్ బి? ఎంట్రీస్ ఫ్రేమ్ చేయమ్మా, దానికి ఏముంది, ఎంట్రీ ఫ్రేమ్ చేయి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఎంతండి? 10,000. వెన్ యూ ప్రాఫిట్ గాట్ ప్రాఫిట్ అండి, ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ ఈస్ 12,000. ఎంట్రీ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్ 12,000 టు అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ 12,000. ఇప్పుడు మీనింగ్ అర్థమైతే చూడండి. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అకౌంట్, P&L అకౌంట్ 2,000. ఇప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. క్లబ్ చేస్తే క్లారిటీ రాదండి. ఇలా 2 ఎంట్రీస్గా ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడే నీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అబ్నార్మల్ లాస్, లాస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్. ఇఫ్ గెయిన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ P&L అకౌంట్. దట్స్ ఇట్. ఇందాకేం రాసాం? అది క్లబ్ చేయొచ్చు. ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్, P&L అకౌంట్ డెటార్ టు అబ్నార్మల్ లాస్. సార్ నేను ఇక్కడే 2 P&L రాశాను అనుకోండి, ఏమైద్ది? పోస్టింగ్స్ దగ్గర ఇబ్బంది అయింది. పోస్టింగ్స్ దగ్గర ఇబ్బంది అయింది నీకు. అదే 2 ఎంట్రీస్. గెయిన్ వచ్చినప్పుడు 2 ఎంట్రీస్. ఎందుకు సార్? కన్సైన్మెంట్లో ఇదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారండి. చాలామంది ఏం చేశారు అంటే కన్సైన్మెంట్లో ఆ ప్రాబ్లంలో కూడా సేమ్ 10,000 లాస్, 11,000 ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇచ్చింది. అందరూ ఏం చేశారు? 10,000 లాస్ని కన్సైన్మెంట్లో క్రెడిట్ చేసేసి ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దేర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి, దేర్ ప్రాఫిట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎంట్రీ ఏంటి? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్. వాడికి 1,000 రూపీస్ అబ్నార్మల్ గెయిన్ కన్సైన్మెంట్లో డెబిట్ రాయలేదని చెప్పి మార్కులు తగ్గించాడు. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో ఏమని రాయాలి? బై ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ 11,000 టు అబ్నార్మల్ గెయిన్ 1,000 అని రాయాలి. అప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి. అబ్నార్మల్గా ఇది ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 11,000, ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు అబ్నార్మల్ ట్రేడింగ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 11,000, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అకౌంట్ 1,000 అని రాయాలి. ఆ అబ్నార్మల్ లాస్ యొక్క గెయిన్ 1,000 డెబిట్ సైడ్ రాయలేదని మార్కులు తగ్గించాడు. 10,000 లాస్ క్రియేట్ చేసినా కరెక్టే, కానీ వాడు సజెస్ట్ ఆన్సర్ ప్రకారం దిద్దుకున్నాడు. మనం ఏం చేయలేం. సార్ ఎందుకు దిద్దాడు సార్ అట్లా? అవన్నీ అడగకూడదు నన్ను. అక్కడ ఉన్నది మీకు చెప్తున్నా. ఆ 1,000 కనిపించకపోతే మార్కులు తగ్గించాడు. సో అందుకనే 2 ఎంట్రీస్, గెయిన్ వచ్చినప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి. దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు P&L అకౌంట్ 2,000. ఇఫ్ ఈజ్ లాస్, డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. ఓకేనా అండి? సో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ తీసుకొని కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఎవరు లేవద్దు, మా కూర్చోండి. ఎవరు లేవద్దు, బ్రేక్ పంపిస్తాం.
ఓకేనమ్మా. సో నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎఫ్. Insurance premium includes 42,000 paid towards proprietor life policy, and the balance insurance charges covers period from 1/4/2019 to undi sir. Okay sir. Okay. 1/4/2019 to 30th/6/2020. From that insurance premium paid, how much is given andi? Insurance premium, that is 48,000 is given. From this 48,000, 42,000 is life insurance expenditure. That should be deducted from proprietor capital. That to be deducted from capital. 42,000 will be deducted from capital and deducted from premium in profit and loss account. Profit and loss account direct to insurance premium 48,000 minus proprietors LIC 42,000, that is 6,000. 6,000 is paid in the period of 1/4/2019 to 30th/6/2020. That is 15 months payment. That 6,000 is related to 15 months. Our expenditure only up to 31st March 2020. The expenditure is up to 31st March 2020. The prepaid expenditure is 1/4/2020 to 30th/6/2020. That means 3 months is prepaid. Then 6,000 into 3/15. The policy is taken for 15 months and ఎందుకు 15 months? వాడు పీరియడ్ మెన్షన్ చేశాడు. If the period is not mentioned, the premium is paid for 1 year only. The premium is paid up to 30th/6/2020 అన్నాడు, ఈ చెప్పలేదు డేట్. ప్రీమియం కవర్స్ అప్ టు 30th/6/2020 అన్నాడు అనుకోండి, 3/12 అప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే జనరల్లీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ 12 months ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ పాలసీని 15 monthsకి తీసుకున్నాడు. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ షుడ్ బి టేకెన్ ఫర్ 3 months ఆర్ 2 months ఆర్ పర్టికులర్ పర్పస్. ఇప్పుడు బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, వీ హ్యావ్ ద ఇన్సూరెన్స్ అండి. ఆ టికెట్ ఛార్జ్లో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేసిన, ఇప్పుడు నా బైక్ మీద ట్రావెల్ చేస్తున్నారు ఎవరో ఎక్కి, నేను ఓలా క్యాబ్ నడుపుతున్నాను, నా బైక్ మీద ఎక్కాడు, వాడికి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. నేను బైక్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాను కదా, థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం. యాక్సిడెంట్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్ అవుతుంది పర్సన్కి, థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ గివెన్ టేకెన్ ఫర్ 12 months పీరియడ్ ఓన్లీ. ఒక్కోసారి 15 monthsకి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు, 16 months తీసుకోవచ్చు, 18 months తీసుకోవచ్చు, ఎన్ని మంత్స్కైనా మనం పాలసీని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పాలసీ పీరియడ్ని చూడాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే. ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ 1/4/2019 to 30th/6/2019. The policy taken for 15 months. That's why 3/15. How much andi? 6,000 divided by 15 into 3. 1,200 rupees is prepaid insurance. It will be deducted from insurance and shown on the asset side of balance sheet. Shown on the asset side of balance sheet. Okay na andi? ఇవి మనం చూడాల్సినవి. దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్, ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ అందరికీ తెలుసు. అసెట్స్ అకౌంట్ డేటా టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని, దీన్ని డీల్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. అసెట్స్ అకౌంట్ డేటా, దట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డేటా, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డేటా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఇందాక చెప్పా క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్, ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్ 5 marks క్వశ్చన్గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీకే, క్లోజింగ్ ఎంట్రీ కన్నా. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని అడగకపోవచ్చు. ఇది ఒకే ఒక ఎంట్రీ కాబట్టి 5 marks అడగచ్చు. ఏంటి ఇక్కడ? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డేటా 1,25,600, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ డేటా 2,06,400, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా 1,88,000. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, పీబీడీ ఈజ్ deducted from debtors only disclosure purpose, not for net amount. What is the entry for PBD andi? P&L account data to PBD account. P&L account data to
పీబీడీ అకౌంట్. పీబీడీ అకౌంట్, ఓకేనా అండి. సో పీబీడీ అకౌంట్ సపరేట్గా క్రెడిట్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ ఎటార్, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎటార్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎటార్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, 1,88,000. ప్రొవిజన్ రాయిపోతే 0 మార్క్స్ అండి. మీరు గనక ట్రేడ్ రిసీవబుల్ 1,88,000 రాయలేదు 0 మార్క్స్. మొత్తం మిగతా ఎన్ని రైటే కదా సార్, 30% మార్క్స్ వేయచ్చుగా, 20% వేయరండి, దానికే ఇంపార్టెంట్. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎటార్ 1,88,000, క్యాష్ అకౌంట్ ఎటార్ 36,200, టు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ 6,200, టు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ 6,200, టు ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అకౌంట్, టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్. ఓకేనా అండి, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్కి ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనుకోండి. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ తెలుసు కదండి అందరికీ, ఇంకోసారి రిపీట్ చేసేస్తున్నా. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ ఎటార్ 1,25,600, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎటార్ 2,06,400, ట్రేడ్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ఎటార్ 1,88,000, క్యాష్ అకౌంట్ ఎటార్ 36,200, టు ట్రేడ్ పేయబుల్ అకౌంట్ 1,64,000, టు బ్యాంక్ లోన్ అకౌంట్ 1,46,000, టు ప్రొవిజన్ అకౌంట్ 6,200, టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ 2,40,000. బీయింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు కరెంట్ ఇయర్. అర్థమైందా అండి? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎగ్జామ్కి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చదవటం కాదు. ఐడెంటిఫై ద ఐటమ్స్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ముందు ఇది ఐడెంటిఫై చేసేసేయండి. కొత్త పాయింట్ ఏదైనా ఉందా మనకు తెలియంది, క్యాపిటల్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్, సేల్స్ రిటర్న్స్, అలాంటి వాటిల్లో మనకి తెలియనటువంటి పాయింట్ ఏదైనా ఉందా అని ముందు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఏమి ఉండవు, 99.99% మీకు కొత్త పాయింట్ అంటూ ఏమీ ఉండదు అంతే. తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్లోకి రండి. అడ్జస్ట్మెంట్స్లోకి వచ్చేటప్పుడు మనకి బిఫోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయా? సో ఇట్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇవ్వడం ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ ఎనీ పర్సంటేజ్ ఈజ్ గివెన్ బిఫోర్ ద అకౌంట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద అకౌంట్, ఓకేనండి, సఫిక్స్ ఆర్ ప్రిఫిక్స్ పర్సంటేజ్ ఉంది అంటే దే హ్యావ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ డేట్ ఇచ్చాడు అంటే అక్కడ ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది అని అర్థం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, రెంట్ ఈస్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 30th June 2021, దట్ ఈస్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్స్ ఆన్ 31st March 2021. ఇప్పుడు ప్రీ పేమెంటా ప్రీ రిసీవ్డా? రెంట్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అండి. ఇక్కడ రెంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, దట్ ఈజ్ ఇన్కమ్, దట్ మీన్స్ ప్రీ రిసీవ్డ్. రెంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, హౌ మెనీ మంత్స్? వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్? 2,400 into 3/12, నాట్ 15 months అండి. చాలా మంది ఓవర్ థింక్ చేసి 15 months రాస్తారు. ఎందుకని? ఇందాక చేశాంగా 30th June అని, సో 15 months రాస్తారు. దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఇందాకే చెప్పాను, ద ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కవర్స్ ఫ్రమ్ April 1st to June 30th అని వాడు క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఫ్రమ్ April 1st to June 30th క్లియర్గా ఇచ్చాడు. బట్ హియర్ దే గివెన్ ఓన్లీ 30th June. దట్ మీన్స్ we received a rent of for 12 months period. In this 12 months, 3 months is received in advance. This received in advance is a liability to us. What is the entry for income received in advance? What is the adjustment entry for income received in advance? Income account data to income received in advance. Income received in advance is a liability. That's why it is credited. To reduce the income, income account is debited. The entry will be income account data to income received in advance account. Income account data to income received in advance account. We need to deduct from that relative income to be shown on the liability side. To be shown on the liability side. That is liability. అమ్మ దగ్గర డబ్బులు దొబ్బేస్తాంగా ముందే పని చేయకుండా, రేపు చేసి పెడతాలే ముందే డబ్బులు ఇవ్వు అని చెప్పి తీసుకుంటాంగా, దట్ ఈస్ అవర్ లయబిలిటీ. ఆబ్లిగేషన్, వీ హ్యావ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్, దట్ ఈస్ అవర్ లయబిలిటీ. ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ అనగానే మైండ్కి రావాల్సింది లయబిలిటీ. టు రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ అండ్ షోన్ ఆన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ 12 months
లోన్ ఫ్రమ్ మహేష్ 10,000 రూపీస్ 12%. ఇక డేట్ ఆఫ్ లోన్ ఇవ్వలేదుగా, దట్స్ వై 10,000 ఇంటూ 12%. వెన్ ద లోన్ ఈజ్ టేకెన్ అండి, డేట్ ఏమైనా ఇచ్చాడా అడ్జస్ట్మెంట్లో చూడండి, దెర్ ఈజ్ నో డేట్ గివెన్, దెన్ ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ allowed, that is 1,200 rupees. Interest paid 500. What is the outstanding interest? 700. How it will be adjusted? In profit and loss account, 2 interest paid to Mahesh 500, add outstanding 700, 1,200 is outside. Balance sheet, liability na asset and outstanding interest, liability side of balance sheet. How much? 700. అర్థమైందండి. Added to interest on loan and to be shown on the liability side of balance sheet. సో ఇప్పుడు ఫుల్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. ఇదే ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్కి ఇచ్చాడు అనుకోండి. దీంట్లో మనకేమైనా కొత్త పాయింట్స్ ఉన్నాయా ముందు ఒకసారి రివైజ్ చేసేసుకోవాలి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కంటెంట్స్ అని అడ్జస్ట్మెంట్స్లోకి వస్తాం. క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ, what is the adjustment? It is shown on the credit side of trading account to be shown on the asset side of balance sheet. Telusu manaki. Bad debts, debit side of P&L account deducted from debtors. It is given adjustment. That's why debit side of P&L account deducted from debtors. PBD account అడిగాడా? అడగలేదు, నీ ఇష్టం. PBD account ఓపెన్ చేస్తావా లేదా అనేది నీ ఇష్టం. Increase the provision for doubtful debts 5%. 5%. What is the debtors amount? 41,200. 41,200. Then from that 41,200, further adjustment is 1,200. 40,000. 40,000 మీద ఎంత percent? 5%. 5% is 2,000. PBD already given in the adjustments, trial balance 1,000. So ఏమని రాయాలి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో? To PBD 2,000 new minus old PBD 1,000. Outside 1,000. Deducted from debtors how much? 2,000. New PBD will be deducted from debtors. New PBD will be deducted from debtors. New PBD means the percentage applied on debtors. Debtors మీద నువ్వు percentage apply చేసిందే new PBD, అది గుర్తుపెట్టుకో. If the PBD is given 3,000 అనుకోండి ఇక్కడ, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? Your required PBD, new PBD is 2,000, old PBD given in trial balance is 3,000. Then ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ద PBD given in TB, that is 3,000 అనుకోండి, లేదా 2,000 అనుకోండి. ఓకే, అడ్జస్ట్మెంట్ PBD ఈస్ 5% ఆన్ డెటార్స్ అంటే ఎంత అనుకున్నాం? ఒకసారేమో 3,000 అనుకొని చేద్దాం, ఒకసారేమో 2,000 అనుకొని చేద్దాం. PBD ఈస్ 5% డెటార్స్ అంటే 41,200 minus 1,200. This 1,200 is called further bad debts, that is 40,000. Then 40,000 మీద 5%, 2,000. Option A, given in trial balance is 3,000, required new PBD is 2,000. Then 1,000 will be credited in P&L account. How much deducted from debtors? 2,000. New PBD. Okay na andi? Okay na? If PBD, option B, given TB, given trial balance figure is 2,000, new PBD is 2,000, then nil. Then what is the meaning? PBD, no amount is recorded in P&L account. Deducted from debtors 2,000, not 0 అండి. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ డౌట్ ఎంత ఉందో ఈ ఇయర్ కూడా డౌట్ అదే. దాని మీనింగ్ అది.
Last year doubt 2000 rupees, current year doubt is also 2000. That's why సరిపోయింది, old provision new provision సరిపోయింది. There is no need of extra requirement. Here extra requirement గా తగ్గించుకోవాలి. లాస్ట్ ఇయర్ డౌట్ నీకు 3 కానీ కరెంట్ ఇయర్ 2000 అందుకనే క్రియేట్ చేసాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1000 అనుకోండి, అప్పుడు గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 1000, అడ్జస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఈస్ 2000. దెన్ ఏం చేయాలి? 1000 P&L account debit side, P&L account debit side 1000 deducted from debtors. ఓకేనా అండి? 3000 చెప్పా, 2000 చెప్పాను, 1000 చెప్పాను. అసలు ఇది అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇవ్వలేదు అనుకోండి, గివెన్ ఈస్ 1000, నో అమౌంట్ ఆర్ నో పర్సంటేజ్ గివెన్ ఇన్ పీబీడీ. అసలు పీబీడీ అని చెప్పలేదు, బట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అపియర్స్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు this amount is created in P&L account. That means current year there is no PBD, there is no requirement of PBD. That means trial balance figure is 1000, nil. This 1000 is transferred to P&L account, credit side. No amount is deducted from debtors. అర్థమైందా అండి? సో నోట్స్లో మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. PBD given in trial balance only, PBD given in both sides of trial balance and adjustments. PBD given in trial balance only, P&L account credit side, only one time, only one time. PBD given in adjustments only, P&L account debit side, balance sheet assets set to be deducted from debtors. PBD given in trial balance as well as adjustment, old PBD, new PBD. If new PBD is more, debit side of P&L account. If old PBD is more, credit side of new PBD is to be deducted from trade receivable. అర్థమైందా అండి? Entry is P&L account debtor to PBD account, P&L account debtor to PBD account. అర్థమైందా అండి? ఓకేనా? సో PBD చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయాలవి. ఓకేనా? రైట్. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీరు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. సో అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అందరికీ తెలుసు కదండి. యాడెడ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ షోన్ ఆన్ ద లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం వాజ్ పెయిడ్ ఫర్ ఎండెడ్ 30/9/2020. వాట్ ఇస్ ద ఫైనాన్షియల్ డేట్? 31st March 2020. 31st March 2020. Then 31st March 2020. Then on the 1/4/2020 to 30/9/2020 is a prepaid insurance. What is the insurance amount? What is the insurance amount? 420 rupees. Right, 420. What is the prepaid? 420 into 6/12, not 15 months or not 18 months. Ikkada only for the year ended 30/9/2020. From 31st March 2020 to 30/9/2020, 6 months is prepaid. 6 months by 12. అక్కడికి ఇక్కడికి గమనించాల్సింది డేట్. ఇందాక ప్రాబ్లంలో డేట్ ఎలా ఇచ్చాడు? 1/4/2020 to 30/6/2021, 15 months చెప్పాడు. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ డేట్ చెప్పలేదే. అర్థమైందా? కాబట్టి 12 months వేయాలి. ఆ రెండింటి క్లారిటీ వచ్చిందా అండి? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్ తెలుసు కదా. ఇట్ ఈస్ డెబిటెడ్ ఇన్ P&L account, deducted from debtors. Commission received in advance, deducted from commission shown on the liability side of balance sheet, deducted from commission on the credit side of P&L account. That is income. That's why it is deducted from debtors. Next, fire insurance premium 9,000 rupees, no insurance. That is credited to trading account, debit side of P&L account, debit side of P&L account. Interest on capital,
అడ్జస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అనగా ఏం గుర్తు రావాలి? ఎక్స్పెండిచర్. డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యాడెడ్ టు క్యాపిటల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ 10% ఆన్ డ్రాయింగ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ per annum, నాట్ గివెన్ ఆఫ్ per annum, మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ లెవెల్లో per annum లేకుండానే ఇస్తాడు. అర్థమైందా అండి? గమనించండి, ఆల్మోస్ట్ ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా per annum ఉండదు, ఫిగర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇస్తాడు. దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ P&L అకౌంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్. క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ per annum. Per annum చెప్పినప్పుడు యూ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ 6 months ఓన్లీ. ఎందుకు సార్? మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే 6 months అని అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? ఇంకొక డౌట్ అవుతుంది నా దగ్గర, ఏంటి అంటే డిప్రిషియేషన్ ఆన్ మిషనరీ 10% అనుకోండి, 10% per annum అని చెప్పాడు. ద మిషనరీస్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ మిషనరీ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 20,000. ఓ చెత్త డౌట్, అక్కడ థియరీ చదివేసేసి ఇక్కడికి వచ్చి డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఇవ్వలేదు కదా సార్, ఇక్కడ per annum చెప్పాడు కదా సార్, అందుకని 20,000 ఇంటూ 10/100 ఇంటూ 6/12 అప్లై చేయొచ్చా? నో, అప్లై చేయకూడదు. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్, అంతే. అర్థమైందా అండి? ఇట్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది డౌట్ అంటే ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. ఇందాక ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ per annum చెప్పాను కదా, అందుకే అది చెప్తున్నా. అక్కడ per annum ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎందుకు అక్కడ 6 months అన్నారు సార్, ఇక్కడ అనలేదు? డ్రాయింగ్స్ అనేది ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ అయిపోతుంది. మిషనరీ, వెన్ ద మిషనరీ ఈస్ పర్చేజ్ కరెంట్ ఇయర్, దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు ఇవ్వాలి మనకి. కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ అని చెప్పకపోతే దాని అర్థం ఏంటి? అసెట్స్ ఆర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్, యూ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందాక ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది చూడండి, ఎడిషనల్ పర్చేజ్ అని వచ్చింది. దిగండి, మిషనరీ ఆన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 40,000, కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఈస్ 10,000. ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్స్ ఆన్ 31st December. దెన్ యూ నీడ్ టు అప్లై ఆన్ 40,000 ఫుల్ ఇయర్ ఆన్ దిస్ అమౌంట్ ఫర్ 6 months. అర్థమైందా అండి? దే గివెన్ క్లియర్లీ ఎడిషనల్ పర్చేజ్, దే గివెన్ క్లియర్లీ. ఓకేనా అండి? వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి మీరు ఎడిషనల్ పర్చేజ్కి డేట్ ఇచ్చాడు. ఎడిషనల్ పర్చేజ్ చెప్పాడు సార్, బట్ డేట్ ఇవ్వలేదు సార్, అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? 6 months అప్లై చేయాలి. ఎడిషనల్ పర్చేజ్ చెప్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, అంతే. దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. అర్థమైందండి? ఎడిషనల్ పర్చేజ్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నిన్న ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ డేట్ ఇవ్వలేదు కదా సార్, అది కూడా అంతే. ఇట్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్, అంటే ద లోన్ ఈస్ టేకెన్ లాస్ట్ ఇయర్. ద లోన్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్, ఇట్ ఈస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్, దట్స్ వై ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్. డేట్ ఇవ్వకపోతే 6 months అనే ఆలోచన చేయకూడదు. డ్రాయింగ్స్ వేరు, ఇది వేరు. డ్రాయింగ్స్ ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ క్యాపిటల్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తాం, ఆ ఇయర్లో వాడుకుందే డ్రాయింగ్స్. per annum ఇవ్వడు, ఇస్తే 6 months అప్లై చేయాలి, అంతే. అర్థమైందా అండి? ఎనీ డౌట్ అండి? రైట్, దిస్ ఈస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ గివెన్ ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండి. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో మీరు గమనించాల్సింది, మీరు ఎల్లంగానే చేయాల్సింది ఫైనల్ అకౌంట్స్లో వీటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుని వాటి ట్రీట్మెంట్స్ని గమనించేసుకుని పీబీడీ అకౌంట్ 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేశారంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అయిపోవాలి. ఇక దాని గురించి ఆలోచించకూడదు. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండి. అడ్వాన్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండి, అంతే తప్ప వేరేదేం కాదు. కాకపోతే అడ్వాన్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ వేరేదేమీ కాదు, కాకపోతే అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద రెక్టిఫికేషన్స్. అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ద రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. దట్స్ వై మనం టీచ్ చేసేటప్పుడు కూడా రెక్టిఫికేషన్ అయిన తర్వాతే టీచ్ చేస్తాం.
సో ఇవి నువ్వు చెయ్యాలి అంటే ఏం చేయాలి? రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ తెలియాలి. దీంట్లో మేజర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇదేనండి. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ అగైన్స్ట్ ద హైపోథికేషన్ ఆఫ్ స్టాక్. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2020 ఈజ్ 80,000 has been considered as 80% of real value of stock. It is deducted 20% of margin after adjusting marginal value of 80%. దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. గోల్డ్ రింగ్ మార్కెట్లో మీరు పర్చేజ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? మమ్మీ డాడీతో వెళ్తే గోల్డ్ రింగ్ పర్చేజ్ చేశారా? ఒక 5 grams గోల్డ్ రింగ్ ఉందండి. ద గ్రామ్ రేట్ ఈస్ 5,000 రూపీస్ అండి. ద గ్రామ్ రేట్ ఈస్ 5,000. ఇప్పుడు ఖజానాకో జాయిలుకాస్కో వెళ్ళాం, 5 grams గోల్డ్ రింగ్ తీసుకున్నాం, 5,000. 25,000 ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్. 25,000 ఇస్తే ఇస్తాడా? ఏమంటాడు? మేకింగ్ చార్జెస్, జిఎస్టి. మేకింగ్ చార్జెస్ ఆర్ 4,000, 1,000 ఇస్ జిఎస్టి, 30,000 పే చేస్తే వాడు మనకి గోల్డ్ రింగ్ ఇచ్చేస్తాడు. ద కాస్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ రింగ్ ఈస్ 30,000. ద కాస్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ రింగ్ ఈస్ 30,000. But the real value is 25,000. The gold ring real value is 25,000 after deducting this amount, because making charges and GST is a non-refundable amount. Sorry, not refundable amount. నాకు రాదు మేకింగ్ చార్జెస్, నాన్ రిఫండబుల్ అమౌంట్ వస్తాయా మేకింగ్ చార్జెస్ వెనక్కి? ఇప్పటికిప్పుడు వాడికే ఇచ్చేసాం. గోల్డ్ రింగ్ బిల్ చేయించాం, తీసుకున్నాం, లోపలికి వెళ్ళిపోయి సార్ నాకు నచ్చలేదు సార్ గోల్డ్ రింగ్, తీసేసుకొని ఇంకోటి ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. వెంటనే వాడు ఏం వాల్యూ చేస్తాడు? ఓల్డ్ గోల్డ్ అంతే. మేము 25,000 వాల్యుయేషన్ చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ అయిపోయింది కదా సార్, మేమేం చేయలేం. ఈ 5,000 రిఫండబుల్ రావు. సో ఓన్లీ 5 grams 25,000. 25,000 నెక్స్ట్ ఐటమ్కి డిడక్ట్ చేస్తాం, కావాలంటే తీసుకోండి. సో ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ రియల్ వాల్యూ ఈస్ 25. ఇక్కడ వర్డింగ్ గమనించండి. ద రియల్ వాల్యూ ఈస్ 25,000, కాస్ట్ ఈస్ 30,000. ఇదే గోల్డ్ రింగ్ని ముత్తూట్ ఫైనాన్స్కి తీసుకెళ్ళా. ఇక్కడ కొనేశాను, వెంటనే ముత్తూట్ ఫైనాన్స్కి వెళ్ళి సార్ ఈ గోల్డ్ రింగ్ ఇప్పుడే కొన్నాను సార్, 30,000 రూపీస్ పెట్టి నాకు లోన్ కావాలి అన్న. ఎంత ఇస్తాడు? 25,000 లోన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాడు సంకన అయిపోతాడు. సారీ వాడకూడదు, సారీ 25,000. ఎందుకని సార్ అంటే 25,000 ఎందుకని సార్ అంటే వాడు మార్జిన్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఎలా ఇస్తాడండి? రేపొద్దున ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకపోతే, మార్కెట్ రేట్ ఫాల్ అయిపోతే, ఈరోజు 5,000 రేపు ఎంత ఉంటుందో తెలియదు, దట్స్ దే నీడ్ టు రెడ్యూస్. వాడేం చేస్తాడు? కొంత డిడక్షన్ మార్జిన్ వాల్యూ మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు. సార్ ద మార్జిన్ అమౌంట్ ఈస్ 5,000, వీ ప్రొవైడ్ ఓన్లీ 20,000 రూపీస్ లోన్. ఎందుకని? ఒక 6 months తర్వాత వెళ్ళావు, గోల్డ్ రింగ్ అమ్మితే నువ్వు తీసుకుంది లోన్ 25, గోల్డ్ రింగ్ అమ్మితే మార్కెట్ వాల్యూ పడిపోయింది 24 వస్తుంది. నువ్వు తీసుకుంటావా గోల్డ్ రింగ్? నాకు వద్దులే ఉంచేసుకో అంటావు. నో నీడ్ సార్ మీరే ఉంచేసుకోండి, నేను కొద్దిగా కొనుక్కుంటా అంటావు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా వాడు ఏం చేశాడు అంటే ద లోన్ అమౌంట్ ఈస్ 80,000 అండి. ద ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అమౌంట్ ఈస్ 80,000. దిస్ 80,000 ఎలా సెట్ చేశాడు? ఆఫ్టర్ డిటెక్టింగ్ ద 20% ఆఫ్ మార్జిన్. ఆ 80,000 ఎలా సెట్ చేశాడంటే రియల్ వాల్యూలో 20% కట్ చేశాడు. వాట్ ఇస్ ద రియల్ వాల్యూ? 80,000 ఇంటూ 100/80. Because after deducting the 20%, that amount is equal to 80%. Then the real value is 1 lakh. What is the cost price andi? This real value is calculated after deducting of 20%. The real value is valued after deducting of 20%. Then the original cost is 1 lakh into 100/80. That is 1,25,000. ఇందాక ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ రింగ్ ఎంత? 30,000. What is the real value? 25,000. What is the loan amount? The real value is 1 lakh. The cost is 1,25,000. Loan amount is 80,000. అర్థమైందా? Have any doubt? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. The bank overdraft is secured the hypothecation of stock. స్టాక్ తాకట్టు పెట్టుకొని ఇచ్చారు. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2020 హ్యాస్ బీన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 80% ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఏమైంది? 80% ఆఫ్ రియల్ వాల్యూ. ద రియల్ వాల్యూ అండ్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ 80% ఆఫ్ ద సేమ్ ఈజ్ అలౌడ్ యాజ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. సో దీంట్లో 80% రియల్ వాల్యూగా తీసుకొని
రియల్ వాల్యూలో 80%ని లోన్గా ప్రొవైడ్ చేశాడు. వీడు కనుక 10 ఒక చోట 20 ఒక చోట వాడాడు అనుకోండి, నీకు క్లారిటీ వచ్చేది. 2 చోట్ల 20% యూస్ చేయటం వల్ల మీకు కన్ఫ్యూజ్ క్రియేట్ అయింది. అర్థమైందా? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండి? ఓకేనా? నెక్స్ట్, పర్చేజెస్ ఇంక్లూడ్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ 2575, సేల్స్ ఇంక్లూడ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ 1725. ఇక్కడ వరకు చూడండి, వాట్ ఇస్ రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ అండి? పర్చేజెస్ ఇంక్లూడ్ ద సేల్స్ రిటర్న్స్. Purchases include the sales returns. Sales returns accounted are to, then it is deducted from, and sales returns deducted from. Then next, sales include the purchase returns. What is the entry? Sales accounted are to purchase. Sales account is debited. That means we are reducing the sales. Purchase returns by the that will be deducted from. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? పర్చేజెస్ మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్, సేల్స్ మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ మైనస్. అర్థమైందా? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండి? ఓకేనా? నెక్స్ట్, వేజెస్ పెయిడ్. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఇన్స్టలేషన్ ప్లాంట్ ఆఫ్ మిషనరీ 450 వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ వేజెస్ అకౌంట్ అన్నాడు. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అందరికీ వచ్చండి. ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ వేజెస్ సార్, it is added to machinery sir. Okay, depreciation is provided for 10%, 15% on plant and machinery. ఇప్పుడు 15% is applicable on after adding the 450. అది ఇంపార్టెంట్. ఆ 450 యాడ్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ఫిగర్ మీద ప్రొవైడ్ చేయాలి తప్ప ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న ఫిగర్ మీద ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. అది ఇంపార్టెంట్, నేర్చుకోవాల్సింది. 450 వేజెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇన్స్టలేషన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ వేజెస్ అంటే తెలుసు అందరికి. ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ వేజెస్ అండ్ యాడెడ్ టు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ సార్ అంటారు, కరెక్టే. కానీ ఆ 15% అప్లై చేసే చోట మిస్టేక్ చేస్తాం. అదే మేజర్ ఇంపాక్ట్. నేను ఫినిషింగ్ వర్క్స్ అన్నాను చూసారా, ఆ 15% దేని మీద అప్లై చేయాలి అంటే, ఇక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత ఇచ్చాడండి? 19,550 ఇచ్చాడు. దీని మీద డైరెక్ట్గా వేస్తాం. 19,550కి యాడ్ 450, దెన్ ఆఫ్టర్ 20,000 ఇంటూ 15%, 3,000 is depreciation. Depreciation adjustment తెలుసు, wages includes plant and machinery installation charges తెలుసు, but combination of 15% application జాగ్రత్తగా చూడాలి. That is very very important. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్, ఆన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ 10% అందరికీ తెలిసిన విషయమేనండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, గూడ్స్ విత్ డ్రాన్ XYZ తెలుసు కదండి. సో XYZ అంటే ప్రొప్రైటర్. Proprietor withdrawal is not recorded in the books of accounts. Complete omission of entry. When the completion omission of entry, what is the entry? Drawings accounted are to purchases. It is deducted from purchases and deducted from capital. That's it. Okay na andi? Right. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, డెటార్స్ విషయంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. PBD క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాం ఇందాక. PBD is calculated after deducting the further bad debts. PBD percentage is operated after deducting the further bad debt. Further bad debts ఎక్కడ ఉంటాయి? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోనా, అడ్జస్ట్మెంట్ లోనా? ఓకే కదండి. అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఉన్నదాన్నే ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటాం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నదాన్ని బ్యాడ్ డెట్స్ అంటాం. ఎందుకంటే మన మొద్దు కొట్టుడు కోసం అంతే. అది బ్యాడ్ డెట్టే, అది బ్యాడ్ డెట్టే. అయితే దీన్ని అడిషనల్ బ్యాడ్ డెట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం డిడక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఆర్ట్ కోసం పెడతాం అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్. PBD percentage is applied after deducting the further bad debt from debtors. దాంతో పాటు if any adjustment given on debtors, debtors మీద అడ్జస్ట్మెంట్ ఇస్తే అవి అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాతనే మనం PBD క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ debtors given in the trial balance is 1 lakh అండి, 1 lakh. Further bad debts is 10,000. PBD is 5%. What is the PBD amount? 4,500. 10 lakhs minus 10,000, that is, కొంతమంది సరిగా వినట్లేదండి, అయిపోయింది అప్పుడే 2 hours కే.
చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ డిప్రిషియేషన్ అండి. నెక్స్ట్ చాప్టర్ డిప్రిషియేషన్. ఎందుకు అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కొత్తగా వచ్చింది, దానికోసం డిప్రిషియేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ చాప్టర్. యాక్టివ్గా ఉండకపోతే అది ఎగ్జామ్కి వచ్చింది. ఎందుకు సార్? రీసెంట్ కొత్త ఎడిషన్లో కొత్తగా 3 ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ చేశాడు. సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేసాం మీకు ఆల్రెడీ. సో ఆ మెటీరియల్లో ఉన్నాయి సమ్స్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్, అది జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈవినింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేస్తా, ఫస్ట్ అవర్లోనే కంపెనీ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేస్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. బ్యాడ్ డెట్స్, డెటాస్ ఆర్ 1 lakh, చాలా టైం అయిపోయింది. ఫర్దర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 10,000, పీబీడీ is 5%, ద డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఈజ్ 4,500. ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తాం? డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటాస్. ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడండి. క్రెడిట్ సేల్స్ 10,000 ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? హౌ ఇట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ అండి? క్రెడిట్ సేల్స్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు సేల్స్. తర్వాత ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్, డిడక్టెడా యాడెడా? యాడెడ్ టు డెటార్స్. ఎందుకంటే డెటార్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు సేల్స్, ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ టు డెటార్స్. డెటార్స్కి యాడ్ చేయాలి, సేల్స్కి యాడ్ చేయాలి, తెలుసు మనకి. ఇప్పుడు పీబీడీ ఎంత? 5% అంటే ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి? 1 lakh minus 10,000 plus 10,000. ఏంటది? అన్రికార్డెడ్ సేల్స్ యాడ్ చేసి దాని మీద పర్సంటేజ్ 5%. అర్థమైందా? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డెటార్స్ యూ నీడ్ టు ఆపరేట్ ద పర్సంటేజ్. డెటార్స్ని అడ్జస్ట్ చేయకుండా పర్సంటేజ్ ఆపరేట్ చేస్తే కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? నువ్వు పీబీడీ రాంగ్ రాస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ తనిద్ది, నెట్ ప్రాఫిట్ రాస్తే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తనిద్ది, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తనింది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ టోటల్ తనిద్ది. ఓన్లీ 60% మార్క్సే వస్తాయి. అది నాలాంటి మంచోడు దిక్తే. ఇంకోటి దిక్తే 30%, 40% అంతే. వాడికి కావాల్సింది ఏంటి? ఫిగర్స్. వాడికి కావాల్సింది ఫిగర్స్ అండి. నువ్వు ఎలా అప్లై చేసావో అనవసరం వాడికి. ఆ ఫిగర్స్ తేడా వచ్చినాయి అంటే 40%. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేర్చుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సిందే. రైట్. ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ ఆన్ 3,93,000. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడే చెప్పాను చూసారా. 15,000 సేల్స్ రిటర్న్స్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సేల్స్ రిటర్న్స్ రాయలేదంట, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? కంప్లీట్ ఒమిషన్. ఏంటది? కంప్లీట్ ఒమిషన్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు కస్టమర్ అకౌంట్ ఆర్ డెటార్ అకౌంట్. సేల్స్ రిటర్న్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు కస్టమర్ ఆర్ డెటార్స్ అకౌంట్. ఎలా అడ్జస్ట్ చేస్తావు? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అండ్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్. నెక్స్ట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? సేల్స్ నుంచి మైనస్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు డెబిట్ చేసినట్టే, క్రెడిట్ చేసిన. డెబిటెడ్. సేల్స్ క్రెడిట్, యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్, దట్ ఈస్ డెబిట్. మరి కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ డెటాస్ నుంచి మైనస్ చేయటం. అలా థింక్ చేస్తే నువ్వు రాంగ్ చేయవండి. నేను సేల్స్లో చూడండి, మీరు యాడోలెస్ అని డైలమాలో కొంతమంది ఉన్నారు, కొంతమంది యాడ్ అని చెప్పేశారు, మంచోళ్ళు యాడ్ అని చెప్పేశారు. సేల్స్ రిటర్న్స్ మేడ్ బై కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు అప్లై చేయాల్సింది ఎలా అంటే, నీ ఆలోచన ఎలా మారాలంటే, సేల్స్ వీఆర్ డిడక్టింగ్ ఫ్రమ్ సేల్స్, దట్ ఈస్ వీఆర్ డెబిటెడ్ ఇన్ సేల్స్ అకౌంట్, కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ టు బి గివెన్ ఇన్ డెటార్స్ అకౌంట్. Debtors shows a debit balance. If you are created debtors, it will be reduced. That means deducted from debtors, deducted from sales, deducted from debtors. ఒకసారి యాడ్ ఒకసారి లెస్ అనుకునే వాళ్ళకి ఇది ఏదో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్. మీకు కొంతమందికి ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్లో యాడ్ చేస్తే ఇంకో చోట లెస్ చేయాలనుకుంటారు, అది రాంగ్ అండి. డెబిట్ క్రెడిట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వీఆర్ డిడక్టింగ్ ఫ్రమ్ సేల్స్, వీఆర్ డిడక్టింగ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్. After deducting the sales returns from debtors, you need to apply the percentage of PBD. అది అడ్జస్ట్ చేయకుండా పీబీడీ ఆపరేట్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్, పర్చేజెస్ ఇంక్లూడ్ ఫర్నిచర్. తెలుసు కదండి, ఏంటది? January 1st, 2020. When it was prepared? 31st March 2020. Percentage of depreciation 10% అన్నాడు. On this 10,000 we need to apply for 3 months of depreciation.
అక్కడ ఉన్న ఫిగర్కి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇచ్చిన ఫిగర్కి ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్. యూనిట్ చార్జ్ ఫుల్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్, యూనిట్ అప్లై 3 months on 10,000. బట్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఫర్నిచర్ 10% per annum చెప్పాడు. అర్థమైందా అండి? యూనిట్ అప్లై ఫర్ 3 months, దాని మీదేమో ఫుల్ ఇయర్, దాని మీదేమో ఫుల్ ఇయర్. ఓకేనా అండి? దేని మీద ఫర్నిచర్ ఎంత ఉంది పైన? 9,000. On 1/4/2019 we have 9,000 rupees. Additional purchase made on January 1st, 2020. On 9,000 10%, 9,000 10%, 900. On 10,000 10% into 3/12. That is then the 250. Then the depreciation is 1150. అర్థమైందా అండి? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్ ఆఫ్ 10%. ఇవే అడ్వాన్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంటే. దాని డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ మనకు తెలుసు, బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ యాజ్ పర్ ద డేట్స్ అవి గమనించాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవే ఫినిషింగ్స్ అండి. మీరు డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ మొద్దుగా తెలుసు. డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ టు బి షోన్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫర్నిచర్, ఆల్ ఆఫ్ యు నోస్. బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అప్లికబిలిటీ తెలుసు, ఫార్ములా తెలుసు, బట్ ఫిగర్స్ రాంగ్ చేస్తున్నారు. అదే చేసే మిస్టేక్స్. అవే నేను పదే పదే చెప్తుంది మీకు. మేము చేసాం అనుకుంటారు, బట్ ఫిగర్ రాంగ్ చేసేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దేనా బ్యాంక్ లోన్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దేనా బ్యాంక్ లోన్. ద దేనా బ్యాంక్ లోన్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ? చూడండి, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడమే. వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఎగ్జామ్లో కానీ మెటీరియల్లో కానీ టెర్మినాలజీని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఇందాక చెప్పాను కదా, అక్కడ ఇచ్చే వర్డ్ గనక మామూలుగా ఇస్తే నువ్వు అర్థమైపోయిద్ది. ఇప్పుడు దేనా బ్యాంక్ లోన్ ఉంది. దేనా బ్యాంక్ లోన్ 1 lakh rupees అని చెప్పాడు. 12% 1 lakh. కింద బ్రాకెట్లో ఇన్ దిస్ అమౌంట్ 50,000 టేకెన్ ఆన్ 31st March 2020 అని బ్రాకెట్లో ఇస్తే సరిపోయిద్ది. దేనా బ్యాంక్ లోన్ 12% 1 lakh అని చెప్పి బ్రాకెట్లో ఏం చెప్పాలి? 50,000 rupees taken on 31st March 2020 అలా చెప్పకుండా దేనా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చేశాడు. ఏమని? ద లోన్ ఈస్ ఆన్ 1/4/2019 we have a balance of 50,000. Again we took a loan on 31st March 2020 50,000 అని చెప్పాడు. అదే కన్ఫ్యూజన్. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేది ఏంటి? అకౌంటే. దాన్ని చదవాలి. ఆన్ 1/4/2019 we have a balance of 50,000. On 31st March 2019 means we took a loan of 50,000. No interest is given on this 50,000 because we took at the year end. We need to provide on 50,000 interest 15%. 15 ena? 12%. 12% 15,000 is equal 6,000 rupees. The interest on Dena Bank loan is 6,000 only. మీరు ఆ అకౌంట్ ఇవ్వకుండా బ్రాకెట్లో చెప్పినా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకని? బేసిక్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అన్ని బ్రాకెట్లోనే మీకు నేర్పాం. ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో కానీ, ఎడిషనల్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కానీ, ఇవన్నీ తెలియవు. అక్కడ కూడా వాడు బ్రాకెట్లో తగలబెట్టాడు అనుకోండి. 31st March 2020 we look a loan of 50,000 అంటే the financially rents on 31st March 2020. 50,000 loan is taken on 31st March 20. So there is no interest is on 50,000. We need to provide on 50,000 only. అదే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇచ్చేసరికి ప్రాబ్లం సైజ్ పెరిగిపోయింది, కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అది మీరు క్లియర్గా ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఈస్ 4,500. ఫ్రమ్ దిస్ 4,500 1,000 ఈజ్ పెయిడ్ టు క్రెడిటార్స్ అని చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? 1,000 ఇంట్రెస్ట్. దిస్ ఇంక్లూడ్స్, క్లియర్గా ఇచ్చాడు. దాని 1,000 కాదండి, ఏం చెప్పాడు? ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఇంక్లూడ్ 3,000 పెయిడ్ టు దేనా బ్యాంక్. అంటే ఫ్రమ్ దట్ 4,500 3,000 ఈజ్ దేనా బ్యాంక్, రిమైనింగ్ 1,500 నీకెందుకండి అవన్నీ? రిమైనింగ్ 1,500 ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఈస్ పెయిడ్ టు క్రెడిటార్స్ అంతే. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎలా రాయాలి సార్? నేను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఏం రాస్తామంటే టు ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ 4,500 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దేనా బ్యాంక్ 3,000, 1,500 ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్. కింద వెంటనే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దేనా బ్యాంక్ 3,000
యాడ్ అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ 3,000, అవుట్ సైడ్ 6,000, అవుట్ సైడ్ 6,000. అర్థమైందా అండి? సో టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 4,500 ప్లస్ 3,000 అవుట్ స్టాండింగ్ 7,500. దాన్ని స్ప్లిట్ చేసాం అంతే. అర్థమైందా? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండి? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? అదే డేట్ మార్చేస్తాడు అక్కడ. ఏమని? 31st March అని తీయకుండా 31st December అన్నాడు అనుకోండి. We need to provide 3 months of interest on 50,000. 3 months of interest on 50,000. This 50,000 కి ఫుల్ ఇయర్ కి ఆన్ 50 అడిషనల్ లోన్ కి 3 months కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆ డేట్స్ గమనించాలి. ఓకేనా అండి? ఓకేనా అండి? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఈస్ 7,250. 7,250. We have interest on investments 5%. The investments are carry forward from 1/4/2019. Full year interest. Next, interest on investments deposits 10%. Taken on 1/4/2019. On 1,50,000 10%. That is 15,000. On 1/4/2019 5%. That is 1,250. What is the interest on deposits and investments andi? Interest on investments is 1,250. Interest on deposit is entandi 15,000. That is the interest. అసలు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అని ప్రాబ్లంలో ఎంత ఇచ్చాడు? 7,250. బట్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇంకో పాయింట్ చెప్పాడు. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ రిప్రజెంట్ 1,000 rupees ఫ్రమ్ డెటార్స్. డెటార్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి సార్? డెటార్స్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? లేట్ పేమెంట్స్. వి కలెక్టెడ్ ఆన్ లేట్ పేమెంట్స్. మరి ఇందా క్రెడిటార్స్కి 1,500 ఇంట్రెస్ట్ పే చేయలే. దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ టు క్రెడిటార్స్ ఆన్ లేట్ పేమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ ఆన్ లేట్ పేమెంట్. ఆ 7,250లో ఇక్కడ ఏమని రాయాలి? బై క్రెడిట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ కదా, బై ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ 7,250. 7,250 మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ 1,000, దట్ ఈస్ 6,250. ఇదేంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ డిపాజిట్స్. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత రావాలి మనకి? 16,250 రావాలి. ఎంత వచ్చేసింది? 6,250. 10,000 ఈస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్. వాట్ ఇస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి? వాట్ ఇస్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్? యాడెడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్? ఏమో సార్, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అన్ అసెట్. Accrued interest is an asset. That's why accrued interest, interest receivable or accrued interest, interest outstanding, మూడు ఏదైనా వాడచ్చు. ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే పేబుల్ కదా సార్, గుర్తుందా? సబ్స్క్రిప్షన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని వాళ్ళ అక్కడ ఎక్కడ ఎన్పిఓలో ఓవరాల్ చాప్టర్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి, ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అనొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ అనొచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ అనొచ్చు. హౌ మచ్ ఈజ్ అక్రూడ్ అండి? 10,000. దెన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో, ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ 7,250, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డెటాస్ 1,000, దట్ ఈస్ 6,250 ప్లస్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ 10,000, outer column 16,250. Next again by interest on debtors 1,000. సార్ 7,250కి 10,000 యాడ్ చేసి చూపించకూడదు సార్? చూపించచ్చు, తప్పేం లేదు. దిస్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. క్లియర్గా అయితే అలా చేయాలి. నువ్వు 7,250 అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 10,000, 17,250 ఒక్కసారే చూపిస్తాను సార్, తప్పేం లేదండి, చూపించచ్చు. అర్థమైందా? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండి? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అండి? సో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ డిపాజిట్స్. అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్
ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్ 10% ఆన్ 1,50,000, ఫుల్ ఇయర్ 15,000 ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5%. ఇందాక చెప్పానుగా 5%, 10%. ప్రిఫిక్స్ కానీ సఫిక్స్ కానీ కనిపించిందంటే ఏంటి అర్థం? వీ హ్యావ్ అన్ అడ్జస్ట్మెంట్. వీ నీడ్ టు గివ్ వర్కింగ్ నోట్స్. అది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో 5%, 1250. టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఎంతండి? 16,250. బట్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్ 7,250. దీని మీద మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పాడు. ఏమని? 1,000 ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డెటార్స్ అని చెప్పాడు. సో మిగతా 6,250 రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ డిపాజిట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఆ ప్రాబ్లం చదివినప్పుడు క్లారిటీగా చదువుకుంటే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఎగ్జామినేషన్కి ఒక 10 మార్క్స్కి అడిగే క్వశ్చన్ ఏది అంటే ఇదేనండి. ఎందుకంటే 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఐసే స్టడీ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్లో ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ అడగలేదు. మనం షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో చూస్తేనేమో ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ ఉందండి. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. బిగ్ క్వశ్చన్స్లో చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. స్టడీ మెటీరియల్తో రిలేటెడ్తో డంప్ చేస్తూ ఉంటాడు చాలా క్వశ్చన్స్. ఆ డంప్ చేసినప్పుడు ఇది తేడా. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ రీసెంట్గా ఎగ్జామినేషన్కి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి. ఇది కరోనా డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ బిజినెస్ ఫ్యాషన్ గార్మెంట్స్ అండర్. ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు చాలా మంది భయపడతారు. యు ఆర్ ఏ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అని అనుకొని నువ్వు థింక్ చేస్తే నీకు వచ్చేసిద్దండి ఈ సమ్ము. నువ్వే స్టార్ట్ చేసావు, ఎవరి అకౌంటెంట్ని పెట్టుకోవాలా, ఏ అకౌంటెంట్ని పెట్టుకోవాలా. బట్ ఈ రెండున ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకని? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేను వెళ్ళి 10,000 కడతానంటే తీసుకోడు. 10,000 కడతాను సార్, తీసుకోండి సార్ అంటే తీసుకోడు. యూ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. యూ హ్యావ్ ద రా మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది రా మెటీరియల్ ఏంటది? కరుణ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ ఏ క్యాష్ ఆఫ్ 3 lakhs. షీ ఇన్వెస్టెడ్ 3 lakh rupees అండి ఫ్రమ్ హర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్. తన సేవింగ్స్ ఎంత ఉంటే మనకెందుకండి? షీ స్టార్టెడ్ బిజినెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ 3 lakhs. హర్ క్యాపిటల్ ఈస్ 3 lakhs. She took a loan of and borrowed equal amount from bank 3 lakhs. ఏమన్నాడు? హర్ సేవింగ్స్ అండ్ షీ టుక్ ఏ లోన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఈక్వల్ అమౌంట్. అంటే క్యాపిటల్ 3 lakhs స్టార్ట్ చేసింది. లోన్, వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ క్యాపిటల్ అండి? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ లోన్ అండి? ఎవరో లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తున్నాడు. ఎంత పాపమో తెలుసా? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు లోన్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు, what is the entry for capital? Cash account debtor to capital, cash account debtor to loan account. When you prepare receipts and payments account, NPO చేశారుగా, దాని రిలేటెడ్ సమ్ ఇది. When you prepare professional sum, doctor sum చేయలా, doctor. సో సేమ్ అదే receipts and payments account ఓపెన్ చేసావు. When you prepare the receipts and payments account, ఏం రాస్తావు? To capital 3 lakhs, to loan 3 lakhs. Then after she paid interest and loan repayment. What is the entry for this amount? What is the entry for this amount? ఈ అమౌంట్ కి ఇంట్రెస్ట్ కి ప్రిన్సిపల్ పే చేశారు. లోన్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్. వాట్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్? ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్. క్లబ్ చేయి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? లోన్ అకౌంట్ డెటార్ 60,000, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెటార్ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బై లోన్ 60,000 by interest how much అండి? 33,300. అగైన్ ఏం చేశారు తర్వాత? ఇన్ వ్యూ ఫర్దర్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ 2 lakhs ఫ్రమ్ హర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 2 lakhs. దెన్ ఆఫ్టర్ షీ పెయిడ్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఆఫ్ 7,000 టు టెలిఫోన్ డిపాజిట్, దట్ ఇస్ క్రెడిట్ సైడ్. టెలిఫోన్ డిపాజిట్ అసెట్ ఆ లయబిలిటీనా? asset deposit refundable figure. Telephone expenditure, it is non-refundable amount debited to P&L account. If it is refundable amount, asset side of balance sheet. Furniture of 10,000 is purchased. అంతే కదండి. చేస్తాను చూడండి, రిసిప్ట్స్ పేమెంట్స్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఆల్ పేమెంట్స్, ఆల్ రిసిప్ట్స్ ఇచ్చేసాం. సేల్స్ రిసిప్ట్ సైడ్, పేమెంట్ సైడ్, ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్,
carriage outward, payment, electricity expense, entertainment expense, payment, miscellaneous expense, payment, total purchase, payment, telephone charges, payment, traveling expense, payment, miscellaneous expense, payment. This is not payment and payable. Outstanding expense. What is the treatment? Added to electricity expenses shown on the liability side of balance sheet. She withdraw 5,000 rupees check each month for personal expense. An entry 60,000. Drawings. What is the entry? Drawings account that are to bank account. In receipts and payments account, by drawings. It is deducted from capital in the balance sheet. Depreciation 5% per annum, 10%. Closing stock 5,50,000. You need to prepare trading account, profit and loss account, balance sheet. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేయలేరా అండి? వాట్ ఇస్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్? కళ్ళు పోతాయి. దే స్టార్టెడ్ కరెంట్ ఇయర్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసింది. టు పర్చేజ్ 17,000, బై సేల్స్ 20 lakhs. దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. We can find the by closing stock 5,50,000. To opening stock, opening stock nil. To purchases 17 lakhs, by sales 20 lakhs, by closing stock 5,50,000. We can find the gross profit. You know the all expenses. All expenses, debit side of P&L account. Avuna kada? Interest is an expenditure. Loan expenditure. Loan ekkada ostadi? బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్. ఇంకా మిగతా మీరు చేయలేరా? నీకు ఎప్పుడు థాట్ రావాలి? రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ చెయ్యాలి. రేపు నువ్వు ఆడిటర్ అయితే ఇలాంటివి వచ్చేది. నీ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేవాడు నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాడండి? ఏ అకౌంట్ దగ్గరికి అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినా చేస్తాడు వాడు. అన్నీ తెలిసిన అన్నీ చేస్తే, ప్రతిదీ డే బుక్, లెడ్జరు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్నీ చేస్తే డైరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఒకడు ఎలా వస్తాడంటే, నేనేం బుక్స్ మెయింటైన్ చేయలే, బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు నా మీద రైట్ చేస్తా అంటున్నాడు, నేనేం చేయాలి? అంతే. నేనే బుక్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు సార్, నాకు అసలు తెలియదు బుక్స్ మెయింటైన్ చేయాలని. బిజినెస్ తెలుసు, చేశా, బట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు యూ నీడ్ టు గెట్ ద రామ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాడి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాలి, డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. వాడిని క్వశ్చన్స్ వేయాలి. ఎంత క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ చేసావు, ఎలా స్టార్ట్ చేసావు, ఎంత లోన్స్ పేమెంట్ ఇచ్చావు, లోన్ పేమెంట్ ఎంత ఇచ్చా నాకు తెలియదు సార్ అన్నాడు. అయితే లోన్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళు, ఇప్పుడు ఎంత అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది, బిగినింగ్లో ఎంత తీసుకున్నావు, సో దట్ ఈస్ పేమెంట్. ఇంట్రెస్ట్, ఈ 12 monthsకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేసావు, బయటిది. సో అలా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ క్వశ్చన్ని చదువుతావో ఆటోమేటిక్గా ఈజీ అయిపోయింది. దిస్ ద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ అండి, ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి అనిపిస్తుంది ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు 1, 2 అని. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఓకేనా? ఇది తెలుసు కదండి అందరికీ. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయాలి. ఎందుకని? వాడే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేశాడు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రివీల్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15,30,000. అంటే హీ ప్రిపేర్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేసేసి హీ ఫైండ్ 15,30,000 ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, డిప్రిషియేషన్స్ అండ్ పీబీడి. ఈ 3 ప్రొవైడ్ చేసి హీ ఫైండ్ 15,30,000. బట్ హీ ఫర్గాట్ టు రికార్డ్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ 1,80,000, ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ 120,000. వాడు మర్చిపోయాడు ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ తీసుకోవడం. అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కన్సిడర్ చేయకపోతే ప్రాఫిట్ ఓవర్ స్టేటెడా, అండర్ స్టేటెడా? ఓవర్ స్టేటెడ్. దట్స్ వై ఈ 1,80,000 ఏం చేయాలి? డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్. డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రాఫిట్. దిస్ అమౌంట్ 20,000. వై? ప్రీపెయిడ్ తీసుకోకపోతే ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ పడుతుంది, ప్రాఫిట్ తక్కువ చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ అండర్ స్టేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ 80,000 అండి. ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ 80,000. 20,000 ఈజ్ ప్రీపెయిడ్. 20,000 ఈజ్ ప్రీపెయిడ్. మరి ప్రీపెయిడ్ తీసుకోకపోతే 80,000 ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. అప్పుడు ప్రాఫిట్ అండర్ స్టేట్ అయింది. దాన్ని ఏం చేసి యాడ్ చేసి పెంచాలి. తర్వాత ఉన్న అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ తీసుకొని నువ్వు క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేస్తే అయిపోయింది. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసేటప్పుడు ఏ ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి? కింద ఇచ్చిన 31st December 2020 ఫిగర్స్ తీసుకోవాలి. నీ టాలెంట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ పాయింట్ని అడ్జస్ట్ చేయడంలో ఉంటుంది. నీ టాలెంట్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ నెట్ ప్రాఫిట్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడెడ్ టు నెట్ ప్రాఫిట్. వై? If you not consider the outstanding expenses, your profit shows more. That's why it will be deducted. If you not consider the prepaid expenses,
యువర్ ప్రాఫిట్ షోస్ అండర్స్టేటెడ్, దెన్ యూ నీడ్ టు యాడ్. అర్థమైందా అండి? సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ టు బి షోన్ ఆన్ ద అసెట్ సైడ్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ టు బి షోన్ ఆన్ ద లయబిలిటీ సైడ్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా అండి? సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా మీకు తెలిసినటువంటి పాయింట్సే. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈస్ డిప్రిషియేషన్ అండి. డిప్రిషియేషన్లో మేజర్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అందరికీ తెలుసండి. స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా వినండి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిషియేషన్? Depreciation account that are to asset account. This depreciation is expense, non-cash expenditure. Expense means nominal account. That's why P&L account that are to depreciation account. P&L account that are to depreciation account. ఓకే రైట్. డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు ఎసెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏ చాప్టర్ నేను చెప్తుంది? డిప్రిషియేషన్. రైట్. ఏంటొద్దా? రైట్. నేను ఎందుకు తీసుకున్నానో చెప్పాను కదా ఇందాకే. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ ఉంది. సింపుల్గా తేల్చేస్తా చూడండి. మీకు వచ్చండి, అదేదో స్పెషల్ ఎంట్రీ ఏం కాదు, మీకు వచ్చు. ఎలా రికార్డ్ చేయాలో తెలిస్తే చాలు. So depreciation account data to asset account, P&L account data to depreciation. ఇది ఎప్పుడు? when provision for depreciation account is not maintained. Is not maintained. Provision for depreciation account is not maintained. The entry is depreciation account data to asset account, P&L account data to depreciation account. When the provision for depreciation account is maintained, provision for depreciation account is maintained, entry depreciation account data to provision for depreciation account. Provision for depreciation account, P&L account that are to depreciation account. Asset కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వకుండా డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ మొత్తాన్ని ఒక అకౌంట్లో అక్యూములేట్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. ఎక్కువ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్ మెథడ్, కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ మెయింటైన్ దిస్ మెథడ్. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ మెయింటైన్. Provision for depreciation account is not maintained. When the provision for depreciation is not maintained, ఇది మీ అందరూ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు అసెట్ అకౌంట్ అందరికీ తెలుసు కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when asset is acquired to bank mission account by to bank, how much? 1 lakh rupees. If you apply ఏ మెథడ్ తీసుకుందాం? WDV at the rate of 10%. Then by depreciation 10,000. Which method andi? Provision for depreciation account is not maintained. ఎందుకని? డిప్రిషియేషన్ మిషన్ అకౌంట్ లోకి వచ్చేసింది. డిప్రిషియేషన్ వాల్యూ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఎంత ఉంది? 90,000. ఏమని రాస్తాం? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అగైన్ బై డిప్రిషియేషన్. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్? 9,000. Then 81,000 by balance carried down. To balance brought down 81,000 by depreciation 8,100. If the asset is sold by cash 60,000,
The loss is by P&L account. 81,000 minus 8,100 minus 60,000. $12,009. Loss or profit? Loss. 81,000. All of you knows that. ఇది ఇస్తే బాగుంది ఎగ్జామ్కి. 5 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ సారీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు. ఇదే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేశాడు అనుకోండి. ఇఫ్ ఈ మెయింటైన్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్, అప్పుడు 2 అకౌంట్స్ రన్ అవుతాయి. మిషన్ అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్. మిషన్ అకౌంట్, provision for depreciation account. 2 cash. How much andi? 1 lakh. At the year end, when we apply the provision for depreciation, provisions always shows credit balance. What is the entry? Depreciation account at R2, provision for depreciation. By depreciation 10,000. Provision for depreciation is also real account. Mission account is also real account. Provisions accounts are called valuation accounts. Actually, it is called value. It is a real account. If the provision is maintained for personal account, then the provision account is called personal account. Give one example for personal account of provision. Provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. Okay andi. Provision for repairs, nominal account. Why? Because we maintain a provision for repairs. Repair is a nominal account, expenditure. That's why provision for repair is a nominal account. Provision for depreciation is a real account. Provision for doubtful debts is a personal account. అర్థమైందా అండి? సో అది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ వాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అని చెప్పి వదిలేయాలి. But Samasa says this way. That's why first year is over. Then the balance is 1 lakh. Then the balance is 1 lakh. Carried out, brought down 1 lakh. So carried out, brought down 10,000. Again next year by depreciation. How much andi? How much andi? 1 lakh minus 10,000 into 10%. Why? Because 10% under written down value method. Ardhamainda? This 10,000 appears on the liability side of balance sheet. This asset shows a debit balance, asset side of balance sheet. Provision for depreciation account credit is maintained. We should run 2 ledger accounts. One for mission account, second for provision for depreciation account. What is the entry for depreciation? Means depreciation account. If they ask 10% on SLM method, we should apply on original cost. If they applied for written down value method, written down value means cost of asset minus depreciation. WDV is equal to cost of asset minus depreciation. The cost of asset is 1 lakh, depreciation is 10,000. Then the written down value is, then depreciation 9,000. Then the value is 19,000. That means total accumulated depreciation of 2 years is 19,000. అంటే అర్థం ఏంటి? మనం 1 lakh పెట్టి అసెట్ పర్చేజ్ చేసాం, ఇప్పటి వరకు 19,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం. డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఏ నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్, మీన్స్ మనం వాడుకున్నాం. అందుకని దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ లాస్ అండి. చాలామంది డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఏ లాస్ అని డిఫైన్ చేస్తారు. యూజ్ చేసుకుంటేనే అరిగిపోయేది. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నా, ఐఎమ్ డూయింగ్ ద క్లాస్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెండిచర్స్? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, ఫ్యాన్స్ డిప్రిషియేషన్, ఏసీస్ డిప్రిషియేషన్, బిల్డింగ్ డిప్రిషియేషన్, టచ్ ప్యాడ్ డిప్రిషియేషన్, స్క్రీన్స్ డిప్రిషియేషన్. ఇవి కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో దట్స్ వై క్లోజ్. ప్లీజ్ 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 రన్ చేయొద్దు, దాని అంతటితో ఆపేయండి. 1 lakh. సో వాట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్? What is the depreciation of third year? By
అగైన్ డిప్రిషియేషన్ వర్త్ ఆఫ్ హౌ మచ్ అండి 1 lakh minus 19,000 multiplied with 10%. How much? 8,000. Now the asset is sold for 60,000. What is the entry? Cash account debtor to asset account. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? This is the important. ఇక్కడ వరకు ఎవరేం చేస్తారండి? అర్థమైంది. సార్ ఏం చేశారు సార్? ఈ క్రెడిట్ సైడ్ వేసిన ఫిగర్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి సపరేట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ వేశారు. అది మన బండ ఆలోచన. ఎంట్రీ గుర్తుపెట్టుకోరు. ఇటు సైడ్ ఉన్న ఫిగర్స్, డెబిట్ సైడ్ ఉన్నట్టు మిషనరీ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న ఫిగర్స్ అన్నిటిని డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాశారు సార్. అంతే సార్ మీరు చేసింది. అదే ఆలోచన ఉంటుంది. సో ఎంట్రీ బేస్తే వెళ్ళాలి. డిప్రిషియేషన్ ఎంట్రీ, డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీఆర్ అప్లయింగ్ 10% అండర్ WDV. హౌ విల్ గెట్ 9,000? ఎలా వచ్చింది 9,000? 1 lakh minus 10,000 into 10%. 8,100 ఎలా వచ్చింది? 1 lakh minus 19,000. Then if the asset is sold, అమ్మేసాం asset ని ఏం రాయాలి? The depreciation, provision for depreciation amount is transferred to mission account by to mission account. What is the entry? Provision for depreciation account debtor to mission account ఎంత? 19,000 plus 8,100, 27,100 by provision for depreciation 27,100 by cash how much అండి? 60,000 by P&L account how much? పైన ఉంది 12,900. ఎనఫ్ అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద బెనిఫిట్? ఇలా మెయింటైన్ చేసిన దానికి 1 lakh. ఏంటి తేడా? పైదానికి మనకి తేడా ఏంటి సార్? అబోవ్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ సోల్ ట్రేడింగ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ అండి. బట్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. వై? బికాస్ what is the total depreciation? Means the amount spending is 1 lakh. We are spent 1 lakh before 3 years. Before 3 years we spent 1 lakh. From that 1 lakh we utilized only 27,000 worth of asset. 27,000 1,000 of asset ni utilize చేసుకున్నాం. Remaining is our loss because we can't utilize it. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు క్లాస్కి వచ్చావు, ఇప్పుడు పొద్దున ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నా, నీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి. అవునరా నాకు బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేశాను, ఈవినింగ్ రావాలనిపించింది. నువ్వు బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేయాల, వచ్చాడు శృతి చెప్పాడు వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటావు. అంటే మనకు బెనిఫిట్ వస్తే ఏమంటుంది దాన్ని? ఎక్స్పెండిచర్. ఎంజాయ్ చేసావు నువ్వు, గెయిన్ అది. నీకు వస్తే ఏంటి? గెయిన్. గెయిన్ కాకపోతే లాస్. నీకు గెయిన్ రాకపోతే టైం వేస్ట్ చేసుకున్నా లాస్ వచ్చింది అనుకుంటావా లేదా? దట్ బికమ్స్ లాస్. మన టైం వేస్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ లాస్. అదే యూటిలైజ్ చేసుకుంటే గెయిన్. గెయిన్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందని నీ డెసిషన్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో కార్పొరేట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సోల్ ప్రొప్రైటర్ పార్ట్నర్షిప్ నీడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. ఎందుకని కార్పొరేట్లో ఓనర్ ఉండడు. ఆల్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఆల్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. దే అక్వైర్డ్ 1 lakh ఆఫ్ అసెట్. దే యూటిలైజ్ 27,100 ఆఫ్ అసెట్. రిమైనింగ్ ఈజ్ లాస్. ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయాం? ఎందుకు లాస్ వచ్చింది? కారణం ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్? అంటే ఏమనుకుంటాం మనం అక్కడ డిప్రిషియేషన్ నాన్ యూసేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. నాన్ యూసేజ్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, అబ్సోలిసెన్స్. సో మనం ఆ మిషన్ని వాడుకుందాం అనుకో, 5 years 10 years వాడుకుందాం కొన్నాం. కానీ చేంజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఏం చేయాలి? దాన్ని చేంజ్ చేసుకోక తప్పదు. ఒకప్పుడు టచ్ ప్యాడ్ మొబైల్ వాడాం, ఇప్పుడేం వాడుతున్నాం? స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నాం. స్మార్ట్ ఫోన్లో 32 GB మొబైల్లే అప్పట్లో ఎక్కువ అనుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 128 లేనిది ఎవరు తీసుకోవట్లే మొబైల్. కారణం ఏంటి అంటే యూటిలైజేషన్. ఇవన్నీ తీసేయి, నీ మాటలు కాదు కావాల్సింది. దాని రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ పెరిగిపోయింది. డేటా యూటిలైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోయింది. కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 128 మినిమం ఉండాలి. దాని అబోవ్ ఎంత ఉంటే అంత. 128 మినిమం లేనిదే మనం మొబైల్ తీసుకోవడం అనవసరం.
సో తర్వాత ఏమవుతుంది, దానికి 256 GB లేనిది మనం తీసుకోలేం. ఒకప్పుడు పెన్ డ్రైవ్, CD డ్రైవ్ ఉంటేనే చాలు, కానీ ఇప్పుడు హెవీ హార్డ్ డిస్క్ లేకపోతే మనం వాడుకోలేకపోతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద డిప్రిషియేషన్ మెథడ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ మెషిన్ అకౌంట్. ఓకేనా అండి? అర్థమైందా? ఎక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి? ఈ పైన అర్థమైంది. ఈ 9,000 ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ 9,000, హౌ ఇట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. 9,000 1 lakh minus 10,000 into 10%. 8,100 1 lakh minus 19,000 into 10%. అది ఒకటి. రెండు, క్లోజింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్. At the assets sold, provision for depreciation account is transferred to mission account. Sold by cash, loss is transferred. ఓకేనా అండి? ఇంకొక పాయింట్ ఉందండి దీంట్లో. When the asset disposal account is maintained, asset disposal account, ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ లో అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఎలా ఉంటుంది? వెన్ యూ మెయింటైన్, ఇక్కడ ఇచ్చేసిన చూడండి, మెటీరియల్లో ఉంది. ఇఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్డ్, if the provision for depreciation account is maintained, if the asset disposal account is not opened, if the asset disposal account is opened. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇదే అండి. నాట్ ఓపెనా, ఓపెనా? నాట్ ఓపెన్ చెప్పాను. when the asset disposal account is maintained అంటే ఇంకొక అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏంటది? asset disposal account. అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ వరకు కామనేనండి. ఇక్కడ వరకు డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ అసెట్ వరకు కామన్ గా జరిగింది. వెన్ అసెట్ డిస్పోజల్ ఈజ్ మెయింటైన్, ద టోటల్ అసెట్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్, వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? Asset disposal account that are to asset account. What is the entry? Again, asset disposal account that are to asset account. Then asset disposal account to asset account 1 lakh. Provision for depreciation is also transferred to asset disposal account. How much andi? 27,100 by provision for depreciation 27,100 by cash how much? 60,000 by P&L account 12,900. That is enough. ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారు? ఇందాకది బాగానే ఉంది కదా సార్. అసెట్ డిస్పోజల్ మళ్ళీ ఎందుకు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఇఫ్ ద 50% ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ సోల్డ్, హౌ ఇట్ విల్ బి డీల్డ్? ఇప్పుడు ఈ 1 lakh అసెట్ లో 50% అసెట్ నే సేల్ చేశాడు అనుకుందాం. అప్పుడు ఎలా చేయాలి? అర్థమైంది? అది అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. ఫస్ట్ అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ ఈజ్ మెయింటైన్. ఫస్ట్ ద అసెట్ అకౌంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు disposal account. Provision for depreciation is also transferred to asset disposal. What is the entry for asset transfer to asset disposal? Asset account data, asset disposal account data to asset account. When the provision is transferred to asset disposal, provision for depreciation account data to, when asset disposal is transferred to P&L account. Okay na andi? Right? All of you understood? ఇప్పుడు 50% ఆఫ్ ద అసెట్ సేల్ చేస్తే ఏం చేద్దాం? వెన్ ద అసెట్ అది బెనిఫిట్. ప్రతి ఆప్షన్కి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుందండి. ప్రతి ఆప్షన్కి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ 4 మెథడ్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఏంటండి? వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్, సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్, క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. మరి ఏ మెథడ్ అప్లై చేద్దాం? ఇఫ్ యువర్ కన్సర్న్, ఇప్పుడు ఒక కన్సర్న్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది, ఏం కన్సర్న్ తీసుకుందాం? అమెజాన్ లేదా జొమాటో ఆర్గనైజేషన్ మీ దగ్గరకు వచ్చి వాల్యూ అవర్ గుడ్ విల్ అందనుకోండి. దట్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. జొమాటోకి, అమెజాన్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా లో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకని? ఒక
సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసుకున్నాడు అంతే. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ట్రేడర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు, ట్రేడర్స్ సేల్ చేస్తాడు, వాడే ఇన్వెస్ట్ చేయడు గూడ్స్కి. నేను ఒక సైట్ ఓపెన్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ పెట్టుకోవచ్చు మా సైట్లో, మీరు గూడ్స్ సేల్ చేస్తారు, కస్టమర్ ఆర్డర్ ఇవ్వగానే డైరెక్ట్గా నీకు వచ్చేసిద్ది మెయిల్, నువ్వు ఆర్డర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు అంతే. మధ్యలో నేను కమిషన్ ఏజెంట్. నిజం చెప్పాలంటే అమెజాన్ ఈజ్ అన్ ఏజెంట్, నాట్ ఏ ట్రేడర్. ఫ్లిప్కార్ట్ ఇస్ అన్ ఏజెంట్, నాట్ ఏ ట్రేడర్. వాళ్ళ నంబర్ ఏమి, వాళ్ళకి ట్రేడింగ్ ఏమి ఉండదు. ట్రేడర్స్ దాంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి సేల్ చేస్తారు, అవునా కదా? సో మీరు గమనించాల్సినటువంటివి అవి. వాళ్ళ గుడ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయంటే లో క్యాపిటల్ హై ప్రాఫిట్స్, క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ మెథడ్ ఒక్క కన్సర్న్కి, క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ ఒక్క కన్సర్న్కి. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒక్కొక్క బిజినెస్కి అప్లై అవుతుంది. నువ్వు ఏది అడాప్ట్ చేయాలంటే బిజినెస్కి ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ని బేస్ చేసుకొని అది అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఆ మెథడ్ ఇచ్చాడు చేసాం మనకి అంతవరకే లేండి, ఎగ్జామ్ అయితే అంతవరకే. బట్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అది అప్లై అవుతుందని చూసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, 50% ఆఫ్ ద అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద డిస్పోజల్ అకౌంట్ అండి. ఎందుకని ఆ 50% ఆఫ్ అసెట్ని ఎంత యూజ్ చేసుకున్నాం, ఎంత డిప్రిషియేట్ అయిపోయింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది తెలుసుకోవాలిగా. దట్స్ వై అప్పుడు ఏం చేయాలి, అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దీంట్లో నుంచి 50% ఆఫ్ అసెట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ 50,000. దెన్ అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్లో ఏమని వస్తుంది, టు అసెట్ అకౌంట్ 50,000. What is the accumulated depreciation on this 50,000 అండి? So from this depreciation, total depreciation is 27,100 for 50% of machine to asset disposal account. 27,100 divided by 2, 13,550. That is transferred to provision for depreciation 13,550 by cash 30,000 by P&L account, remaining is loss. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ వరకు చూస్తే మనకున్న అసెట్స్లో 50,000 పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్ని సేల్ చేసా, ద ఎక్స్పెండిచర్ అమౌంట్ ఈస్ 13,550, ద లాస్ ఈస్ 6,450. వాడు ఆ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడు, అసెట్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 1 lakh ఆఫ్టర్ యూటిలైజింగ్ ఆఫ్ 3 years 50% ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ సోల్డ్ ఫర్ 30,000 అన్నాడు అనుకోండి, ఇలా అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా అండి? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉంది చూడండి. ఆన్ 1st April 2018 Subhadra purchased 12 lakh rupees at asset on October 1st 2020. A part of machinery on 1st April 2018 80,000 sold for 45,000 and immediately new machinery purchased for 1,58,000 installed same date. The company adopted the method of 10% depreciation under written down value method. If the provision for depreciation account is not maintained, is maintained. రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. సో ఎప్పుడైతే 2 అసెట్స్ మన క్వశ్చన్లో ఉన్నాయో ఫస్ట్ వాడు అడిగిన దాన్ని ఏంటో క్వశ్చన్ చేయండి ఫస్ట్. లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్లో ద రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. వాట్ ఇస్ ద డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ 2020 అంటే అందరూ మిషన్ అకౌంట్ వేశారు. మిషన్ అకౌంట్ వేసిన వాడికి కూడా మార్కులు వేశాడు. బట్ లాస్ట్లో ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ 2020 ఈజ్ అండ్ టోటల్ వేసిన వాడికే మార్కులు వేశాడు. 6 మార్క్స్ ఎవరికి వేశాడు అంటే టోటల్ డిప్రిషియేషన్ టోటల్ చేసి ఏది 2020 డిప్రిషియేషన్ 18, 19, 20 3 years చేసి 20లో ఉన్న టోటల్ డిప్రిషియేషన్ కింద కంక్లూజన్ రాయాలి. ద డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ 2020 ఈజ్ 1,20,000 1,40,000 రాసిన వాడికే మార్కులు వేశాడండి. మొత్తం ప్రాబ్లం చేసేసి వదిలేశాడు, వాడికి మార్కులు తక్కువ వేశాడు. సో అది గమనించుకోవాలి మీరు. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో లెడ్జర్ అకౌంట్ అడిగాడా, అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అడిగాడా? లెడ్జర్ అకౌంట్ అడిగాడు. ఓన్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అడిగాడు అనుకోండి, యూ నీడ్ నాట్ టు మెయింటైన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అండి. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ 2019 2020 2021 అడిగాడు అనుకోండి, జస్ట్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ జస్ట్ దిస్ లైక్ టేబుల్ వేసుకుంటే చాలు. మనం ఈ టేబుల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ మిషనరీ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ, ఇలా 2 అకౌంట్లు వేసుకుంటే చాలు.
ఏం చేశాడు ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి అసెట్స్ ఎన్ని 2 అసెట్స్ అండి. ఒక అసెట్ 12 lakh రూపీస్ పెట్టి పర్చేజ్ చేశాడు. దీంట్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్, ఎంత పార్ట్, 80,000 పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ ని 45,000కి అమ్మేశాడు. అంటే మన దగ్గర 11,20,000 పార్ట్ ఉంచుకొని రిమైనింగ్ అమ్మేశాడు. ఇప్పుడు కారు ఉందండి, కారులో టైర్లు అమ్మేశాం, కొత్త టైర్లు బిగించుకుందాం అనుకున్నాం మనం. పార్ట్ ఆఫ్ ద కార్ సేల్ చేసాం, రిమైనింగ్ కార్ ఏం మార్చలేదు. లేదా పెట్రోల్ ఇంజన్ సేల్ చేసేసి డీజిల్ ఇంజన్ రీప్లేస్ చేసుకున్నాం. పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ సోల్డ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్లో కొన్ని అసెట్స్ సేల్ చేయొచ్చు, లేదా ఆ మిషన్స్లో నుంచి పెట్రోల్ ఇంజన్ తీసేసి డీజిల్ ఇంజన్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. సో ఇమీడియట్లీ ఏం చేశాడు, న్యూ మిషన్ ఎక్వైర్డ్ ఫర్ 1,58,000. ఎప్పుడు, ఆన్ 1st October 2020. ద కంపెనీ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ 10% డిప్రిషియేషన్. సో ఏం చేశాడు ఇక్కడ, అది ఈ ఐడియా రావాలి ఫస్ట్. డివిజన్ ఆఫ్ మిషనరీ, ఆ 12 lakhsలో 80,000 పార్ట్ని సపరేట్ చేశాడు, 1,20,000 పార్ట్ని సపరేట్ చేసుకున్నాడు. బట్ మిషన్ అకౌంట్లో సపరేట్ చేయలేమండి, 12 lakhs చూపించాల్సిందే. మిషన్ అకౌంట్లో సపరేట్ చేయలేం. బట్ ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్లో సపరేట్ చేసుకొని ద డిప్రిషియేషన్ ఆన్ 80,000 అండ్ 1,12,000. దెర్ ఈస్ నో separate amount, separate full year. We need full year, 8,000 rupees, 1,12,000. 1,12,000. అర్థమైందా? సో డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ 2019 ఎంత అంటే 1,20,000. 1,20,000. బట్ సోల్డ్ మిషనరీకి 8,000, అన్సోల్డ్ మిషనరీకి 1,12,000 సపరేట్ చేసుకున్నాడు. డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2020, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్. దట్స్ వై on 72,000, 7,200, on 10 lakh 8,000, 1,08,000. The amount is 64,800, 9 lakh 7,200. The depreciation on one turn 2020 ఈ ఇయర్లోనే అమ్మేసింది. దేన్ని అమ్మేశాడు, ఫస్ట్ మిషన్ అమ్మేశాడు. సో ద డిప్రిషియేషన్ 64,800 is 3,240. Sale profits are 45,000. The loss is 16,560. And ఈ మిషన్ సేల్ చేయలేదుగా, 9,07,200 into 10%, 90,720. The depreciation of, what is the depreciation amount? What is the depreciation amount? 2019, 1,20,000. What is the depreciation amount? 1,08,000. What is the depreciation amount in 2020? 3,240 plus 90,720. That is 93,960. 93,960. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు, మిషన్ అకౌంట్ అడిగాడు. అలా అడగకుండా వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ 2020 అన్నాడు అనుకోండి, ఏం చేయాలి, సోల్డ్ మిషనరీ 3,240, అన్సోల్డ్ మిషనరీ మీద 90,000. ఇమ్మీడియట్లీ దే అక్వైర్ ద మిషన్ ఆన్, ఇగో చూడండి ఇక్కడ, క్యాలిక్యులేట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. దట్ మీన్స్ 2020-21 డిప్రిషియేషన్ ఆన్ న్యూ మిషన్ అదర్ దాన్ సోల్డ్. దట్ ఈస్ 9,07,200 మీద 90,720, ఎడిషనల్ పర్చేజ్ మీద 6 months 7,900, 98,620. ఇప్పుడు దీనికి ఏ మెథడ్ చేద్దాం, డిస్పోజల్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. సో అసెట్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ మిషనరీ అకౌంట్. ఎప్పటిదాకా 2020 వరకు 12 lakhs నడిచిద్ది. ఒరిజినల్ కాస్ట్ని ఎక్కడ కదిలించాం మనం, దాని మీద అయిన డిప్రిషియేషన్ మొత్తం ఎక్కడ రాస్తా, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్లో. డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ 19 ఈజ్ 1,20,000. Depreciation for 1920 is 1,08,000. Total depreciation is 2,28,000. In this year, we sold 80,000 part of mission. అవునా కాదా అండి? ఇప్పుడు ఏం చేశాడు వీడు ఇక్కడ, అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్కి బ్యాలెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మిషన్ అకౌంట్ నుంచి, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ నుంచి. మిషన్ అకౌంట్ నుంచి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, 80,000. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ, మిషన్ అకౌంట్ని రెడ్యూస్ చేసి డిస్పోజల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంట్రీ
మిషన్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ డెటార్ టు మిషన్ అకౌంట్ 80,000. మిషన్ అకౌంట్లో బై అసెట్ డిస్పోజల్ 80,000, అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్లో 80,000. The depreciation on this 80,000. What is the depreciation on 80,000 అండి? 8,000, 7,200, 3,240. Total depreciation 8,000, 7,200, 3,240. How much అండి? 8,000, 7,200, 3,240. 18,440. ఎక్కడుంది అకౌంట్ అమౌంట్? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్లో ఉంది. ఎక్కడుంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్లో 18,440 ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్. దెన్ ఎంట్రీ డిప్రిషియేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ 18,440, బై బ్యాంక్ 45,000, బై లాస్ 16,560. కొత్త అసెట్ కొన్నాం కాబట్టి మిషన్ అకౌంట్లో 1,58,000 క్యారీ డౌన్ బ్రాట్ డౌన్. సో ఇక్కడ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్? డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిషియేషన్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. So depreciation account debtor to provision for depreciation. At the end of the year, that means at the time of sold off asset, when the disposal account is transferred, 3 entries are required. When the disposal asset account is maintained, 3 entries. First entry, amount of asset sold is transferred to disposal account. The cost of asset is transferred to disposal. Entry, asset disposal account debtor to asset account. సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ని రెడ్యూస్ చేసి అసెట్ డిస్పోజల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ద అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్, అసెట్ అకౌంట్ రెడ్యూస్, అసెట్ అకౌంట్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. టు రెడ్యూస్ ద అసెట్ అకౌంట్ దట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్, disposal account is debited. Then entry, asset disposal account debtor to asset account. అర్థమైందా అండి? Then after provision for depreciation amount is transferred to disposal account. What is the entry? Provision for depreciation account debtor to asset disposal. Provision for depreciation account credit balance or debit balance? Credit balance. Provisions always credit. పొద్దున్న చెప్పారు కదా సార్, ప్రొవిజన్ ఫర్ క్రెడిటార్స్ డెబిట్ అని. స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో మాత్రమే ఉంటాయి. దాన్ని పట్టుకొని ప్రొవిజన్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్ అంతే. మైండ్లో ఏది ఉండాలి? ప్రొవిజన్స్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్. దట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు అసెట్ డిస్పోజల్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అసెట్ డిస్పోజల్లో బై ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ అసెట్ సోల్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ అకౌంట్, అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. 3 ఎంట్రీస్ ఏంటి? అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెటార్, P&L అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ డిస్పోజల్ అకౌంట్. అవే దీంట్లో ఉన్నటువంటి కొత్త పాయింట్స్. అదే మామూలు అకౌంట్ అనుకోండి, హ్యాపీ అండి. మిషనరీ అకౌంట్ 12 lakhs, బై డిప్రిషియేషన్ 1,20,000. ద రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఇస్ 10,80,000. ఏ మెథడ్ అండి ఇది? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్. దీన్ని ఏమంటారు? రికార్డింగ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ మెథడ్స్ అండి. ప్రొవైడింగ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్, మిషన్ అవర్స్ మెథడ్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ ని బుక్స్ లో రాయటానికి we have only 2 methods. One method is provision for depreciation account is maintained, provision for depreciation account is not maintained. ఇందాక చూసిందంతా provision for depreciation account is maintained. మీరు కొత్తది కాబట్టి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు 11:30కి అయిపోతుంది, 1:30కి అయిపోతుంది. మళ్ళీ 3కి సెషన్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీరు తింటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అండి, అంతకు మించి ఏం తినరు.
టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఒకసారి చూసేయండి. చూసేస్తే మీకు ఈ మెథడ్ వస్తుంది, చూసేస్తే రాదు, పేపర్ మీద చేస్తేనే వస్తుంది. మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిటీ వస్తాయి. సార్ 1 అవర్ బ్రేక్, 1.5 అవర్ బ్రేక్ వినండి. 1.5 అవర్ బ్రేక్లో మీరేంటి సార్ ఈ పనులు చెప్తారు, నాకు టైం లేదు అనే మాట మీ నోట్లో నుంచి రాకూడదు, అది గుర్తుంచుకోండి. ఎనఫ్, ఇంకొదిలేసేయండి. 10,80,000. నెక్స్ట్ ఇయర్ డిప్రిషియేషన్ 1,08,000. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారండి, ప్లీజ్. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 9,72,000. ద బ్రాడ్ డౌన్ ఫిగర్ ఇస్ 9,72,000. మీ అందరికీ తెలుసు, ఆన్ 1/10/2020 ద అసెట్ ఈస్ సోల్డ్, పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ సోల్డ్. ద డిప్రిషియేషన్ 80,000 is 3,240. The bank is 45,000. By profit and loss account 16,560. On remaining machinery 19,720. On new 1,58,000 మీద 7,900. The depreciation is 98,620. The brought down figure is 9,66,580. What is the depreciation in the year 2020 అండి? 2021, ఇక్కడ 21 ఉండాలండి, సారీ. వాట్ ద డిప్రిషియేషన్ 2021 అంటే 3,240 ప్లస్ 98,620. మన ఎగ్జామినేషన్లో ఇది అడిగాడు వాడు. ఇది అడిగితే అందరు మిషన్ అకౌంట్లు వేశారు. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్? నీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మిషన్ అకౌంట్ వేసేసాయి, చివర్లో ఇది కంక్లూజన్ రాయి, నష్టం ఏంటి? మిషన్ అకౌంట్ రాసినప్పుడు ఇది రాసిన నష్టం లేదు. వాడు మిషన్ అకౌంట్ అడిగి ఇది రాసామనుకోండి, నష్టమేం లేదు. దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్ నీకు వాడు పుటప్ చేయడం వల్ల నీకు ఆన్సర్ నష్టమేం లేదు. కానీ వాడు అడిగిందేమో డిప్రిషియేషన్, నువ్వు అప్లై చేసిందేమో మిషన్ అకౌంట్, మార్క్స్ తక్కువ వచ్చేసినాయి. సో అది గుర్తుంచుకోండి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2021 ఈస్ 3,240, 98,620. ద అమౌంట్ ఈస్ 1,08,60. ఓకేనండి. When the disposal account is maintained, when the disposal account is not maintained. Remaining machineries method లో మీ అందరికీ తెలిసినవి ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్లో రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్ని మీకు తెలుసు. ఏంటవి? సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిజిట్స్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిజిట్స్ మెథడ్, మిషన్ అవర్స్ మెథడ్, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్. వాటి డిప్రిషియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ బై ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్. ఎస్టిమేటెడ్ లైఫ్ ఎలా ఉండొచ్చు? ఇన్ యూనిట్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్ అవర్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్ లీటర్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా అదే. పర్ లీటర్కి వచ్చేస్తుంది మల్టిప్లైడ్ విత్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఆర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్. అయినా మీకు తెలుసు కదండి, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఉన్నాయా వాటి మీద చెప్పాలా? సో దీంట్లో ఇంకొక పాయింట్ ఒకటి చెప్పాలండి. సిఆర్డి 5 సిఆర్డి 5 అమ్మా అర్థం కాలేదు, అవసరం లేదా? ఏమంటున్నారు? వద్దు అన్నోళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ఈ ప్రాబ్లం వద్దు అన్నోళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, పర్వాలేదు. మీరు మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు. రైట్, సిఆర్డి 5 చూడండి. ఇక నేనేమి మొత్తం ప్రాబ్లం చెప్పట్లేదండి, ఎక్కడ జాగ్రత్త పడాలి అనే విషయాన్ని మాత్రమే చెప్తున్నాను. రైట్, ఇక్కడ ఏం అడిగాడు వాడు? రైట్ ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2019 అన్నాడు. రైట్, జాగ్రత్త చూడండి. రైట్ ద మిషనరీ అకౌంట్ ఆన్ 2019 అన్నాడు. డిప్రిషియేషన్ పర్సంటేజ్ దేని మీద చెప్పాడు? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ రిటర్న్ ఆఫ్ 10% per annum అండర్ ద డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్. 2019కి we have showed a balance of 19 lakhs on 1st January 2019. When you open the machinery account, open చేసావు, ఏమని రాస్తావు? టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 19 lakhs అని రాస్తావు. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ 19 lakhs రాసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? వాట్ ఇస్ ద అక్కడ ఇన్ 2019, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2019 December 31st they closes the financial books on December 31st. ఎలా తెలిసిందండి? The opening balance on 1st January 2019 చెప్పాడంటే the financial year is calendar year. The financial year is calendar year. They close the books on December 31st. On 1st January 2019 we have a balance of 19 lakhs. So on 1st January 2019, June 2019, new machinery acquired for 2,80,000.
and installation charges 8,920. On June 3rd, 2019, the machinery which had cost 4,37,400 on January 1st, 2017. January 1st, 2017 లో acquire చేసిన మిషనరీని 75,000 కి సేల్ చేశారు. Another machinery which had cost of 4,37,000 on 1st January 2018 scrapped on the same date as nothing is realized. So 2 machineries ni sale చేశాడు in the year of 2019. First machinery acquired on January 1st, 2017. Second machinery acquired on January 1st, 2018. మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? ఆ ఇయర్ 2019, ఈ 19 lakhs లో దీని వాల్యూ ఎంత? సో యూ నీడ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ వర్కింగ్ నోట్స్ అండ్ వర్కింగ్ నోట్స్ మీద ముందు లాసా ప్రాఫిటా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో మిషన్ అకౌంట్ అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి చెప్పా కదా, ఇమ్మీడియట్లీ మైక్ పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోతా, నాకు అభ్యంతరం ఏం లేదు. ఆన్ 1st January, సో 2019 ఇయర్లో ఎంత ఎసెట్ మీద మనకి లాస్ వచ్చింది ఆర్ ప్రాఫిట్, ఎక్వైర్డ్ లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లాస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? సో ఫస్ట్ మిషన్ మీద లాస్ ఆర్ ప్రాఫిటా, ఎక్వైర్డ్ ఆన్ ఎప్పుడు కొన్నారు దాన్ని? 1st January 2017, 1/1/2017. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎసెటీస్ ఎంత అండి? 4,37,400. Depreciation of 2017, 4,37,400 into 10%, 10/100, 43,740. That is 3,93,660. This is written down value on 1/1/2018. అసెట్ సోల్డ్ ఆన్ 2019 అండి. 2019లో సేల్ చేశాడు, 2018లో ఏం జరగలేదుగా. సో డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2019, 3,93,600 into 10/100, దట్ ఈస్ 39,366. 3,54,294 రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆన్ 1/1/2019. ఓకేనా అండి? డిప్రిషియేషన్ ఇన్ 2019 రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ కాబట్టి బుక్ వాల్యూ మీద ఆపరేట్ చేసాం మనం. సో 3,54,294 into 10/100 into హౌ మెనీ మంత్స్? ఎప్పుడు సేల్ చేశాడు వాడు? 1st June 2019. On 1st June 2019, which had a cost of 4,37,400, sold for, that means 6 months or 5 months? 5 months. June 1st, 2019. చాలా మంది 6 months అప్లై చేసేస్తారు డేట్స్ చూసుకోకుండా. 1st June అన్నాడు చూడండి, మీ మనసులోకి ఆల్రెడీ 6 months వచ్చేసి ఉంటుంది కొంతమందికి. 5/12 then into 10% divided by 12 into 5 months, 14,762. Then 3,54,294 minus 14,762, 3,39,532. Sold for 70, loss 2,64,532. So what is the entry for 14,762? Depreciation account debtor to asset account. Why? Because we are not maintained provision for depreciation. Sir, examination lo provision for depreciation not maintained, provision for depreciation is maintained అని చెప్పారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఏది చేయాలి? నాట్ మెయింటైన్డే చెయ్యాలి. వాడు చెప్పనప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైన్ చెయ్యాలి. వాడు చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చెయ్యాలి. అర్థమైందా అండి? దెన్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు అసెట్ అకౌంట్ 14,762, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు మిషన్ అకౌంట్ 75,000,
P&L account data to mission account 2,64,532. నెక్స్ట్ సెకండ్ మిషన్ అమ్మేశాడుగా, ఎప్పుడు ఎక్వైర్ చేశాడు దాన్ని? 1/1/2018 ఫర్ 4,37,000. 1/1/2018 4,37,000. డిప్రిషియేషన్ ఫర్ ద ఇయర్ 2018 ఎంత? 43,700. అమౌంట్ 3,93,300. ఎప్పుడు స్క్రాప్ చేసేసాడు? when it was scrapped on 1st January, on 1st January 2000 scrapped another mission which had a cost of 4,37,000 of 1st January 2018 was scrapped on the same date and realized nothing. Same date ante June 1st 2019 after utilizing the 5 months. 5 months depreciation 3,11,2019 written down value is 3,93,300. Depreciation 3,93,300 into 10/100 into 5/12. 16,388. Then 3,93,300 minus 16,388. 3,76,912. Sold nil. There is no amount of scrap amount. There is no realized. Nothing is realized. Then the loss is 3,76,090. What is the entry for 16,388? Depreciation account data to asset account. The loss is 3,76,912. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు మిషన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశానండి. On 1/1/2019 to balance brought down. How much? ఎంత చెప్పాడు వాడి ఫిగర్? 19 lakhs. 19 lakhs by on 1/6/2019 by depreciation on first mission. What is the mission sold? 14,762 by cash sold. How much? 70,000. By loss, by P&L account loss 2,64,532. 2,64,532. Again on 1/6/2019 by depreciation on scrapped machine. How much? 16,388. By P&L account 3,76,912. ఇప్పుడు ఆన్ 1 ఇంకొక మిషన్ ని పర్చేజ్ చేశారు ఆ ఇయర్లో. ఆన్ 1st June 2019 దే అక్వైర్డ్ 2,80,000 మిషన్ 8,920. దట్ ఈస్ 2,88,920. ఆన్ 1st 6/2019 టు బ్యాంక్ 2,88,920. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కదండి. ఇప్పుడు 31st December 2019 బై డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పి రిమైనింగ్ మిషనరీ ఎంత ఉంది? దీని మీద అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం. 2,88,920 ఇంటూ 10/100 ఇంటూ హౌ మెనీ మంత్స్ అండి? 7 months. 7/12. మరి రిమైనింగ్ మిషనరీ ఎంత ఉంది అంటే టోటల్ మిషన్ కాస్ట్ ఎంత? టోటల్ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆన్ 1/1/2019 ఈస్ 19 lakhs. సోల్డ్ మిషనరీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆన్ 1/1/2019 ఎంత అండి? సోల్డ్ మిషనరీ రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఎంత? 1/1/2019 3,54,292. 3,54,294. Scrapped machine రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ ఆన్ 1/1/2019 ఎంత అండి? 3,93,300. 3,93,300. Then the mission balance 19 lakhs minus 3,54,294 minus 3,93,300. 11,52,406. Then ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ ఎంత రాయాలి? 11,52,406
52,406 into 10%, that is 1,15,241. అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మీరు చేయగలరు. అసెట్ని పర్చేజ్ చేసినటువంటిది, సేల్ చేసినటువంటి లాస్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యాలనే ఆలోచన ఎప్పుడు రావాలి? పార్ట్ ఆఫ్ ద మిషన్ అమ్మాడు అని చెబితే, when the part of the mission sold అని చెబితే ఇమ్మీడియట్లీ ఈ వర్కింగ్ నోట్స్ చెయ్యాల్సిందే. వితౌట్ వర్కింగ్ నోట్స్ నువ్వు చెయ్యకూడదు. అర్థమైందా అండి? వర్కింగ్ నోట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సిందే. రెండో మిషన్ కూడా అంతే, అమ్మేసిన మిషన్స్కి వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. మాట్లాడద్దండి. సో డిప్రిషియేషన్ ఆన్ దిస్ అమౌంట్ 1,15,241 అండ్ 2,88,920 అసెట్ని అక్వైర్ చేశారు కాబట్టి 2,88,920 into 10% into 7/12, that is 2,88,920 into 10% divided by 12 into 7 months, 16,854. Then the depreciation is 1,51,241 plus 16,854, 1,32,95. 1,32,095 రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ అప్లై చేయాలి. ఓకేనా అండి? దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డిప్రిషియేషన్. సో డిప్రిషియేషన్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, ప్లీజ్ 1 minute అండి. డిప్రిషియేషన్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వండి. ఎందుకని? న్యూలీ యాడెడ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఎగ్జామ్కి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి రావటం, ఈ క్వశ్చన్ చేస్తే టోటల్ చాప్టర్ని మీరు రివైజ్ చేసుకున్నట్టే. ఓకేనా? ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎసెట్, రీఅసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎసెట్. రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎసెట్ అంటే ఏంటి? ఎసెట్ 1 lakh రూపీస్ పర్చేజ్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్, 10,000 డిప్రిషియేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ 90,000, సెకండ్ ఇయర్ 10,000 డిప్రిషియేషన్ 80,000. బట్ ఆఫ్టర్ 2 years we revalued, the life is 10 years అని ఎస్టిమేట్ చేసా. ఆఫ్టర్ 2 years we assessed the life of 15 years అనుకున్నాం అనుకోండి. లైఫ్ పెరిగింది. అసెట్ మనం 10 years ఎస్టిమేట్ చేసా, 2 years తర్వాత రీఅసెస్ చేస్తే ఏమైంది? 15 years అయింది. అప్పుడు 80,000 డివైడెడ్ బై 15 years అని రాయాలి, మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ రాయాలి. ఇందాక నేను ఇది 1,10,000 అనుకోండి. సో ఒక చిన్న కరెక్షన్తో చెప్తాను. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఈజ్ 1 lakh అండ్ 1,20,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఈజ్ 1,20,000. స్క్రాప్ వాల్యూ ఈజ్ 20,000. లైఫ్ పీరియడ్ ఈజ్ 10 years అన్నాడు అనుకోండి. వాట్ ద డిప్రిషియేషన్ అండి? 1,20,000 minus 20,000 by 10 years. Then 1,20,000 cost of asset. First year depreciation 10,000, 1,10,000. Second year depreciation 1 lakh, that is 1 lakh return down value అండి. ఇప్పుడు దీని లైఫ్ని రీఅసెస్మెంట్ చేశాడు. ఎన్ని ఇయర్స్గా? 15 yearsగా. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిప్రిషియేషన్? 1 lakh మైనస్ స్క్రాప్ ఎంతండి? 20,000. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 1 lakh డివైడెడ్ బై 15 years అప్లై చేస్తారు. దట్ ఈజ్ రాంగ్. స్క్రాప్ ఫస్ట్ ఇయర్స్లో ఎస్టిమేట్ ఎంత చేశారో అదే ఎస్టిమేట్ కంటిన్యూ అయింది. ఏదన్నా చేంజ్ ఉంటే వాడు మెన్షన్ చేస్తాడు. బై 15 years అని అప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లాస్ట్లో చెప్పిందని చెప్పానని చెప్పి దీన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయమాకండి. 20,000 స్క్రాప్ తీసుకోవటం మర్చిపోతారు. ఆ 20,000 స్క్రాప్ని మస్ట్ అండ్ షుడ్గా కన్సిడర్ చెయ్యాలి. అర్థమైందా అండి? స్క్రాప్ వాల్యూ చెప్పడు వాడు. ద అసెట్స్ ఈజ్ రీఅసెస్డ్ ఎట్ 15 years అంటాడు. ద అసెట్ ఈజ్ రీఅసెస్డ్ ఎట్ 15 years లేదా 8 years లేదా 6 years అంటాడు. అప్పుడు రీఅసెస్మెంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ చేసేటప్పుడు, రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ బై రీఎస్టిమేట్ ఆఫ్ లైఫ్ని చెయ్యాలి. ఓకేనండి? వీఆర్ ఎండింగ్ ది సెషన్ అండి.
సో నెక్స్ట్ సెషన్ స్టార్టింగ్ విత్ కంపెనీ అకౌంట్స్ అండి. డోంట్ మిస్ ద క్లాస్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఎవరు లేవద్దు, బాయ్స్ కూర్చోవాలి.
Next chapter is issue of shares. Company accounts, issue of shares. Right. ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్లో మన కంపెనీ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ అండి? ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ. దట్స్ ఇట్. అంతే, అంతకు మించి మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీంట్లో ఫీచర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ, టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ కంపెనీస్ యాక్ట్ లాలో వచ్చేస్తాయి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ, టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇవి అక్కడ వస్తాయి. సో ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇష్యూ అండ్ ఫర్ ఫీచర్ ఆఫ్ షేర్స్, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇదే కదండి మనం నేర్చుకుందాం అనుకుంటుంది. సో ముఖ్యంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఫస్ట్ అది నేర్చుకోవాలని మన ఆలోచన. సో షేర్ మీన్స్ unit of capital. Share means an unit of capital. The required capital is divided into small units. The organization's required capital is divided into small units. The unit of amount is called share capital. The unit of amount is called share capital. We have two types of shares: equity shares, preference shares. Equity shares and having equal value, and preference shares, the dividend and at the time of liquidation they have the preference. They are called preferential shares anta. So equity shares lo types of capitals: authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital and paid up capital, reserve capital. So authorized means at the time of forming of a company, registered capital is called authorized capital. Total capital is not issued by company. So the capital issued to the public and promoters are other than the cash. All capital included in issue of issued capital. Subscribed means public applied shares are called subscribed capital. And called up capital. So ఈ shares ni amount, share application, share issue price. Shares issue price may be par value or more than the par value. If the share price value is 10 rupees, if you issued at 12 rupees, 2 rupees is called premium, 10 rupees is called nominal value, issue price is 12 rupees. The par value is 10 rupees, issue price is 12 rupees, 2 rupees is called premium. The difference between issue price and par value is called security premium. Security premium. So this issue price can be collected at lump sum or in installment. ఆ 12 రూపీస్ ఎలా కలెక్ట్ చేయొచ్చు? రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ మే బి కలెక్టెడ్ అన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ lump sum. So an application, some amount is collected on application, allotment, first call and final call. So that amount is called up share capital. Paid up capital means from this called up capital, some of the subscribers or some of the shareholders did not pay the amount of calls. That is called calls in arrears. The paid up capital is equal called up capital minus calls in arrears. Reserve capital means on the special situation, uncalled capital. What is the difference between uncalled capital? Means if the issue price is 12 rupees, on application 3, on allotment 5, on first call 2 rupees and the final call is 2 rupees. We assume that application 3, allotment 5, first call 2, final call of 2 rupees. Aithe they called up to first call andi, and remaining final call is not at called. Aithe company decide అయిపోయింది ఏమని, ఇక మనకి 2 rupees రిక్వైర్మెంట్ లేదు, సరిపోయింది మన క్యాపిటల్ చాలు. సో ఆ 2 రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ అయిపోతుంది. బిజినెస్లో చెప్పా మార్నింగ్, ఎక్సెస్ అమౌంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. సో ఆ 2 రూపీస్ని అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అంటాం. కాల్డ్ అప్ వాల్యూ ఈస్ 10 రూపీస్, అన్కాల్డ్ ఈస్ 2 రూపీస్. ఈ 2 రూపీస్ని అప్ టు లిక్విడేషన్ కాల్డ్ అప్ చెయ్యకూడదు. అప్ టు లిక్విడేషన్ వి కాంట్ కాల్డ్ అనే విషయాన్ని బోర్డ్ డైరెక్టర్స్ కనుక రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తే దట్ అమౌంట్ ఈస్ కాల్డ్ reserve capital. Uncalled capitals which is called up at the time of winding up of a company is called reserve capital. True or false questions lo రావడానికి
అవకాశం ఉంటుంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్. గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అండి. Profit on reissue. Profit on reissue is a capital profit. Assets sold on profit base. Profit. So machinery sold. Morning depreciation lo chusam kada. Machinery sold more than the book value is called capital profit. That amount is maintained in capital reserve. Assets are sold at a profit. Preferential shares, types of preferential shares, cumulative shares, non-cumulative, ఇవన్నీ మీరు చదువుకోండి. Equity shares. Issue of shares. Public issue చేసేటప్పుడు first they release the prospectus, and after the releasing of prospectus public can subscribe the shares. The subscription may be over subscription, under subscription, equal subscription. If under subscription is there, we need to observe 90% of the subscription. 90% of the issue is subscribed or not. If the 90% of subscription is not received, then we can cancel the total issue. అది లా ప్రకారం ఉండేటటువంటి రూల్. కానీ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ క్లాజ్ని మీరు గమనించొద్దు. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ చేయకుండా వాడు ఇచ్చిన అమౌంట్స్కి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి అంతే. సో ప్రాస్పెక్టస్, అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్, అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్, మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. వాట్ ఇస్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే వితౌట్ ద మినిమం అమౌంట్ వి కాంట్ రన్ ద ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఈస్ 90% ఆఫ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. అది ఎందుకు కావాలి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్, వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే దే నీడ్ టు స్పెండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మీన్స్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్. కమిషన్ పేబుల్ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. సో కమిషన్ అంటే కమిషన్ పేబుల్ టు ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్. అండర్ రైటర్స్. హూ ఆర్ ద అండర్ రైటర్స్? బ్రోకర్స్. అండర్ రైటింగ్స్ బట్ బ్రోకర్స్. ఎవరుంటారు బ్రోకర్స్ అంటే? చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్. మనం పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసిన షేర్స్కి పబ్లిక్ అప్లై చేస్తారు. పబ్లిక్ అప్లై చేసేటప్పుడు మన నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాడు ఉంటాడు, నాలెడ్జ్ లేని వాడు ఉంటాడు. మన షేర్స్ 90% సబ్స్క్రిప్షన్ రాకపోతే మన ఇష్యూ, టోటల్ ఇష్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అందుకని వీ అపాయింటెడ్ అండర్ రైటర్స్. ఈ అండర్ రైటర్స్కి కమిషన్ పే చేస్తాం. వాళ్ళే వస్తారు, మీ షేర్స్ని మేము సేల్ చేసి పెడతాం అని వాళ్ళే వస్తారు. వాళ్ళని అండర్ రైటర్స్ అంటాం. వీ ప్రొవైడ్ కమిషన్ టు దెమ్. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అదర్ ఆపరేషన్ యాక్టివిటీస్. దిస్ ఈజ్ అమౌంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మినిమం క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్. Without the minimum capital, we can't allot any shares. So after receiving the applications, we allotted the shares and we made a allotment call. The first call and second call. So pro rata allotment, partial allotment. Pro rata allotment means we allotted to the all applicants, but less than they applied. Less than they applied. If they applied 10,000, we allotted only 6,000 or 7,000 or 5,000 as per the situation. One share for 2 applied shares. 3 shares for every application of 5 shares. Itla మనం అలాట్ చేస్తాం. Excess money may be refunded or adjusted to further calls. Partial allotment means some applications are rejected, remaining applications are allotted to the applicant. For example, if you issue 10,000 shares, 10,000 shares are issued. Public applied for 15,000 shares. We rejected 5,000 applications. And 10,000 share applications are allotted. This is called partial allotment. This is called partial allotment. Pro rata allotment means we allotted to the all applicants for apply of 15,000, we allotted 10,000 shares. That means every 15 shares ki 10 shares allot chesaru. Every 15 shares we allotted 10 shares. That means 2:3. We can say 2:3 and 2 shares for every 3 applied. Allotted is first ఇవ్వాలి, తర్వాత applied ని చెప్పాలి. 2 shares for every 3 applied. That is called pro rata allotment. Excess money may be refunded or adjusted to further calls. These are the theory content. So accounting entries, all of you know that first we received the application money. The first entries, ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటో చెప్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ రాస్తారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు అప్లికేషన్ అకౌంట్, అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇఫ్ ద రిఫండెడ్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇంతవరకు కరెక్ట్గా రాస్తున్నారండి. బట్ నెక్స్ట్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ
డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, బట్ కలెక్షన్ ఎంట్రీ రాసేస్తున్నారు. డ్యూ ఎంట్రీ మీన్స్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ దట్ ఆర్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్, బట్ సో మెనీ పీపుల్ రోట్ bank account that are to allotment, then after allotment account that are to capital. That is wrong way. And without the calling of how they can pay, మనకి పిలవకుండా ఎలా డబ్బులు ఇస్తారండి? సో we made a call, that is called allotment entry, allotment due entry. Allotment account that are to share capital account, share capital తర్వాత bank account that are to allotment account అని రాయాలి. తర్వాత first call account that are to capital account, then after bank account that are to, తర్వాత any second call, second and final call, first and final call account that are to share capital, bank account that are to first and final call account. ఓకేనండి, ఇలా రాయాలి. అంతేగాని ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ that are to ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ రాసి, ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ that are to క్యాపిటల్ రాసి, ఏముందిలే సార్ నేను యారోస్ పెడతాను సార్ పైకి కిందకి అంటే నో మార్క్స్ ఆర్ అలాటెడ్ అండి, అది గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు హియర్ 10,000 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ 50 రూపీస్ ఈచ్. పబ్లిక్ ఆల్సో అప్లైడ్ 10,000 షేర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఈ ప్రాబ్లంకి అందరూ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్ట్గా రాస్తారండి. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దే ఇష్యూడ్ 43,000 అప్లికేషన్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20% ఆఫ్ ప్రీమియం, బట్ అప్లైడ్ ఫర్ 40,000 షేర్స్ ఓన్లీ అప్లైడ్. So what is the first entry andi? Bank account that are to share application account. How much? 40,000 multiplied with 20 rupees andi. Chala mandi 43,000 multiplied with 20 rasaru. Applications are received for 40,000. That's why we need to pass 40,000 into 20. That is called 8 lakhs. The entry will be bank account that are to share application account. Then after share application account, so 90% of subscription received in the we allotted to the all applicants. There is no excess application money also. Here premium, so 20% of premium. Premium is always calculated on face value. 100 rupees is the face value of the shares. 20% means 20 rupees is the premium. The premium included in allotment. What is the entry andi? Share allotment account that are 50, to security premium 20, to share capital 30. Then after bank account that are to share allotment account, share first call account that are to share capital, bank account that are to first capital, first allotment. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయగలుగుతారండి, పెద్ద విషయం కాదు. ఈ క్వశ్చన్లో వచ్చేసరికి దే ఇష్యూడ్ 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్, payable 2 rupees 50 paise on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first and final call balance, and balance on final call. అయితే ఇక్కడ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఉంది. కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ 1000 షేర్ హోల్డర్స్ who paid his dues amount after 2 months along with interest of calls in arrears. ఇక్కడ Mr. Nair who held 10,000 shares paid full remaining amount first call itself. సో ఫస్ట్ కాల్ దగ్గరే ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ని పే చేశాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? మిస్టర్ నాయర్ హూ హెల్డ్ 10,000 షేర్స్ పెయిడ్ ఫుల్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే అలాట్మెంట్ దగ్గర ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ లేదు, ఫస్ట్ కాల్ దగ్గర మాత్రం ఎక్సెస్ మనీ వచ్చింది. ఎవరిది? ఫైనల్ కాల్ మనీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్? Interest on calls in advance is our expenditure. We are the company. Interest on calls in advance is our expenditure. Expenditure always debit. Then entry interest on calls in advance account that are to shareholder account. Shareholder account. Interest on calls in arrears is income to us. We collected from the shareholders. The entry will be shareholders account that are to interest on calls in arrears. ఎంత పీరియడ్ కి? 2 months along with interest on calls in arrears అన్నాడు కాబట్టి 2 months కి. వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ arrears అండి? ఎంత? 10%. వాట్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ కాల్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్? 12%. ఓకేనా అండి? సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్, మెయిన్ పాయింట్. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్ చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్ అండి?
The amount receivable on first call is 1 lakh shares, 2 rupees per share. That is 1 lakh multiplied with 2 rupees. That is 2 lakhs. And calls in advance. We received a calls in advance for 10,000 shares. What is the final call? He paid final call amount at first call. He paid final call amount at first call. So 10,000 shares. How much andi? 2.5, 3 and 2 rupees. 2.5. That is 25,000. The amount received on first call is 2,25,000. What is the entry for first call? Due entry. First call account data to share capital account. What is the entry? Amount received 2,25,000. Bank account data 2,25,000. Bank account data 2,25,000. To equity share first call account 2 lakhs. Calls in advance account 25,000. Calls in advance account 25,000. Okay, Nandi? So that is the important. We need to pay the 25,000 interest on how many months andi? 3 months. 3 months. ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో మనం గమనించాల్సింది మెయిన్ ఇదే. సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్ ఎంట్రీ, ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ కాల్ ఎంట్రీ ఏం రాసా? ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డేటా షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 1 lakh into 2 rupees 2 lakhs. We received a advance. Then entry bank account data 2,25,000 to first call account 2 lakhs to calls in advance 25,000. Due on second and final call. Second and final call. Second and final call account data to share capital. How much andi? 1 lakh into 2 rupees 50 paise, 2,50,000. We already received 25,000 of advance. Sorry, ikkada here there is a calls in arrears also. So mistake chesam chusara? Calls in arrears. Not 2,25,000 and from that 2 lakhs is a due amount. From that how many shareholder? How many shares? 1,000 shares. 1,000 into 2, 2,000. That is 1,98,000 plus 25,000. How much andi? 2,23,000. What is the entry? This is wrong entry. What is the entry? Bank account data, calls in arrears account data to first call account to calls in advance account. What is the entry? Bank account data. We doesn't know the bank amount. Inta working notes cheyadam నాకు గుర్తులేదు. Bank account data, calls in arrears account data 1,000 shareholder rupees 2,000 to first call account 2 lakhs to calls in advance 10,000 shares at the rate of 2.5, 25,000. Then the amount is 2,23,000. That is the entry. Okay na? Then after 2 months, he paid the calls in advance, calls in arrears amount. What is the entry? When the calls in arrears amount is received, bank account data to calls in arrears account. We charge interest on him. What is the entry? Interest on, shareholder account data to interest on calls in arrears. Shareholder account data to interest on calls in arrears. Okay Nandi? That is also simple problem. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కంటే మన రివిజన్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినవి, మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ని ఎవ్వరూ మిస్ చేయొద్దండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఎవ్వరు మిస్ చేయొద్దు. దాంట్లో ఉన్న విత్ చాయిస్ మీరు చేయగలిగితే ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద మీకు కమాండ్ వచ్చినట్టే. ఆ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో ఉన్న 4 ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు చేయగలిగితే ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీకు కమాండ్ వచ్చినట్టేనండి. ప్రత్యేకంగా నేను క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొచ్చా ఇప్పుడు.
రైట్, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. హేమంత్ అప్లైస్ 2000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees 50 paise per share. He was allotted 1000 shares after having paid 3 rupees per share on application. He did not pay allotment money of 4 rupees 50 paise including premium on his subsequent failure to pay the first call of 2 rupees per share. These shares are reissued at 8 rupees per share. His shares were forfeited at the time of reissue of forfeited shares. Mr. Hemant final call amount from all the shareholders fully were called up and required journal entries record the forfeiture and reissue of entries. వాడు అడిగిన ఎంట్రీస్ ఏంటి అంటే ఫర్ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ అడిగితే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు అప్లికేషన్ అకౌంట్ 2000 into 10 rupees 20,000 ఇలా రాసేశారండి. వాడు అడిగింది ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే. ఏ క్వశ్చన్లో అయినా మనం బాగా రాయాల్సిందంటే ఫర్ఫీచర్, రీఇష్యూ అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంట్రీస్. వాటిని పర్ఫెక్ట్గా రాసినప్పుడు మాత్రమే మీరు చేయగలుగుతారు దేన్నైనా సరే, అది గుర్తుంచుకోండి. సో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి, ఈ ప్రాబ్లం చెప్పడం అవసరమా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో ఎలాంటివి లేవు. ఏంటి ఇక్కడ కేవలం టేబుల్ ఫార్మాట్ డిజైన్ చేసుకోవటమే. ఎంత అప్లికేషన్ మనీ వి రిసీవ్డ్ 3,55,000 అప్లికేషన్స్, 1 lakh shares are issued and received of 3,55,000 application. From that 3,55,000, 5,000 shares allotted in full, 30,000 shares allotted, 1 share for every 2 applied, 3,20,000 shares, 1 share for every 4 applied. ఇదే దీనికి టేబుల్ ను డిజైన్ చేసుకోగలిగితే ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం ఈజీనే. హౌ మచ్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అన్ అప్లికేషన్, వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అన్ అప్లికేషన్ అండి? 3,55,000 into 2 rupees, 7,10,000. That is the application money received. From that 7,10,000 rupees, మనం ఏం చేసాం ఆ అమౌంట్ ని అంటే we need to format a format. So number of shares applied, that is first category 1, category 2, category 3, 3 divisions చేసుకున్నాం. 5,000 అప్లై చేసినటువంటి వాడికి 5,000 అలాట్ చేసాం. తర్వాత 30,000 అప్లై చేశారు. నెక్స్ట్ 3,20,000 అప్లై చేశారు. ఫ్రమ్ దట్ 5,000 we allotted 5,000 shares. We allotted only 15,000 shares. We allotted 80,000. Total allotted is 1 lakh shares. So application money on 5,000 shares, 5,000 into 2 rupees. ఈ టేబుల్ డిజైన్ చేయగలిగితే నీకు ఏ క్వశ్చన్ అయినా వచ్చేసిద్దండి. The amount received on application, a required amount on application, excess money ని ఏం చేసావు? Adjusted to allotment. రిఫండ్ ఏమైనా చేసావా? టోటల్ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్ ఎంత? అమౌంట్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ ఫర్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్, అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ అలాట్మెంట్. ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగితే ఇక ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమీ లేదు. సో ఫ్రమ్ దిస్ 5,000 we received 10,000. Required amount is also 10,000. There is no excess or refunded. Amount due on allotment at the rate of 5 rupees. That is 5,000 into 5, 25,000. We collected 25,000 also. From this shareholder 30,000 into 2, 60,000 collected. Required amount is 30,000. From that 30,000 excess money adjusted to allotment, because allotment due is 15,000 into 5, 75,000. Its excess application is only 30,000. 75,000 is outstanding, but excess amount is 30,000. Then refund is no. Required amount 15,000 into 5, that is 75,000. Already adjusted 30,000. There is no arrears. That's why 45,000. Here 80,000, 3,20,000 into 2, 6,40,000 received an application. 1,80,000 into 2, 1,60,000. ఈ అమౌంట్ ఏం చేశాడు వాడు? ఎక్సెస్ అమౌంట్ని ఏం చేశాడు? క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు చూడండి. ఆ క్వశ్చన్ చదవటం రావాలండి. ఫస్ట్ 3,20,000 అప్లికేషన్స్, 3,20,000 రిసీవ్డ్,
We allotted 1 share for every applied. The money due on allotment retained by the company, excess being returned to the applicants. Allotment due amount వరకు ఉంచేసుకొని ఎక్సెస్ అమౌంట్ని కాల్సిన అడ్వాన్స్గా ఉంచుకోవాలా, రిఫండ్ చేసేసాడు. హియర్ ఈ సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో, ఎవరైతే చూడకుండా చేయగలుగుతారో కంపెనీ అకౌంట్స్ హ్యాపీగా మర్చిపోవచ్చు. లేదా సిరీస్ 1 ఎగ్జామినేషన్లో మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ పేపర్ని పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే కంపెనీ అకౌంట్స్ మీకు వచ్చినట్టే 100%. మేము చేసే క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా 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 జాగ్రత్తగా చేస్తాం, టోటల్ చాప్టర్ కవర్ అయ్యే విధంగా. మీరు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది ఈ పేపర్ పక్కన పడేద్దాం అని ఉండకూడదు, ఆ పేపర్ని మళ్ళీ చూడకుండా చేయగలగాలి, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో ఫ్రమ్ దట్ 3,20,000 3,20,000 we collected 3,20,000, so 1,60,000. ఎక్సెస్ అమౌంట్ నుంచి ఏం చేశాడు, 80,000 into 5, that is 4 lakhs. 4 lakhs is adjusted to allotment. Remaining, that is 2,40,000 is, sorry, 80,000 is refunded. 80,000 is refunded. So ఇక్కడ require amount 80,000 into 5, 4 lakhs. Already we got the 4 lakhs, that's why nil. ఈ టేబుల్ వచ్చేస్తే ఎంట్రీస్ ఈజీ. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు అప్లికేషన్ అకౌంట్ 7,10,000, అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు షేర్ క్యాపిటల్ 2 lakhs, టు అలాట్మెంట్ 4,30,000, టు రిఫండ్ మీన్స్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 80,000. The second entry is equity share application account debtor 7,10,000, share capital account 2 lakhs, allotment ki 4,30,000, refund is 80,000. Enough. సో ఇలా ఆ ఎంట్రీని ఫ్రేమ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ అన్నీ ఈజీ అండి. నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఈజీనే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్, దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దీనికోసమే మీరు వినాలి. ఫర్ ఫీచర్ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. వెన్ ద షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్, వాట్ ఇస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ డెబిటెడ్. వై ద ఫర్ఫీట్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ అండి? నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాల్స్. వై ద షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ అంటే నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, అలాట్మెంట్ ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ కాల్ ఆర్ మేబీ సెకండ్ కాల్, ఎవరు పే చేయకపోయినా వి కెన్ ఫర్ఫీట్. అయితే ఈ ఫర్ఫీట్ చేసేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఫర్ఫీట్ చేసేటప్పుడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే దట్ షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియమా పార్ వాల్యూనా అనే విషయాన్ని గమనించాలి. ఇఫ్ ద షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్ వాల్యూ అనుకోండి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్. హౌ మచ్ అండి? కాల్డ్ అప్ ఫేస్ వాల్యూ, డోంట్ సే కాల్డ్ అప్ వాల్యూ, called up face value, called up face value. So called up face value is debited to calls in arrears or concerned allotment or first call due call, edaina sare calls in arrears to forfeited shares account. Forfeited shares account, you can need to verify the forfeited shares account. And forfeited shares account ni మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఏంటి సార్ అంటే అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ దోస్ షేర్స్. ఆ షేర్స్ నుంచి మనకి ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందో దట్ ఈస్ ఫర్ఫీటెడ్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ఫీటెడ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సమ్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఎక్స్ ఫర్ఫీటెడ్ 100 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్ హెల్డ్ బై రామ్ on 15th December 2020 for non-payment of first call of 2 rupees per share, final call of 3 rupees per share. These shares are reissued to Sitaram on 25th December at a discount of 3.5. Is these shares are fully called up or partly called up? Fully called up. How you can say fully called up? Final call. Final call of 3 rupees not paid annadu. That's why it is fully called up. How much of share capital is debited?
100 shares into 10 rupees. 100 shares into 10 rupees. Called the face value. What is the profit on forfeited? What is the amount of profit on forfeited అండి? ఎంత వస్తే అంత. ఎంత వచ్చింది వాడి దగ్గర నుంచి? 10 రూపీస్లో 2 రూపీస్ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్, 3 రూపీస్ ఆన్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ పెయిడ్ అన్నాడు. అంటే 10 రూపీస్లో 5 పే చేయాల. 5 పే చేశాడు. పే చేసింది మనకు ప్రాఫిట్. ఎందుకని? ఇక రిఫండ్ ఇవ్వంగా వాడికి. రిఫండ్ ఇవ్వం కాబట్టి వాడు పే చేసిన అమౌంట్ మనకి ప్రాఫిట్, పే చేయనటువంటి అమౌంట్ మనకి పే చేయనటువంటి అమౌంట్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్గా ఉంటుంది. దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 100 into 10 1000 to calls in areas 100 into 2 plus 3 500 to forfeited shares account 500. Is it correct or not? 500 ante we received the amount of 5 rupees only. Next దాన్ని చెప్పండి. ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ ఎంతో? 200 equity shares of 10 rupees each issued at a premium of 5 rupees held by Mothuram on 15th December 2020. Non-payment of final call of 3 rupees. These shares are reissued to Loknath on 25th December at a discount of 4 rupees. What is the profit on forfeited? 7 అని ఎలా చెప్పారు? 10 minus 3 that is 7 అని చెప్పకూడదండి. 10 plus 5 15 rupees is the issue price. From this issue price 3 rupees is the arrear. Then he paid 12 rupees. From this 12 rupees premium is included and the premium amount is received. That's why we need to deduct. 7 rupees is the ఏమంటాం ఈ 7 రూపీస్ని? ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్. ఈ 7 రూపీస్ని ఏమంటాం? ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్. డిస్కౌంట్ ఈజ్ 4 rupees. 7 minus 4 is called 3 rupees అండి. 3 rupees is called profit on reissue. This 7 rupees ఏమంటాం? Profit on forfeited. This 4 rupees is called discount on reissue. So చూడండి, capital reserve is equal to number of shares issued, number of shares reissued, amount of forfeited per share minus discount allowed on reissue. That is called capital reserve. And that is capital reserve means profit on reissue is called capital reserve. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు ఇందాక నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పాగా. సో ఇక్కడ ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ ఏంటి? హేమంత్ అప్లైస్ 2000 shares of 10 rupees each. He applied for 2000 shares 10 rupees each at a premium of 2 rupees 50 paise per share. And at a premium of 2 rupees 50 paise per share. Ante the issue price is 12 rupees 50 paise. Face value is 10 rupees. Okay nandi? He allotted 1000 shares. After having paid off 3 rupees per share on application. Ante he paid only 3 rupees of application. Ante. Okay nandi? What is the entry of forfeited? ఇప్పుడు forfeited entry నేను రాయాలి. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ కి నేను రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ హౌ మచ్? 1000 into 10 rupees 1000 into 12 rupees 50 paisa 1000 into 1000 2000 ఈ అప్లైడ్ 2000 షేర్స్ అయితే 2000 ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తారండి? అదే నేను చెప్పిన మిస్టేక్. We allotted only 1000 shares. He had only 1000 shares. But 200 shares ఎలా ఫర్ఫీట్ చేస్తావు నువ్వు 2000 shares ని? అదే చదువుకోవడం తేడా. హేమంత్ అప్లైడ్ 2000 shares but allotted 1000. Share capital account should be debited with 1000 shares. 1000 shares only. మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ దాకా? 3 rupees an application పే చేశాడు. He did not pay the allotment and first call. అంటే బిఫోర్ ద ఫైనల్ కాల్
బిఫోర్ ద ఫైనల్ కాల్ వీఆర్ ఫర్ఫీటింగ్ ద షేర్స్. అర్థమైందా అండి? వీఆర్ ఫర్ఫీటింగ్ ద షేర్స్. ఒకసారి చదవండి, క్వశ్చన్ చూడండి. హేమంత్ అప్లైస్ 2000 షేర్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ ఈచ్. చాలా బాధేసింది ఆ 455 పేపర్స్ చూస్తే. ఏం చదువుతున్నారో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు కూడా చూడండి 2000 షేర్స్ అనేసారు. సో వీ అలాటెడ్ ఓన్లీ 1000 షేర్స్. వీ హ్యావ్ ద రైట్ టు క్యాన్సిల్ ఓన్లీ ఆన్ 1000 షేర్స్. సో 1000 మల్టిప్లైడ్ విత్ హౌ మచ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు? 3 రూపీస్ అన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ అప్, 4 రూపీస్ 50 పైస్. 4 rupees 50 paise per share is called up, and first call is 2 rupees. That means called up value is 3 plus 2 plus 4 rupees 50 paise. 3 plus the called up value is 3 plus 4.5 plus 2, 9.5. From this 9.5, 2.5 is the premium. Then called up capital, called up face value is 7. Premium is 2 rupees. What is the called up value ante? 9 rupees 50 paise. What is the called up face value ante? 7 rupees. అర్థమైందా అండి? కాల్డ్ అప్ వాల్యూ 9.5 ఎలా వచ్చింది నాకు? అప్లికేషన్ 3, అలాట్మెంట్ 4 రూపీస్ 50 పైస్, ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్ 2 రూపీస్. వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్? 3 రూపీస్. వాట్ ఇస్ ద ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్? 3 రూపీస్. ఇప్పుడు నేను షేర్స్ని ఫర్ఫీట్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. ది షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం అండి. ది షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం. ప్రీమియంతో ఇష్యూ చేసినప్పుడు ప్రీమియం క్యాన్సిల్ చేయాలా వద్దా? వెన్ ద ప్రీమియం మనీ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ we should cancel the premium. If the premium money not received, we cancel the share premium. If the premium money is received, there is no need of cancellation. ఇక్కడ ప్రీమియం మనీ పే చేశాడా లేదా? ఎందుకని? he failed to pay the allotment and first call అన్నాడు. he failed to pay the allotment and first call. he paid only application. that means premium amount is not received. ఇందాక నేను చెప్పిన ఎక్సర్సైజ్లో 200 ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ ఈజ్ ప్రీమియం ఆఫ్ 5 రూపీస్. ఇతను ప్రీమియం పే చేశాడా లేదా? చేశాడని మీకు ఎలా తెలిసింది? he failed to pay the final call amount only. మీరు వింటానికి కూర్చోలేదు. ఇందాక మార్నింగ్ కూడా చెప్పా, మీరు ఎప్పుడైతే రిప్లై ఇవ్వగలుగుతారో మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నట్టండి. మీరు రిప్లై ఇవ్వకుండా బొమ్మల్లా కూర్చున్నారనుకోండి, మీకే నష్టం. వచ్చిన దానికి బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేయలేరు అంతే. ఏం జరుగుతుంది అని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే యూనిట్ టు గివ్ ద రిప్లై. చాలా మంది రిప్లై ఇవ్వకుండా చూస్తున్నారు, చూడటానికి రాలేదు. గుర్తుంచుకోండి, 10 రూపీస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ఏ ప్రీమియం 5 రూపీస్. హీ ఫెయిల్ టు నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫైనల్ కాల్ 3 రూపీస్. అంటే ఫస్ట్ కాల్ పే చేశాడు, సెకండ్ కాల్ పే చేశాడు, ఫైనల్ కాల్ పే చేయలేదు. సారీ, ఫస్ట్ కాల్ అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్. he failed to pay the final call amount. How it will be written? For future ఎలా రాయాలి? 200 shares, share capital account data 200 into 10, 2000 fully called up shares. 2000 share capital account data 2000. security premium debit చేయాలా వద్దా? వద్దు. No. Why? Because we received the premium. 2 calls in arrears. How much? 200 into 3 rupees. That is 600. To forfeited shares account 1400. Forfeited shares account. Is it correct or wrong? So total issue price 10 plus 5, 15 rupees. Total issue price 15 rupees. From this 15 rupees, he did not pay the 3 rupees. Then he paid 12 rupees. From this 12 rupees, 5 rupees is premium. That means 7 rupees is the profit. 7 into 200, 1400. 7 into 200, 1400. Then entry share capital account at 2000. To calls in arrears 600. To forfeited 1400. 600 ఎలా వచ్చింది? He did not pay the 3 rupees. 200 into 3. 1400. How it will be verified? 1400 ఎలా వెరిఫై చేయాలి?
What is the amount paid by him? Total issue price is 15 rupees. From this 15, 3 rupees is not paid. He paid 12 rupees. From that 12 rupees, 5 rupees is premium amount. 5 rupees is premium amount. That's why 7 rupees is our profit. Okay na? We reissue the shares. Reissue chesam. Any? These shares are reissued to Loknath at a discount of 4 rupees. At a discount of 4 rupees. What is the entry ND? Bank account debtor. Bank account debtor. 200 into 6 rupees. That is 1200. Forfeited shares account debtor. 200 into 4. 800. 2000. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ రాయకపోతే మార్కులు పడవు. నువ్వు ఈ 2 ఎంట్రీస్కి 50% మార్క్స్ అయితే లాస్ట్ ఎంట్రీకే 50% మార్క్స్ అలాట్ అవుతాయి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. హౌ మచ్ అండి? టోటల్ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్. దట్స్ వై 1400 minus 800, that is 600. If we reissued 100 shares only anukondi, 100 into 6, 600, 100 into 4, 400, to capital 1000. What is the amount of forfeited? We reissued 100 shares. The profit is 7, discount is 4, that is 300. Forfeited account debtor to capital reserve. What is the formula? 100 into 7 minus 4. ఇందాక చూపించాను కదా, ఏంటది? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ ఈస్ 100. అమౌంట్ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్ per share 7. Discount is 4. Then 100 into 3, 300. 7 minus 4, 3 rupees. 3 into 100, 300. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు నాకు ఈ సి పాయింట్కి ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ ఎంట్రీ, డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కావాలి. ఏంటది? ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎలా? Mr. Long, who was the holder of 2000 shares, 100 each, on which 75 rupees has been called up, could not pay his due on allotment and first call of 25 rupees each. The directors forfeited the above shares, reissued 1500 shares. He reissued only 1500 shares and out of 2000 shares. To short at 65 per share, paid up as 75 rupees per share. 75 rupees per share. What is the name adiganu? What is the entry of profit account? Sorry, what is the amount of? Andarki telusu. Forfeited account debtor to capital reserve. What is the amount of forfeited profit on reissue? Amount enta rayali. So here profit enta? Okokka share ki profit enta? Profit on forfeited means amount received on those shares. Here they made a call of 75 only, and from this 75 they failed to pay the 25 on allotment, 25 on first call. That means 50 rupees is calls in arrears. Then 25 rupees is the profit. How much of discount is allowed, Andy? 65 rupees paid up as 75. We collected 65 from that shares, but we allowed a certificate of 75. Ante we allowed a 10 rupees discount. 15 rupees is the profit on reissue. Attaram patkovali. Profit on, what is the rendu kajunadi? Profit on forfeited, profit on reissue. Profit on forfeited means amount received on those shares. Profit on reissue means profit on forfeited minus discount on shares.
ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ షేర్స్. అర్థమైందా అండి? సో దట్స్ వై 15 is the profit on reissue. How many number of shares are reissued అండి? 1500. 1500 into 15, that is 22,500. What is the forfeiture entry? Share capital. What is the forfeiture entry? ఏమని రాయాలి forfeiture entry? 2000 into 100 or 75? 75. ఏంటివి? పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్. పై రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఫుల్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్స్. థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ షేర్. అది గమనించాలి. ఎలా తెలిసింది సార్ మీకు పార్ట్లీ కాల్డ్ అప్ అని? ద షేర్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 100 బట్ కాల్డ్ అప్ ఈస్ 75. విచ్ 75 rupees per share హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ అప్. క్లియర్ గా ఇచ్చాడు చూడండి. 75 rupees per share had been called up. That means partly called up shares. At the time of forfeiture, share capital account is debited. How much? 2000 multiplied with ఏం చెప్పాను? called up face value. Is the shares at premium or para? Is the shares are issued at para premium? ప్రీమియం అని ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు క్వశ్చన్లో. ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్. దట్స్ వై 2000 into 75, 1,50,000. టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్. సార్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ప్లేస్లో షేర్ అలాట్మెంట్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అని రాయొచ్చా? రాయొచ్చండి, తప్పేం లేదు. కాల్స్ ఇన్ ఏరియర్స్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? టు అలాట్మెంట్ అకౌంట్, టు ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. దే ఫెయిల్ టు పే ద అలాట్మెంట్ అండ్ ఫస్ట్ కాల్ కాబట్టి టు అలాట్మెంట్ టు ఫస్ట్ కాల్ అని కూడా రాయొచ్చు. 2000 into 50 rupees, that is 1 lakh. 1 lakh to forfeited shares account 50,000. What is the reissue entry? Bank account debtor 1500 shares. They reissued 1500 shares at the rate of 65. Forfeited shares account debtor 1500 at the rate of 10 to share capital account. ఎప్పుడైతే ఇలా ఈ ఫిగర్స్ని అలవాటు చేసుకుంటావో నీకు క్విక్గా అర్థమవుతుంది. 1500 shares 65, that is 97,500. 1500 into 10, 15,000, that is 2 lakh. 1,12,500. The bank account debtor 97,500. Forfeited shares account debtor 15,000. To share capital account 1,12,000. So last entry, forfeited account debtor to capital reserve. How many shares are reissued అండి? 1500 multiplied with profit on forfeited 25, discount is 10, that is 22,500. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరు చూడండి. మరి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, మిస్టర్ షమి అప్లైడ్ ఫర్ 1000 shares. ఇదే క్వశ్చన్ కొంచెం ఆల్టర్ చేసి ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్లో. మన మెటీరియల్లో క్వశ్చనే పేర్లు మార్చి ఫిగర్స్ మార్చేస్తేనే చేసేసారు చూడండి. ఎందుకు? కారణం ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ అకౌంట్స్ని పేపర్ మీద చేయకుండా చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్. షమి హ్యాస్ అప్లైడ్ ఫర్ 1000 shares of the company XYZ Limited, paying application money of 3 rupees per share, but has been allotted for only 600 shares. The shares have a face value of 10 rupees and a premium of 2 rupees per share, which are payable as an application fine on a final call of 5. Mr. Shami does not pay the allotment and final call, and the shares are forfeited. 400 shares are reissued to Sarita at 11 rupees per share as fully paid up. Forfeited entry, fully called up shares, partly called up shares. Fully called up ఎలా తెలిసింది? He failed to pay the final call. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, does not pay allotment and final call. When the final call is not paid, that means these shares are fully called up.
The shares are fully called up. How much share capital account is debited? 600 multiplied with 10, not 1000 multiplied with 10 and he applied 1000 shares, we allotted 600 shares. 600 shares. ఓకేనా? షేర్ ప్రీమియం డెబిట్ చేయాలా వద్దా? ఎందుకని? he failed to pay the allotment. ప్రీమియం ఎక్కడ ఇంక్లూడ్ అయ్యిందో అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు. దట్స్ వై he failed to pay the allotment. అలాట్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్రీమియం క్యాన్సిల్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్ టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియస్ ఆర్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ టు ఫస్ట్ కాల్ టు ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్, ఒకటే ఫస్ట్ కాల్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ టు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ రాసేయచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్? 2000. అదేంటి సార్ 600 షేర్స్ అయితే? he paid 1000 shares of amount. he paid 1000 shares into 2 rupees, 2000 పే చేశాడు. 2000 పే చేశాడు. ఫ్రమ్ దట్ 2000 600 షేర్స్ యొక్క ఎక్సెస్ మనీ మన దగ్గర పెట్టుకొని అప్లికేషన్లో ఉంచుకొని రిమైనింగ్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ టు అలాట్మెంట్. అర్థమైందా అండి? సో ఇక్కడ గమనించాల్సింది హీ అప్లైడ్ ఫర్ 1000 షేర్స్ అండి. 1000 into 2 rupees 2000. We got a money of 2000 rupees అండి. From this 2000 we reduced 600 into 2 1200. Excess 800 is not refunded. So excess is adjusted to allot. So entry ఏం రాయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 600 షేర్స్ ఇంటూ 10 rupees 6000. బాగుంది. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ 600 into 2 rupees 1200. What is the calls in arrears amount? సో కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఎంత అంటే ఇతను ఎంత పే చేయాలి? 600 into 5. అలాట్మెంట్ 5 రూపీసేగా. అలాట్మెంట్ ఎంత? 5 rupees. ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్ 2 rupees. ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్ 2 rupees. సో ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్ 5 rupees. అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 5 rupees, ఫైనల్ కాల్ ఆఫ్ 5 rupees. అంటే అలాట్మెంట్లో 600 into 5 3000 పే చేయాలి. ఫ్రమ్ దట్ 3000 he failed to pay 2200 only. Why? Because the excess amount, we have an excess amount 3000 minus 800. Calls in arrears on allotment is 2200 plus 600 into 5. Total amount is failed to pay the first call. That is 5200. The balancing figure 7200 minus 5000 to forfeited shares account 2000. వచ్చేసింది చూడండి 2000. Is it correct or wrong? ఎలా కరెక్ట్ అని చెప్తున్నారు? We received a money of 2000 from him. అతని నుంచి 2000 పే చేశాడు. అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు 2000 కట్టాడు. ఒక్క రూపాయి కూడా రిఫండ్ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వమని చెప్పేశాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండి. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 6000, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ 1200. అంతవరకు బాగానే రాస్తారండి. ద కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అమౌంట్ నేను ఇందాక ఎంట్రీ చెప్పినప్పుడు అందరూ చెప్పారు. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డెటార్ టు కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్ టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్. అక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుంది. ఆ ఫిగర్ క్యాలిక్యులేషన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అంటే 600 into 5 3000, 600 into 5 3000 రాస్తే అవుట్. టోటల్ ప్రాబ్లం అవుట్. ఎందుకని? ఈ హ్యావ్ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఈజ్ 800. అమౌంట్ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ 3000. ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఈజ్ 800. He failed 2200. Then his failed amount at allotment is 2200.
and failed amount on first call is 3000. That is 5200. ఎప్పుడైతే 5200 ఇక్కడ ఫిగర్ పడుతుందో అప్పుడు నీకు 2000 కరెక్ట్గా వచ్చింది. 2000 కరెక్ట్గా వచ్చింది. 600 into 2 1200 రాసామనుకోండి, అవుట్, మొత్తం పోయినట్టే క్వశ్చన్ అంతా. ఆ క్వశ్చన్లో ఇదే లైఫ్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 6000, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డేటా 1200, టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ 5200, టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ 2000. Then after these shares are reissued. ఎంతకు రీఇష్యూ చేశాడు? at a premium of 11 rupees. All shares are, some shares are 400 shares only reissued. Then entry bank account data to share capital account 400 into 11 4400, to share capital 4000, to security premium 400. The final entry forfeited shares account data to capital. How much? 800. How? 400 shares. 600 shares ki 2000 అయితే 400 shares ki ఎంత? Cross multiplication. 2000 divided by 600 into 400. 1330. Because there is no discount. 1333. Forfeited account data to capital reserve 1333. Okay na andi? So ikkada 2000 rupees is the profit for 600 shares. 600 shares we allotted 600. 1000 దేనికి పనికిరాదు. ఓన్లీ ఫర్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ దగ్గరే మన 1000 ఉపయోగపడుతుంది. ఎంట్రీస్లో 1000కి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఎందుకని? we allotted 600, we cancelled 600. అలాటెడ్ షేర్స్ని క్యాన్సిల్ చేయగలవు కానీ అప్లై చేసిన షేర్స్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తారండి? ఓకేనా? నెక్స్ట్, A hold 2000 shares of 10 rupees each, on which he has paid 2 rupees an application money. B hold 4000 shares which had paid 2 rupees per application and 3 rupees an allotment. C hold 3000 shares 10 rupees each, has paid 2 rupees an application, 3 rupees an allotment, 3 rupees on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call of 2 rupees per share, and the directors therefore forfeited their shares. The shares are reissued subsequently 12 rupees as fully paid up. ఒక మంచి పని ఏంటి? Total forfeited shares are reissued. How many shares are forfeited andi? 2000, 4000, 3000. Fully called up, partly called up, fully paid up. Fully paid up అనకూడదు. ఎందుకని? Have the calls in areas. Fully called because all the shareholders failed to pay the final call money. That's why ఏమవుతుంది? Fully called. Shares are issued at premium on par. So how much of share capital account is debited? Share capital account debtor how much? అంటే క్వశ్చన్ కావాలి. ఎన్ని? 2000, 4000, 3000. 2000, 4000, 3000. Total 9000 into 10. 90,000. What is the calls in arrears? Calls in arrears enta? So here 2000 shareholder paid only 2 rupees. That means he failed to pay the 8 rupees. That means 2000 into 8. That is 16,000. Next, P on 4000. 2 rupees and 3 rupees are paid. That means 5 rupees is not paid. 4000 into 5. 20,000. 3000 shareholder paid 2 rupees, 3 rupees, 3 rupees. That means 8 rupees. He failed to pay the 2 rupees. Then 3000 into 2, 6000. The total is
42,000. Then calls in arrears is 42,000. Forfeited shares account is 90 minus 42. Is it correct or wrong? ఎలా చెప్తావు సార్? 90 minus 42, 48 is correct సార్. అది తప్పండి. So 2,000 shareholder paid only 2 rupees. That is 4,000. 4,000 shareholder paid 5 rupees. That is 20,000. 3,000 shareholder paid 8 rupees. That is then 48,000 is paid. 42,000 is not yet paid. That's why calls in arrears is 42,000. Forfeited is 48. So reissue bank account debtor 9,000 into 12 rupees. 9,000 into 12 rupees. That is 1,08,000. There is no need of forfeited profit. ఎందుకని reissued at premium. 2 share capital ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి. 9,000 into 10 90,000 to security premium account 9,000 into 2. Last and final entry forfeited account debtor to capital reserve. How much? There is no discount. That's why total amount of 48,000 is transferred to capital. All forfeited shares are reissued. There is no discount. That's why forfeited account debtor to capital reserve. ఈ ఎంట్రీస్ 3 entries లో ఏది కష్టం? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫ్రేమింగ్. We need to calculate the calls in arrears amount and profit on forfeited. ఈ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వస్తే ఆ ఎంట్రీస్ అన్నీ వచ్చినట్టేనండి. హౌ మచ్ ఆఫ్ ఈ అమౌంట్ ఈస్ పెయిడ్ అనే విషయం తెలియాలి అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి రాద్దాం. ఇప్పుడు రాయలేరా? హేమంత్ అప్లైస్ 2,000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees 50 paise. He was allotted 1,000 shares. After having a paid of 3 rupees on application, he did not pay the allotment money and subsequent failure of first call of 2 rupees. These shares are reissued at 8 rupees per share. These shares are forfeited at the time of reissue of forfeited shares. Mr. Hemant, final call money amount from all the shareholders fully called. అసలు ఈ పదం మనకెందుకండి? దీంతో మనకేం పని? అసలు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫర్ఫీటెడ్ అండ్ రీఇష్యూ ఎంట్రీస్ మాత్రమే మనకు కావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్ అండి? వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫర్ఫీటెడ్? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్. హౌ మచ్? 1,000 shares into ఫుల్లీ కాల్డప్ప, పార్టీ కాల్డప్ప? ఎలా తెలిసింది? హ్యావింగ్ ఏ ఫైనల్ కాల్. సో అప్లికేషన్ 3, allotment 4 rupees 50 paise, first call 2 rupees, that is 9 rupees 50 paise. From that 9 rupees 50 paise, 2 rupees 50 paise is premium. 2 rupees 50 paise is premium. Then how much of share capital account is debited andi? 1,000 into 7, 7,000. Security premium account debtor 1,000 into 2.5, 2,500. What is the calls in arrears amount? 1,000 into అని చేయకూడదు. ఎందుకని? he applied for 2,000 shares అండి. 2,000 into application money ఎంత? 3 rupees. he paid 6,000 rupees. he paid 6,000. We adjusted 1,000 into 3 on application 3,000. His excess amount is 3,000. What is the amount due on allotment andi? 1,000 into 4.5, that is 4,500. 2 adjusted from application 3,000. Then 1,500 is calls in arrears. ikkada oka point very very important. In this 3,000 షేర్ క్యాపిటల్కి ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తున్నావు? ప్రీమియంకి ఎంత అడ్జస్ట్ చేస్తావు? మిగతా ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిలో ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ అంటే
ఈ 1000 షేర్స్లో 4 రూపీస్ 50 పైస్, 2 రూపీస్ ఫర్ క్యాపిటల్, 2.5 ఫర్ ప్రీమియం, అంతే కదండి. The allotment made at 4 rupees 50 paise. The allotment made at 4 rupees 50 paise. From this 4 rupees 50 paise, 2 rupees for capital, 2.5 for premium. Avuna? So 1000 into 2 rupees, 2000 capital, 2500 is premium. Is it correct or not? So the total amount is 4500. We got a 3000 of amount. From this 3000, first you need to adjust 2000 for capital, then after 1000 will be adjusted to the premium. So that's why premium money is not received, only 1500. This 2500 is wrong. ఎలా తెలిసింది సార్ ఈ విషయం? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా 3000 4500 దగ్గర 3000 అడ్జస్ట్ చేయగానే నాకు తెలిసింది. నేను ఫస్ట్ ఆ విషయం చెప్తే దాంట్లో ఉన్న థ్రిల్ రాదు. నేను కావాలని ఇక్కడ 2500 రాయించాను మీ చేత. మీరు గమనించాలి, ఇది అలాట్మెంట్ దగ్గర రీసెంట్లీ ఎంటీపీలో ఇచ్చాడండి. రీసెంట్ ఎంటీపీలో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది, మన మెటీరియల్లో కూడా ఉంది. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ప్రీమియం, దెన్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. కేవలం ఒక్క నోట్ పాయింట్తోనే వస్తుంది అది. ఇక్కడ ఉంది, ఐడియా ఉందండి? ఇదిగో ఈ నోట్ పాయింట్, బోర్డు మెటీరియల్లోని ఈ నోట్ పాయింట్ నుంచి వాడు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు. Pro rata allotment, where the shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital, then after security premium. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎంటీపీ నుంచి కవర్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ అండి. సో అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇందాక? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. Here he applied for 2000 shares. 2000 into 3 rupees, 6000. From this 6000, we adjusted 1000 into 3000. Excess application money transfer to allotment. His amount due on allotment. Due on allotment. Entandi? On 1000 shares, at the rate of 4 rupees 50 paise. But in this 4 rupees 50 paise, 2 rupees for capital, 2.5 for premium. That means for capital plus premium is equal to allotment. Capital is 1000 at the rate of 2 rupees 2000. Sorry, 1000 at the rate of 2 rupees 50 paise. That is 2000 plus 2500, 4500. His excess amount is 3000. From this 3000, first we need to adjust capital, then after 1000. The outstanding arrear amount is 1500, the arrear is premium. Then at the time of forfeiture, share capital account debtor, how much andi? 1000 shares into 7 rupees, 7000. Security premium account debtor ఎంతండి? 1500 ఓన్లీ. టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఎంత పే చేయలేదు ఇతను? ఇక్కడ ఒక 1500 పే చేయలేదు. అలాట్మెంట్లో 1500, ఫస్ట్ కాల్లో 1000 ఇంటూ 2 rupees, 2000. That is 3500. Then profit on forfeited shares account. How much andi? Forfeited shares account enta? 8500 minus, that is
అదేంటి సార్ మనకు వచ్చింది 6 కదా సార్. ఫ్రమ్ దిస్ 6,000, 1,000 ఈజ్ ప్రీమియం, 5,000 ఈజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ పర్ఫీట్. అర్థమైందా? ఈ 6,000 ప్రాఫిట్ రావాలి మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా, కానీ 6,000 రాదు. ఎందుకని? 5,000 వస్తుంది. ఎందుకని? we adjusted 1,000 to premium, security premium. The outstanding 1,500 is very, very important. The excess amount first we need to adjust from adjusted to capital, then after premium. అర్థమైందా అండి? ఆ ఒక్క లైన్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేశాడు ఎంటీపీలో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో డిబెంచర్స్, సారీ, Masterminds Limited invited applications of 2 lakh equity shares of 10 rupees each. The amount was payable as follows. They issued application money 3 rupees per share, allotment 5 rupees per share, on call of 2 rupees per share. Application for 3,000 shares are received and pro rata allotment was made to all the applicants on the following. So applications, 2,000 applications, allotted 1,50,000 on pro rata basis. Applications of 1,000 allotted 50,000 on pro rata basis. Who was allotted 3,000 shares out of the group of applying 2 lakh shares failed to pay the allotment money. His shares are forfeited immediately after the allotment. Sharma, who had applied for 2,000 shares out of the applications of 1 lakh shares, failed to pay the first and final call money. His shares are also forfeited. So this means after allotment his shares are forfeited. His shares are forfeited. అండ్ ఇక్కడ 2,000, ఇక్కడేమో 3,000 అలాటెడ్ అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఫర్ఫీటెడ్ ఏమో అలాటెడ్ 3,000 అన్నాడు, ఇక్కడేమో అప్లైడ్ 2,000 అన్నాడు. 2,000 అప్లైడ్ పర్సన్ ఫెయిల్డ్ టు పే ద ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ మనీ. హిస్ షేర్స్ ఆల్సో ఫర్ఫీటెడ్. అవుట్ ఆఫ్ ద ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ 3,500 shares are reissued at 8 rupees per share. The reissued shares include all the forfeited shares of Bajaj and Sharma. ఇప్పుడు ఏం కావాలి దీంట్లో? నేను ఓన్లీ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీసే చెప్దాం అనుకుంటున్నా, ఇంకా మిగతా ఏం వద్దు నాకు. ఎందుకని? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఎంతండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ హౌ మచ్? 3 lakhs into 2 rupees 6 lakhs. 3 lakhs into 2 rupees 6 lakhs. తర్వాత ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అమ్మా 3 rupees, సారీ 3 rupees కదా, రైట్ 3 lakhs into 3 rupees 9 lakhs. తర్వాత ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 9 lakhs. ఫ్రమ్ దట్ we allotted 2 lakh shares. ఆ ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీని ఎక్కడెక్కడ ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేసాం? ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేసామంటే వి నీడ్ టు వర్క్అవుట్ అంతే. సో వీడు ఎంత కట్టాడు? 2 lakh షేర్స్కి 2 lakh షేర్స్కి ఎంత పే చేశాడమ్మా? 3 rupees చొప్పున 6 lakhs పే చేశాడు. ఎన్ని షేర్స్ అలాట్ చేసాం? 1,50,000 షేర్స్ అలాట్ చేసాం. 1,50,000 into 3 rupees, that is 4,50,000. వీడి ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత? 1,50,000. డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్ ఎంత అండి? 1,50,000 into ఎంత అలాట్మెంట్లో? 5 rupees. 5 rupees, that is then 6 lakhs is the arrears on allotment. Arrears on allotment. వీడు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు? వీడి దగ్గర ఉన్న గ్రూప్లో ఈ 3,000 అలాటెడ్ పర్సన్ ఫెయిల్ టు పే ద అలాట్మెంట్ మనీ. దాంట్లో ఉన్నవాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు అలాట్మెంట్ మనీని. సో నెక్స్ట్ రెండో వాడు, సో అతని అలాట్మెంట్ ఇక్కడ 6 lakhs డ్యూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ 3,000 అలాట్ అయినాయి అంటే ఎన్ని అప్లై చేసి ఉంటాడండి? ఎన్ని అప్లై చేసి ఉంటాడు? మనం ఎలా ఇచ్చాం? 2 lakh షేర్స్కి 1,50,000 ఇచ్చాం. మరి 3,000 అలాట్ అయినాయి అంటే ఎన్ని అప్లై చేసి ఉంటాడు? 1,50,000 షేర్స్ అలాటెడ్ టు ద అప్లికెంట్ ఆఫ్ 2 lakh shares. When you allotted 3,000 shares, how many shares are
applied. ఎన్నండి 4000 షేర్స్. వీడు 4000 షేర్స్కి ఎంత పంపించాడు? 3 రూపీస్ చొప్పున 12,000. We allotted 3,000 into 3, 9,000. Excess application money is 3,000. Excess application money is 3,000. And due on allotment 3,000 into 5, 15,000. That means outstanding is 12. Outstanding is 12. అంటే we can't receive an allotment of 12,000. మరి రెండో వాడిది ఏమవుతుంది? ఎన్ని షేర్స్ అప్లై చేశాడు వాడు? 1 lakh షేర్స్ అప్లై చేస్తే 50,000 ఇచ్చాం. 50,000 షేర్స్ allotted to the 1 lakh applicants. వీడెంత పే చేశాడు? 1 lakh into 3 rupees. That is 3 lakhs. 50,000 into 3. That is 1,50,000. Excess amount. వీడు 50,000 into 5 ఎంత పే చేయాలి? 2,50,000. అంటే 1 lakh is outstanding on allotment. అయితే వీడు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు? వీడి షేర్స్లో ఉన్నవాడు. ఈ షేర్స్ forfeited. ఏమన్నాడు? శర్మ who applied for 2,000 shares out of the group applying 1 lakh shares failed to pay the first and final call. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ పే చేయలేదు. ఇప్పుడు ఇలా వర్కింగ్ నోట్స్ వీడికి కూడా చెయ్యాలా? ఇలా చెయ్యాలా అక్కర్లేదా? ఎందుకని? వాడు ఎక్సెస్ అమౌంట్ అలాట్మెంట్ దగ్గర వరకే వచ్చింది కదండి. వాడు ఫెయిల్ అయింది ఎక్కడ? ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అలాంటప్పుడు ఈ వర్కింగ్ నోట్స్ ఎందుకు మనకి? ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోరేటా అలాట్మెంట్ జరిగి ఎక్సెస్ అప్లికేషన్ మనీ ఏ కాల్ వద్ద అయితే వస్తుందో ఆ కాల్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడే ఇలాంటి వర్కింగ్ నోట్స్ చేసుకోవాలి. ఎన్ని అప్లై చేశాడు ఏంటి అనే విషయాల్ని మనం చెయ్యాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. ఎంతండి? 3 lakh షేర్స్ ఇంటూ 3 rupees, 9 lakhs. ఫుల్ ప్రాబ్లం చెప్పేస్తున్నానండి. 9 lakhs. So from this equity share application account debtor 9 lakhs to equity share capital account. How many shares are allotted andi? 2 lakh shares. How many shares are allotted? 2 lakh shares. 2 lakhs into 3 rupees, 6 lakhs. Excess amount adjusted to equity share allotment account. How much andi? 3 lakhs. So ఈ ఎంట్రీ అర్థమైందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్, ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. త్వరగా. దెన్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ 2 lakh షేర్స్ ఇంటూ 5 rupees. దట్ ఈస్ 10 lakhs. టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఎంతండి? ఎంత షేరు? 5, 10 లేదుగా ప్రీమియం. హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీ కదా. ప్రీమియం లేదు, సూపర్. టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. దెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్. ఎంత రాయాలి? ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. టోటల్ డ్యూ ఈస్ 10 lakhs అండి, అంతేనా? ఫ్రమ్ దిస్ 10 lakhs, 3 lakhs adjusted from application money. Net total receivable is 7 lakhs. Calls in areas ఎవరు పే చేయలేదు? 1 shareholder. Who అండి? Bajaj. He failed to pay the allotment and his failure after the allotment, his shares are forfeited. His shares are forfeited. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదండి. ఎంత? 12,000 rupees. 12,000 rupees. 12,000. The amount is 6 lakhs. 7 lakhs minus 12,000.
సో ఎంతండి 6,88,000. హిస్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్. ఎవరి షేర్స్ ఫర్ఫీట్ చేస్తున్నా? ఎవరి షేర్స్? బజాజ్ షేర్స్. ఎన్ని? 3,000. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 3,000 షేర్స్ ఇంటూ ఎంత రాయాలండి? ఎంత రాయాలి? ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్ హౌ మచ్ ఈస్ డెబిటెడ్? ఎంత డెబిట్ చేయమంటారు? ఎంత? 8 రూపీస్ ఓన్లీ. ఎంత డెబిట్ చేయాలి? 8 రూపీస్ డెబిట్ చేయాలి. సో మాట్లాడద్దండి, కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే చూస్తున్నారుగా. నాకు కూడా షర్ట్ ఆల్రెడీ నేను మార్చుకొని వచ్చా, దానికోసమే తడిచిపోయి మొత్తం. సో రైట్, 8 రూపీస్ అండి, 8 రూపీస్. దెన్ 3,000 ఇంటూ 8 24,000. టు కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఎంతమ్మా? 12,000. టు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ 12,000. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? ఎక్కడ చూసాం? we got a money of 12,000 from him. we got a money of 12,000 rupees. ఎందుకని? 3,000 అలాట్ అయినాయి అంటే 4,000 అప్లై చేశాడు. 4,000 అప్లై చేశాడు కాబట్టి ఏమైంది? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 24,000. టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ 12,000. టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ 12,000. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కాల్డ్ అప్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? ఇక్కడ నేను గమనించమంటుంది అమౌంట్స్ నేనండి. మీరు ఎంట్రీస్ మీకు వచ్చు, కొంతమంది నెగ్లిజెన్సీ చూపిస్తున్నారండి. మీరు గమనించాల్సింది 3 lakhs ఇంటూ 3 6 lakhs అండ్ 3 lakhs. ఇది ఇంతవరకు కరెక్ట్ రాస్తారు ఫస్ట్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 6,88,000 ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్. So total receivable is 10 lakhs. From this 10 lakhs, 3 lakhs already we got on application. Net receivable is 7 lakhs. So 7 lakhs lo 12,000 is calls in arrears. ఎలా వచ్చింది 12,000? పైన వర్కౌట్ చేసాం. 1,50,000 shares allotted to the 2 lakhs applicant. Then means he applied for 4,000 shares. 4,000 into 3 12,000. He paid 12,000. We adjusted 9,000 to application capital and excess is adjusted to allotment. Total due is 15,000. 3,000 excess money. 12,000 is arrear. 12,000 is arrear. Then calls in arrears is 12,000. Bank account data 6,88,000. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ రాయగలిగితే నీకు సబ్జెక్ట్ అర్థమైనట్టండి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా 3,000 into 8 24,000. 8 ఎలా వచ్చిందండి? we called up only 8 rupees. 3 rupees on application, 5 rupees on allotment, 2 rupees on final call. 2 rupees on final call. Final call not yet called. ఇంకా పిలవలేదు మనం, అవునా కదా? సో ఫైనల్ కాల్ ఇంకా పిలవలేదు కాబట్టి ఇక్కడ 8 rupees. From this 8 rupees 12,000 is arrears on allotment. Remaining 12,000 is forfeited profit. Is it correct or wrong? Ante we received 12,000 because he applied 4,000 into 3. అతను ఓన్లీ అప్లికేషన్లో పే చేశాడు, ఇంకెక్కడ పే చేయలే. 4,000 into 3 12,000. దట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాల్డ్ అప్ చేయాలి. ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డేటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్ అండి? 2 lakhs minus how many shares? 3,000 shares ని ఫర్ఫీట్ చేశాంగా. ఫర్ఫీట్ చేసిన వాడిని ఫస్ట్ కాల్డ్ అప్ చేస్తే కొడతాడు వచ్చి. 2 lakh shares లో 3,000 ఫర్ఫీట్ చేసేసాం కాబట్టి ఓన్లీ we called up only 1,97,000 at the rate of 2 rupees. That is 3,94,000 టు షేర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారో చూద్దామండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అకౌంట్ డేటార్
టు ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ 3,94,000. హౌ మచ్ ఈస్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అండి? ఎంత రాయాలి కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్? ఎంత రాయాలి కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్? ఎంత రాయమంటారు ఇప్పుడు? 2000 షేర్స్ అప్లైడ్. ఎన్ని షేర్స్ శాంక్షన్ అయి ఉంటాయి? 50 షేర్స్ అలాటెడ్ ఫర్ 1 lakh అప్లికెంట్. మరి వీడు 2000 అప్లై చేశాడంటే వీడికి ఎన్ని అలాట్ అయి ఉంటాయి? అంటే ఇతను ఫెయిల్ అయింది ఎక్కడ? 1000 షేర్స్ ఆఫ్ అమౌంట్. 1000 into 2 2000 ఓన్లీ. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. 1000 into 2 2000. 2000 into 2 రాస్తే అయిపోయింది, ఖతం. ఎందుకని? ఈ అప్లైడ్ ఫర్ 2000 అండి. ఈ అప్లైడ్ ఫర్ 2000, అప్లై చేసింది 2000 అయినా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ అప్ టు అలాట్మెంటే. వాడికి కావాల్సిన అడ్వాన్స్ దాకా రాలేదు. రైట్, 2000 దట్ ఈస్ 3,92,000. ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్. ఈ షేర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫర్ఫీటెడ్. ఎన్ని షేర్స్? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ హౌ మచ్ అండి? ఎంత? 1000 into ఎంత రాయాలి? 10. fully called up. very good. 3 plus 5 plus 2 10 rupees is called up. that's why 1000 into 10 ఎంత అండి? 10,000. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఉందా? లేదు. టు కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ హౌ మచ్? ఎంత? 2000. టు ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్. దిస్ 8,000 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అండి? కరెక్టా రాంగా? కరెక్ట్ అని ఎలా చెప్తారండి? హీ పెయిడ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్. అవునా కాదా? ఎంత పే చేశాడు? 8 into 1000 is correct. So share capital account debtor 10,000. He failed to pay the 2000 amount on first call. That's why calls in arrears 2000. Forfeited is 8,000. Is it correct or wrong anukunte? He paid application and allotment. Application of 3 rupees, allotment of 5. Total 8. 1000 into 8, 8,000. So from these shares, ఈ 1000 పైన ఉన్నాయి 3000. 4000 షేర్స్ నుంచి రీఇష్యూ చేశాడు. ఈక్విటీ షేర్ రీఇష్యూ చేశాడు. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్. హౌ మెనీ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్ అండి? హౌ మెనీ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్? 3,500 షేర్స్. టోటల్ ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ 4,000. 4,000లో 3,500 షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూ. 3,500 షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూ. సో 3,500 షేర్స్ రీఇష్యూ చేశాడు కాబట్టి 3,500 into 8 ఎంత వస్తుందండి? 28,000. షేర్ ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ 3,500 into 2 7,000. టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 35,000. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, షేర్ ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ హౌ మచ్? వి ఫర్ఫీటెడ్ హౌ మెనీ షేర్స్ అండి? 4,000. 4,000 4,500 4,000. In this 4,000, 3,000 shares of 1 person, 1,000 shares of 1 person. Reissue చేసిందన్ని 3,500. In this 3,500, total forfeited shares of Bajaj included. అంటే వీడి 3,000 షేర్స్ నుంచి ఎన్నండి? వీడివేమో 1,000, వీడివేమో 2,500. మొత్తం 3,500 రీఇష్యూ. టోటల్ షేర్స్ ఆఫ్ బజాజా. ఓకే 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 పర్లేదు, వింటున్నారు. 3,500. సో ఈ 3,000 నుంచి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి? 3,000 నుంచి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 12,000 వచ్చింది. 3,000 నుంచి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? సో దట్ ఈస్ 12,000. ఈ 500 నుంచి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 1,000 షేర్స్కి మనకి ఎంత వచ్చింది దాకా ప్రాఫిట్? 8,000.
అప్పుడు 500కి 4 16,000. We allowed a discount of 7,000. Then 9,000 is transferred to, ఓకేనా అండి? సో ఎలా చేశాను? 4,000 షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్, బజాజ్ 3,000, ఇంకోటి ఎవరు? శర్మ 1,000. At the total 35 shares are issued, 3,500. From this 3,500 includes బజాజ్ షేర్స్ అన్న. బజాజ్ షేర్స్ నుంచి ప్రాఫిట్ 12,000 వచ్చింది, వీడి నుంచి 4,000 వచ్చింది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ వేద్దాం. దీనికి వేయద్దా? బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయాలంటే ఏం కావాలి? బ్యాలెన్సెస్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్? లెడ్జర్ అకౌంట్ వేద్దాం సార్. టోటల్ 2 lakh షేర్స్ లో హౌ మెనీ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ అండి? హౌ మెనీ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్? 4,000 షేర్స్. ఎవరు చెప్పమ్మా? మైక్ ఉంది అక్కడ, చెప్పు. హలో హలో ప్లీజ్ సైలెంట్గా ఉండండి సార్. సపోజ్ నా దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ఉంది సార్, దానికి అమ్మా. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది నా దగ్గర. దేనికి? సపోజ్ వినపడట్లా, ఈ వాయిస్ కట్ అవుతుంది. సపోజ్ అప్లికేషన్ మనీ 3 rupees సార్. ఓకే. అలాట్మెంట్ 3.5 rupees ఇంక్లూడింగ్ 1.5 rupees ప్రీమియం. ఓకే. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 rupees సార్, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ 1 rupee ప్రీమియం. ఓకే. 2,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి సార్, 1,000 మాత్రమే అలాట్ చేసాం. ఓకే. ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రీస్. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ వాడు ఫెయిల్ అయినటువంటి ఈ 1 rupee ప్రీమియం మాత్రమే క్యాన్సిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ 1000 into, ఇప్పుడు వీడి ఫైనల్ కాల్ నువ్వు ఎంత చేసావు ఇక్కడ? 3 + 3.5 5 rupees. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఇష్యూ ప్రైస్ ఎంత? 10 + 2.5 12.5 అవుతుంది. 10 rupees షేర్ని 2 rupees 50 paise ప్రీమియంతో ఇష్యూ చేసావు, అంతేగా? 10 rupees షేర్ని 2 rupees 50 paise ప్రీమియం, దట్ ఈస్ 12 rupees 50 paise. ఇష్యూ ప్రైస్ ఈస్ 12 rupees 50 paise. దిస్ 2 rupees 50 paise ఈస్ కలెక్టెడ్ 1 rupee 50 paise అన్ అలాట్మెంట్, 1 rupee ఆన్ ఫస్ట్ కాల్. అదేగా నువ్వు చెప్తుంది? ఈజ్ కరెక్ట్? ఓకేనా? అప్పుడు ఇక ఫైనల్ కాల్ కూడా కావాలి నీకు. ఎందుకని? లేదా ఈ 2 rupees ప్లేస్లో ఏమనాలి? మొత్తం 12 rupees 50 paise 8 rupees పోతే ఇది 4 rupees 50 paise అవుతుంది ఫైనల్ కాల్ అమౌంట్. ఒక చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్తో అన్నీ అడ్జస్ట్ అవుతాయి. అర్థమైంది నేను చెప్పింది? నువ్వు ఇష్యూ ప్రైస్ ఈజ్ 12 rupees 50 paise అంటున్నావు, ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ 10 rupees. అర్థం అవట్లేదా? రే హలో అది అక్కడ ఒకటి ఉంది చూడమ్మ. సార్ అలాగా సార్ నేను అడిగింది. చెప్పు. అప్లికేషన్ మనీ 3 rupees సార్. అప్లికేషన్ మనీ 3 rupees. ఓకే. అలాట్మెంట్ 3.5 rupees సార్. 3.5 ఇంక్లూడింగ్ 1.5 ప్రీమియం. 3.5 లో ప్రీమియం ఉందా? ఎస్ సార్. ఓకే. అప్పుడు 2 rupees ఫర్ క్యాపిటల్, 1 rupee 50 paise పర్ ప్రీమియం, అంతేగా? ఎస్ సార్. ఓకే. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 rupees సార్. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 rupees, ఇంక్లూడింగ్ 1 rupee ప్రీమియం సార్. అట్లా ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు నీకు? సార్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ నువ్వు అన్నప్పుడు టోటల్ 12 rupees 50 paise కంప్లీట్ అయిపోవాలి కదా. ఇది సపరేట్ క్వశ్చన్ సార్. కరెక్టేనమ్మా. నువ్వు 10 rupees షేర్ ని 2 rupees 50 paise ప్రీమియం అన్నప్పుడు సార్ 10 rupees అని నేను అసలు చెప్పట్లేదా? ఓకే, రైట్. ఓకే, నీ ఉద్దేశం మళ్ళీ చెప్పు. ఓకే, మాట్లాడద్దండి, చెప్పమ్మా, మళ్ళీ చెప్పు. అప్లికేషన్ 3 rupees సార్. ఓకే. అలాట్మెంట్ 3.5 rupees ఇంక్లూడింగ్ 1.5 ప్రీమియం. ఓకే. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 2 rupees ఇంక్లూడింగ్ 1 rupee ప్రీమియం సార్. ఓకే. 2,000 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి సార్. ఓకే. 1,000 అలాటెడ్ సార్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు దానికి ఎంట్రీస్ కావాలి సార్. ఇప్పుడు 1000 అలాట్ అయినాయి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ప్రోరేటా సిస్టమ్ ఎలా ఉంది నీకు? 1:2. ఇప్పుడు 1:2, 1 share for 2 shares అంటున్నావు. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు వీడు ఎంత పే చేస్తాడు? ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడు వీడు? ఫస్ట్ కాల్లో ఫెయిల్ అయ్యాడా, అలాట్మెంట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడా? అలాట్మెంట్ సార్. అలాట్మెంట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు.
Okay. అలాట్మెంట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ రెండు ఫెయిల్ అయ్యాడు. Yes, sir. సో నువ్వు 2000 షేర్స్ అప్లై చేశాడు అంతేగా నువ్వు అనేది. ఎస్ సార్. 2000 షేర్స్ కి ఎంత పే చేస్తాడు? 6000 పే చేస్తాడు. అప్పుడు అతని యొక్క 1000 షేర్స్ కి 3 రూపీస్ చొప్పున 3000 కట్ అయిపోతే ఇంకెంత ఉంది? 3000. sir. ఇందాక చెప్పాను చూసా ప్రీమియం అడ్జస్ట్మెంట్, అది నువ్వు అడుగుతుంది ఇక్కడ. అవును సార్, అదే సార్. ఓకేనా? అది రావాలి నీకు. రైట్. షేర్స్ కి 1000 అలాట్ చేసావు అంతే కదా. అప్లికేషన్ ఎంత? 3 రూపీస్. అలాట్మెంట్ 3.5. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రీమియం ఆఫ్ 1 రూపీ 50 పైస్. ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్ 2 రూపీస్ ఇంక్లూడ్ 1 రూపీ ప్రీమియం. ఓకేనా? వీఆర్ ఫర్ఫీటింగ్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ కాల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ ఎంత ఉంది అంటే 2000 ఇంటూ 3 6000 యూ రిసీవ్డ్ అప్లికేషన్ మనీ. 1000 into 3 3000. Extra amount is 3000. On allotment you are calling on 1000 shares into 2 rupees 2000 for capital. On allotment you are calling 1000 shares 2 rupees for capital, 1000 shares at the rate of 1 rupee 50 paise per premium. That means 2000 for capital, 1500 for premium, 3500. You got excess money of 3000. Okay? From this 3000, 2000 first adjusted capital, then after 1000 will be adjusted premium. 500 premium is not. పెద్దగా చెప్పురా పర్లేదు. సార్ ఫస్ట్ కాల్ లో కూడా 1 రూపీ ఇంక్లూడ్ అయింది కదా సార్. అప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాల్ మనీ అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా సార్. ఫస్ట్ కాల్ మనీ నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయడానికి నీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 3000 సార్. మరి నువ్వు పే చేయాల్సింది 3500. అలాగా సార్. ఫస్ట్ ఆ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం 1500 కాకుండా ఫస్ట్ కాల్ లో ఇంకా మనం ఫస్ట్ కాల్ కట్టాల్సింది 1000 రూపీస్ కదా సార్. 1000 into 2000 పే చేయాలి ప్రీమియం కాకుండా సార్. అవును, అది అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా సార్. ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేయకూడదు, అట్లా చేయగలదు. ఇక్కడ నీ అలాట్మెంట్ వరకు నీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ సరిపోయింది. నీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ప్లీజ్ మాట్లాడద్దు. నీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ అలాట్మెంట్ వరకు మాత్రమే ఉంది. వాట్ ద డ్యూ అమౌంట్ ఆన్ అలాట్మెంట్? 3500. డ్యూ అమౌంట్ ఎంత? 1000 into 35 3500. You excess paid is 3000 only. So this 3000 adjusted first capital. ఇంకా 1000 దీనికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటున్నావు. ఇంకా నువ్వు ఫస్ట్ కాల్ కాల్డప్ చేయలేదు కదా. నీకంటే ఇక్కడ తెలిసిందమ్మా ప్రాబ్లంలో, తెలుసు నీకు ఫస్ట్ కాల్ 2 రూపీస్ అనే విషయం ప్రాబ్లం కాబట్టి. లైవ్లో ఫస్ట్ కాల్ ఎంత కాల్డప్ చేస్తావు నీకు తెలియదుగా, నీ రిక్వైర్మెంట్. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్లోనే వీ మేడ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ 3 రూపీస్, వీ మేడ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ 3.5. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత, సెకండ్ కాల్ ఎంత మెన్షన్ చేయడు వాడు. ఎందుకని సార్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఆ డిమాండ్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ని బట్టి వాడు కాల్డప్ వాల్యూని మినిమం 25% పెట్టుకునే విధంగా కాల్డప్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? ఎప్పుడు కాల్డప్ చేస్తాడనే విషయం తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎలా క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాని పక్కన పెడతావు అమౌంట్ని. అలాట్మెంట్ డ్యూ ఎంట్రీ ఉన్నప్పుడు అలాట్మెంట్లో ఫస్ట్ నీ క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్ అయిపోయి 1500 500 రూపీస్ ప్రీమియం కింద అడ్జస్ట్ 1000 ప్రీమియం కింద అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కాల్ దాకా వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? ఎందుకని అంటే ఫస్ట్ కాల్ ఎప్పుడు కాల్డప్ చేస్తావో తెలియదు కదా. రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫస్ట్ కాల్ కాల్డప్ అనేది. ఓకేనా? రైట్? ఓకేనామా? రైట్. సో ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లంకి బ్యాలెన్స్ షీట్ వేద్దాం అనుకున్నట్టున్నాం. ఏదమ్మా ఉందా? ఇంకోటి డౌట్ ఉందా? మీరు సైలెంట్గా ఉంటేనే నాకు వాడి వినపడిద్ది, వాళ్ళు పెద్దగా మాట్లాడగలరు. చెప్పమ్మా. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ నాట్ పెయిడ్. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ మెయింటైన్ చెయ్యొచ్చానే? నాట్. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ మెయింటైన్ చేయకపోతే అలాట్మెంట్ అని ఫస్ట్ కాల్ అని రాయాలి. ఓకేనా? అప్పుడు ఎలా రాయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈ 500 గురించి అడుగుతున్నావు నువ్వు. ఈ 500 గురించి అడుగుతున్నావా లేకపోతే అసలు రాయకపోతే అడుగుతున్నావా?
మాట్లాడొద్దమ్మా, నాకు వినపడాలంటే వాళ్ళు చెప్పింది మీకు కూడా ఉపయోగపడిద్ది. మీ మనసుకు రాని డౌట్ వాళ్ళకి రావచ్చు, మీకు రాని డౌట్ వాళ్ళకి వచ్చింది అంటే వినండి. అకౌంట్స్ ఈజ్ ఎ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి. ఇది కరెక్టే, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని కాదు. నీకు థింకింగ్ చేసినప్పుడు రకరకాలుగా రావచ్చు. రేపు ఎగ్జామినేషన్లో అదే విధంగా టెస్ట్ చేయొచ్చు మనని. చెప్పమ్మా. నాది వినపడట్లేదు. నన్ను సమ్ము లాస్ట్ లో మెన్షన్ చేశారు సార్, కాల్సిన ఎర్రర్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చెయ్యొద్దు అన్నాడు. అవును. అప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఫ్యూచర్ అకౌంట్ ఆ అవుట్ స్టాండింగ్స్ ని అలాట్మెంట్ లోనే మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాల్ ని అవుట్ స్టాండింగ్ లోనే మెయింటైన్ చేయాలి. కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ అనే వర్డ్ వాడకూడదు. జనరల్ గా నువ్వేం రాస్తావు? ఈక్విటీ షేర్, చూడండి, ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 lakhs 50,000 అమౌంట్ రాలేదనుకోండి, 50,000 ఆఫ్ అమౌంట్ రాలేదు, ఏం రాస్తావు? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. ఎప్పుడైతే అలాట్మెంట్లో కానీ ఫస్ట్ కాల్లో కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ రాస్తావో, అప్లికేషన్ కానీ అలాట్మెంట్ కానీ ఫస్ట్ కాల్ కానీ ఫైనల్ కాల్ కానీ అన్ని అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ₹1 కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండదు. ఎప్పుడు? వెన్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్. 50,000, 4,50,000, 5 lakhs. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, ఇది కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ మెయింటైన్ చేయదలుచుకోవాలి. అప్పుడు ఏం రాస్తావు? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ 4,50,000 అని రాస్తాం. అప్పుడు అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? అదే నీకు ఫస్ట్ కాల్ ఉంది, ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డేటార్ టు షేర్ క్యాపిటల్. అప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ టు ఫస్ట్ కాల్ రాస్తావు. అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్గా రన్ అవుతుంది. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటార్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ టు ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ టు ఫర్ ఫ్యూచర్ షేర్స్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఓకేనా? ఓకే అన్నాడా? రైట్, సరే, రైట్. ఇందాక చెప్పిన ప్రాబ్లంకి ఒక 5 minutesలో బ్యాలెన్స్ షీట్ చెప్పేస్తానండి, ఎక్కువే ఉండదు, మీరు ఏం కంగారు పడద్దు. సో ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చూడండి, ఎంత ఈజీగా చెయ్యొచ్చు. ప్రాబ్లం మొత్తం నీ చేతిలో ఉంటే చేయగలవు. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్స్ కనిపించే అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఉందా ప్రాబ్లంలో? లేదు. తర్వాత షేర్ ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, అంతే. ఈ 4 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మాత్రమే మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి. షేర్ క్యాపిటల్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుందంటే అలాటెడ్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాట్ చేసాం? టోటల్ 2 lakh shares at the time of application we allotted 2 lakhs, but we forfeited 4,000 shares, reissued 3,500 at the rate of 10 rupees. That is how much andi? Entama? 19,50,000. నాకే రావట్లేదు, వినపడట్లేదు, మీరు అందరు అరుస్తుంటే. 19,95,000. వాట్ ఇస్ ద ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అండి? ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్లో ఎన్ని షేర్స్ రీఇష్యూ చేయలేదు? 500 shares. వాడు ఎక్కడ పే చేశాడు? అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 8 rupees. అంతే కదండి? 4,000. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇందాక ఎంట్రీ రాశాం కదా, ఎంత రాశాం? ఎంతండి? 9,000. సో 9,000 టోటల్ ప్లస్ 4,000 ప్లస్ 9,000, దట్ ఈస్ 20,08,000. ద బ్యాంక్ అకౌంట్ షోస్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్, అంతే కదండి? మొత్తం ఎంట్రీస్లో అవే ఉండేది. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ వేయాలి. షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది?
బ్యాలెన్స్ షీట్ వర్టికల్ స్టేట్మెంట్ మీకు రావాలండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే స్టేట్మెంట్ మీకు రావాలి. మీకు వస్తేనే నేను ఏదన్నా చెప్తే అర్థమైంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏముంటాయి? అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వర్టికల్గా ఉంటాయి, అంతేనా? సో ఈ అసెట్స్లో లయబిలిటీస్ ఎన్ని పార్ట్స్ చేశారు? 4 పార్ట్స్ చేశారు. ఏంటవి? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ 4 పార్ట్స్. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ అప్లికేషన్, మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్ అండ్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీ. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ అప్లికేషన్, మనీ పెండింగ్ అలాట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ అనేది హెడ్ దేని కిందకు వస్తుంది? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్లోకి వస్తుంది. ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ దేని కిందకు వస్తుంది? షేర్ క్యాపిటల్ కిందకే వస్తుంది. ఎలా తెలిసింది సార్? షేర్ క్యాపిటల్ అనే నోట్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్, ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్, కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అన్నీ వచ్చి పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుంది? కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ మైనస్ కాల్స్ ఇన్ ఏరియాస్ మైనస్ చేస్తే పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ వచ్చింది. దానికి ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ ఎక్కడ కనిపించింది? షేర్ క్యాపిటల్ అనే హెడ్లో కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా అండి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనే హెడ్లోకి వస్తుంది. ఈ హెడ్స్ అన్నీ మీకు రావాలి. ఈ హెడ్స్ అన్నీ రావాలి. హెడ్స్ రావాలంటే ఒక్కసారి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఒకసారి చూడకుండా రాయాలి, మొత్తం రాయొద్దు. ఇక్కడ చెప్పినంత వరకే. షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ క్యాపిటల్లో ఏమొస్తాయంటే షేర్ క్యాపిటల్, ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అండ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, ఈ రెండే వస్తాయి. మనకు కావాల్సింది అవే, అంతకు మించి అవసరం లేదు. లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అంటే డిబెంచర్స్ వస్తాయి. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ దేర్ ఆన్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఇవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ టాంజిబుల్ అసెట్స్, అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్. ఒక 6 మాత్రమే మీకు నోట్సెస్ ఇచ్చాం. ఆ 6 నోట్సెస్ నువ్వు చదివితే చాలు. ఆ 6 నోట్సెస్లో కూడా మనకి టోటల్ కంపెనీ అకౌంట్స్లో, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్లో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? షేర్ అప్లికేషన్, షేర్ అలాట్మెంట్, ఫస్ట్ కాల్, ఫైనల్ కాల్ ఎప్పటికప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతాయిగా. ఆ అకౌంట్లు బ్యాలెన్స్లు ఉండవు. సో ఉండేది షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, బ్యాంక్, అంతే. 5 లెడ్జర్ అకౌంట్స్. షేర్ క్యాపిటల్ అపియర్స్ అండర్ ద హెడ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్, షేర్ క్యాపిటల్, బ్యాంక్, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్, అంతే. ఆ 5 హెడ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని వర్టికల్గా దాని స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తే చాలు. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ బ్రేక్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ కంపెనీ అకౌంట్స్ 2 అండ్ కన్సైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేద్దాం ఇవాళ.
రైట్, ఓకేనమ్మా. లాస్ట్ది కొంచెం కంక్లూడ్గా క్లోజ్ చేశానని చెప్పి అనిపించింది. ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ వేసేస్తా. షేర్ క్యాపిటల్, షేర్ ఫర్ఫీటెడ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫర్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ నోట్ అండి. నోట్ 1 షేర్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు కంపెనీ అకౌంట్స్లో నోట్ 1 షేర్ క్యాపిటల్. ఈ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమొస్తుంది? ఆథరైజ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్, సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ షేర్ క్యాపిటల్ అని రాసి, మనకు టైం ఉండదు ఎంత, అందుకని టైం సేవ్ చేసుకోండి. షేర్ క్యాపిటల్ అని రాసేసి, షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 19,95,000. ఈ 19,95,000 ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. ఎలా అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అలాటెడ్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫర్ఫీటెడ్ ప్లస్ రీఇష్యూడ్ షేర్స్. జాగ్రత్తగా అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ వచ్చేస్తుంది. మనం చేసింది కరెక్టా రాంగా సార్? ఎంట్రీస్లో ఉన్న షేర్ క్యాపిటల్ టోటల్ చేస్తే మనకు ఆ టోటల్ రావాలి. మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా తీసుకోండి, ఆ ప్రాబ్లంకి ఇలా లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయగలగాలి. అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం మొత్తం నీ గ్రిప్లో ఉన్నట్టు. ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్, వెన్ ద ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ షోస్ ఎ బ్యాలెన్స్ అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ అండి? వీ హ్యావ్ అన్ఇష్యూడ్ షేర్స్. ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్లో ఏదన్నా షేర్స్ని రీఇష్యూ చేయకపోతే అప్పుడు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ హ్యావింగ్ ద బ్యాలెన్స్. హియర్ వీ ఫర్ఫీటెడ్ 4,000 షేర్స్, 3,500 shares not at reissue, 3,500 are issued, 500 not at issued. Kabatti 500 shares yokka amount. This forfeited appears in the share capital head end. That's why forfeited account. Entandi 4,000, 19,95,000 and 4,000. That is 19,59,000. 19,59,000 అని రాయాలి. తర్వాత రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అని పెట్టేసి నోట్ 2 రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. హౌ మచ్ అండి క్యాపిటల్ రిజర్వ్? 9,000 rupees. The total is 9,000. Next, cash and cash equivalents, note 3. Cash and cash equivalents. Equivalents and rasesi bank balance. The total of the above 2 lakh, 20 lakh, 8,000. 20 lakh, 8,000. After completion of notices. మనం ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ రాసేటప్పుడు ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పార్ట్ 1 అంతే కదండి. పార్ట్ 1 ఈస్ బ్యాలెన్స్ షీట్, పార్ట్ 2 ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్లో అడుగుతాడు. పార్ట్ 1 ఈజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, పార్ట్ 2 ఈజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాడు. దట్ ఈస్ ఫాల్స్ అని పెట్టాలి. మనం జనరల్గా ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ వేస్తాం. అది వచ్చింది గుర్తు నీకు. పార్ట్ 1 బ్యాలెన్స్ షీట్, తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, గుర్తుంచుకోండి. సో నోట్ పాయింట్స్, నోట్ నెంబర్స్, అమౌంట్ రూపీస్. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. టోటల్ లయబిలిటీస్ ఏమంటారంటే ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్. ఇవి రాస్తే మంచి మార్కులు పడతాయి. షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, దెన్ ఆఫ్టర్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇది రాయాలి. అప్పుడు బి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. వాట్ ఇస్ ద షేర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ అండి? 19,59,000. నోట్ 1 19,59,000. నోట్ 2 రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 9,000. The total is 20,08,000. 20,08,000. తర్వాత కిందకు వచ్చేసి సారీ అండి, ఇది కంటిన్యూషన్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ చూపించాలిగా. సో అసెట్స్ అని రాసేసి కరెంట్ అసెట్స్ అని రాసి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్.
cash equivalents. Note 3, 20 lakh 8,000. Then the total is 20 lakh 8,000. Enough. ఇలా బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలండి, ఇలా చెయ్యాలి. ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని రాసి, ఇంకా బాగా రాదండి నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఏ కంపెనీ అయితే ఆ కంపెనీ పేరు రాసేసి తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ వేస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా బ్యాలెన్స్ షీట్? సో నోట్సెస్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మన నోట్సెస్ ఏంటి అంటే ఏవి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయో వాటికి చాలు. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏముంటాయని చెప్పానండి, షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఐదే. షేర్స్ ఇష్యూడ్ అదర్ దాన్ క్యాష్ అయితే గుడ్ విల్ ఉండొచ్చు, ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు గుడ్ విల్ వస్తుంది షేర్స్ ఇష్యూడ్ అదర్ దాన్ క్యాష్ అంటే when the net assets are less than the purchase consideration. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ కంటే నెట్ అసెట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పెన్ ద కాస్ట్ ఈస్ 100 రూపీస్ అండి. ఇఫ్ యూ పర్చేజ్డ్ ఫర్ 200 రూపీస్, 100 రూపీస్ ఉన్న ఈ పెన్ని 200 పర్చేజ్ చేసావు. అదేంటి సార్ ఆన్లైన్లో 100 కదా సార్, మరి మీ దగ్గర 200 ఎందుకు పర్చేజ్ చేయాలి? హరికుమార్ సార్ వాడారని. గుడ్ విల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ పెట్టి పర్చేజ్ చేసావు, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ స్పెండ్ చేసావు. దేని బెనిఫిట్ ఉంది దీంట్లో? నేను వాడాను, నువ్వు కొంటావా ఏంటి? ఏదో సంథింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసావు దీని నుంచి, లేకపోతే ఎవడు కొనరు. ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ పెట్టాము అంటే ఏంటి? సంథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్లోకి వెళ్దాం. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్లో మన డిబెంచర్స్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్లో మనం నేర్చుకోండి షేర్స్ డిబెంచర్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్లో మీరు నేర్చుకోండి డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ క్యాష్, డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ అదర్ దాన్ క్యాష్, డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ కొలేటరల్ సెక్యూరిటీ. ఇది మెయిన్. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి తప్పు చేస్తున్నారు. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఈ డిబెంచర్స్ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్? డిబెంచర్స్ ఇష్యూ ప్రైస్ మే బి కలెక్టెడ్, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆర్ లంసమ్. డిబెంచర్ అంటే ఏంటండి అసలు మీనింగ్? వాట్ ఇస్ ద డిబెంచర్? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ loan taken by the company, the huge amount loan taken by the company. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 1000 రూపీస్ కావాలండి. నేను మీలో ఎవరు నన్ను అడిగాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఓ 10 డేస్కి సార్ మీరు 1000 తీసుకున్నారు రిటర్న్ ఇస్తారా అని అడుగుతారు. ఎందుకు వదిలేస్తారు? మీ అందరి దగ్గర తలా 10 రూపీస్ తీసుకున్నాను అనుకో, అడుగుతారంటే వచ్చేవరన్నా ఏ ఉందిలే 10 రూపీస్కి ఏం అడుగుతాం సార్ని అంట. సో 1000 రూపీస్ వచ్చేస్తాయి. సో అలా కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళకి కావలసినటువంటి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక లెండార్ దగ్గర ఒక బ్యాంకర్ సాటిస్ఫై చేయలేడు. ఒక 1000 crores, 2000 crores, 3000 crores లేదా 10,000 crores, 1 lakh crores ఇలాంటి హ్యూజ్ అమౌంట్ని ఒకే ఒక లెండార్ సాటిస్ఫై చేయలేడు. అదే పబ్లిక్ దగ్గర స్మాల్ యూనిట్స్గా కదర్ చేయొచ్చు. పబ్లిక్ ఏం చేస్తారు? మనీని డిపాజిట్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడ? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తారు. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ 6%. ఇఫ్ యూ అలౌడ్ 7% or 8% ఆన్ డిబెంచర్స్, పబ్లిక్ హ్యావ్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద డిబెంచర్స్. నువ్వు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు డిబెంచర్స్ ఇస్తారు వెన్ యూ హ్యావ్ ద గుడ్ విల్. సో అలా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి చిన్న అమౌంట్స్గా లోన్ తీసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ ఏ నెగోషియబుల్ డాక్యుమెంట్.
ఇట్ కెన్ బి ఈజీలీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ 1% టు ఎనదర్ పర్సన్. కాబట్టి వాళ్ళు డిబెంచర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ డిబెంచర్స్ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు దాని ప్రైస్ని, ఒక నిమిషం, దాని ప్రైస్ని లంసమ్ ఒకేసారి కలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో కలెక్ట్ చేయొచ్చు. అయితే కలెక్ట్ చేసేటానికి ఓకే, బట్ ఇష్యూ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉండొచ్చండి? కండిషనల్ రిడమ్షన్ ఆర్ అన్కండిషనల్ రిడమ్షన్ పెట్టచ్చు. అంటే కండిషనల్ రిడమ్షన్, అన్కండిషనల్ అంటే ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ 100, redemption also made at 100. This is called debentures issued at par, redeemed at par. The face value of the debenture is 100, they redeemed 100 rupees. This is called issued at par, redeemed at par. Issued at 90, redeemed at 100. This is called issued at discount, redeemed at, the discount is loss to the company. Issued at 110, redeemed at 100. This is called issued at premium, redeemed at par. What is the entry for 100 rupees issue at par aithe? Bank account debtor to debenture account 100. If you issue 10,000 debentures, 10,000 into 100. If you issue 15 lakh debentures, 15 lakhs into 100. If the debentures issued at 90, 10 rupees is discount. Discount is debited to discount on issue of debenture. That is loss. Huge amount of loss. Loss is debited to discount on issue of debenture. Then entry, bank account debtor, discount on issue of debenture account debtor to debentures account. We allowed a interest to the debentures, 10% or 5% or 2%. 2% debentures, 3% debentures, 10% debentures. Debentures issued at 110, redeemed at 100. What is the entry andi? Bank account debtor 110 to debentures account 5%, debentures account 100 to security premium. That is the no unconditional redemption anta. But conditional redemption, debentures issued at 100, redeemed at 105. We promising to pay 105 at the time of redemption. ముందే ప్రామిస్ చేసాం, ఇప్పుడు నాకు 100 రూపీస్ ఇవ్వు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేస్తా, బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఐ విల్ పే 105. అలా ఇస్తే దాన్నే ఇష్యూడ్ ఎట్ 100, రిడీమ్డ్ ఎట్ 5. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ 5 రూపీస్ అండి? ద ఎంట్రీ ఆఫ్ 100 రూపీస్ ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్స్ అకౌంట్. What is the entry for debentures? Bank account debtor 200. మరి 5 rupees అంటే we are giving the promise at the time of issue. అంటే we have an obligation. ఎప్పుడైతే నేను ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశానో నేను ఆబ్లిగేషన్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ అప్పుడు ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు కాదుగా. But we need a maintained a liability. That's why that premium is called debentures redemption premium. That is our liability, long-term liability, long-term borrowing. We need to pay at the time of redemption 5 rupees. But it is a loss. That's why it is created loss on issue of debenture account debtor to debentures redemption premium. What is the accounting entry for redemption premium అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి. ఎలా? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం. ఈ రెండు క్లబ్ చేసేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్ అకౌంట్ టు డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్. డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్. Then next, when the debentures issued at 90, redeemed at 105. What is the entry for 5 rupees of redemption premium? Loss on issue of debenture account debtor to debentures redemption premium. Premium on redemption of debentures, premium on redemption of debentures or debentures redemption premium. What is the entry for 90?
bank account debtor, discount on issue of debenture account debtor to debentures account. What is the entry for 5 rupees? Loss on issue of debenture account debtor to debentures redemption premium account. If you club these two entries, bank account debtor 90, discount on issue of debenture 10, loss on issue of debenture 5, to debenture 100, to debentures redemption premium 5. You can write include చేసేసి ఒకటే రాసేయచ్చు. ఏమని డిస్కౌంట్ ఇన్ లాస్ ని కలిపేసి లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అని కూడా రాయొచ్చు. దెన్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 90, లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ 15, టు డిబెంచర్ అకౌంట్ 100, టు డిబెంచర్స్ రిడెంప్షన్ ప్రీమియం 5. డిబెంచర్స్ రిడెంప్షన్ ప్రీమియం 5. ఉండలేకపోతున్నావా? ఫస్ట్ బెంచ్ జెంట్స్లో నువ్వే ఇబ్బంది ఉందా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 90, డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 5, టు డిబెంచర్ అకౌంట్ 100, టు డిబెంచర్స్ రిడెంప్షన్ ప్రీమియం 5 rupees. If the debenture issued at 110 and redeemed at 5 rupees. దీని వరకు సపరేట్ ఎంట్రీ, దీని వరకు సపరేట్ ఎంట్రీ థింక్ చేసి క్లబ్ చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. వాట్ ద ఎంట్రీ ఫర్ రిడెంప్షన్ ప్రీమియం? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్స్ రిడెంప్షన్ ప్రీమియం. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ఇఫ్ ద ఇష్యూ అట్ 110? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 110, టు డిబెంచర్ అకౌంట్ 100, టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్. When you club it, bank account debtor 110, loss on issue of debenture account debtor 5, to debentures account 100, to security premium account 10, to debentures redemption premium account 5 rupees. Okay Nandi, debentures redemption premium account 5, redemption on premium of debentures ani kuda raayachchu. Okay Nandi, have any doubt? Sir, debentures can be issued at 100, can be redeemed at 90 అండి? No. ఎందుకని సార్? ఎవడన్నా ఇవాళ 100 ఇవ్వు రేపు 90 ఇస్తారంటే ఇస్తారా అండి? ఎవరెవరు? ఇది ప్రాక్టికల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్, నాట్ పాసిబుల్. దట్స్ వై ఈ సిచ్యువేషన్ ఉండదు. డోంట్ థింక్. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనం గమనించినట్లయితే సి, Modern Equipment Limited issued 4,12% debentures of 100 rupees payable as follows. On application 30, on allotment 70, applications received for 4,20,000 debentures. 4,20,000. Excess application money was refunded on the same day. All the money was duly received as per the terms of issue. The debentures are redeemable at 110 rupees debentures. 110 rupees issued at 100, redeemed at 110, issued at par, redeemed at premium. We got excess application money and the issue price can be collected in installments also. What is the first entry? Bank account debtor to debentures application account. Debentures application. How much? 4,20,000 into 30. 4,20,000 into 30. Bank account debtor to debenture application account 4,20,000 into 30. Debenture application account debtor debenture application account debtor 4,20,000 into 30. From this we rejected the bank 20,000 debenture applications into 30 to 12% debentures account 4 lakhs into 30. 4 lakhs into 30. మనకు స్టూడెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేశాడంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్
4 lakh debentures into 20, sorry 4,20,000 into 30 to debenture application account 4,20,000 into 30. This is wrong presentation అండి. అక్కడ ఫిగర్స్ బ్రాకెట్లో వేసుకోవాలి. 4,20,000 into 30 ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. ఇది వర్కింగ్ నోట్స్ని ఇక్కడ రాస్తే ఎట్లా అండి? దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ప్రెజెంటేషన్. రివిజన్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో వచ్చింది నా దగ్గరికి, రివిజన్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో నాకు వచ్చింది. ఇది రాంగ్ ప్రెజెంటేషన్. మాట్లాడద్దండి. 4,20,000 into 30 దట్ ఈస్ 1,26 lakhs. ఎలా రాయాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 1,26 lakhs to డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 1,26 lakhs. నీ కన్వీనియంట్ అలవాటు అవడం కోసం 4,20,000 @30 అని ఇక్కడ పర్టికులర్ కాలంలో రాసుకోవాలి, కానీ అమౌంట్ కాలంలో మెన్షన్ చేయకూడదు. అర్థమైందా అండి? మెన్షన్ చేయకూడదు. తర్వాత డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెటార్ 12,60,000 to debentures account 4 lakhs into 30 that is 12 lakhs to bank account 60,000. ఓకేనండి. సారీ 1,26 lakhs కదా. ఓకే సారీ 1,26 lakhs. తర్వాత ఎంట్రీ డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? వి రిడీమ్డ్ అట్ 110 అని చెప్పాముగా. ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న 10 రూపీస్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్ అండి, నాట్ ఎట్ అప్లికేషన్. షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఎట్ అలాట్మెంట్. ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఎంట్రీస్ మీరు రాస్తారు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్ అప్లికేషన్, డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. మీరు రాసేస్తారు, పెద్ద విషయం కాదు, పెద్ద విషయమేం కాదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు రాయాల్సింది డిబెంచర్స్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ ఎంత అన్నాడండి? 70 రూపీస్. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ 10 రూపీస్. టు 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 70. టు డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్ 10 రూపీస్. Then after bank account debtor to debentures allotment account ఎంతండి? 70 rupees. Bank account debtor debentures allotment account 70 rupees. అర్థమైందా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఆర్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ షుడ్ బి రిటన్ ఎట్ డ్యూ ఆన్ అలాట్మెంట్. ఇక్కడ రాయాలి. ఈ ఎంట్రీలో పాస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ క్యాష్ అదర్ దాన్ క్యాష్. We can issue at acquiring of fixed assets, or debentures can be issued as collateral security. Collateral security. In this situation, they have 10,000 14% debentures of 50 lakhs. From this 50 lakhs, 20 lakhs debenture, 25 lakh debentures are issued at 90%. 90%. That means 10% is discount. And they acquire a fixed asset of 10 lakhs and issue 12,50,000 nominal value of debentures. What is the entry for this, Andy? Bank account debtor to debenture application account 25 lakhs into 90%. That is 22,50,000. Next entry lo debenture application account debtor discount on issue of debenture account debtor to debentures account. Debenture application account is debited, discount on issue of debenture is loss is debited, and debentures account 25 lakhs is credited. ikkada jagrataga chudandi. Fixed asset account debtor to vendor account రాయాల్సిందేనండి. ఇది రాయకుండా రాస్తున్నారు చాలా మంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు వెండార్ అకౌంట్ 10 lakhs అని పాస్ చేసి వెండార్ కి 12,50,000 డిబెంచర్స్ అలాట్ చేసాం. అంతే తప్ప ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్స్ రాసి ఏమైంది సార్ క్లబ్ చేశాను సార్, చేయకూడదు క్లబ్బింగ్. అక్కడ
కొన్ని క్లబ్ చేయొచ్చు, కొన్ని చేయకూడదు. ఇక్కడ చేయకూడదు. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెటార్ టు వెండార్ అకౌంట్ 10 lakhs, వెండార్ అకౌంట్ డెటార్ 10 lakhs, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 2,50,000 టు 14% డిబెంచర్ 12,50,000. ఓకేనా అండి? సార్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఎందుకు రాశారు? గుడ్ విల్ అనుకోవచ్చు కదా. 10 lakhs కి 12,50,000 డిబెంచర్స్ అలాటెడ్ కాబట్టి we can assume as a goodwill అనుకోవచ్చుగా. The purchase price is 10 lakhs, we allotted 12,50,000, then excess price allot చేసాం కాబట్టి that should be treated as goodwill అనొచ్చు కదండి. దట్ ఈస్ రాంగ్ అండి, అనకూడదు. ఎందుకని సార్? ఒక ఎసెట్ కోసం గుడ్విల్ ఎందుకు పే చేస్తారండి? ఎవరైనా బిజినెస్ ఎక్వైర్ చేస్తే దే పేడ్ ద గుడ్విల్. ఒక పర్టికులర్ ఎసెట్ కోసం ఎందుకు పే చేస్తాం? గుడ్విల్ని పే చెయ్యం. సో గుడ్విల్ అనకూడదు, అక్కడ ఏమనాలి? డిస్కౌంట్ అనే అనాలి. సో ఎంట్రీ వెండార్ అకౌంట్ డెటార్, డిస్కౌంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు 14% debentures account. When the debentures are issued for collateral security, collateral or additional or supporting security. Why the debentures are issued for supporting security andi? ఎందుకు ఇస్తారు? Debentures having a floating charge on all assets at present and future. The acquiring of assets of present and future, they have the all. Charge means mortgage. Charge అంటే ఏంటి? Mortgage. They have the right to all assets. Debenture holders having the right on all assets అన్నమాట. అంటే అసెట్స్ అంటే ఏవి? డెటాస్, స్టాక్, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, అన్ని అసెట్స్ మీద వాటికి ఉంటాయి రైట్స్. అందుకనే ఎడిషనల్ సెక్యూరిటీకి డిబెంచర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఎవరు? లోన్ ఇచ్చేటటువంటి లెండార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక బిల్డింగ్ ఉంది 1 crore. నేను అడిగాను వెళ్ళి, సార్ నాకు లోన్ కావాలి, నా బిల్డింగ్ మార్టిగేజ్ పెట్టుకొని లోన్ ఇవ్వండి అన్నా. సార్ 1 crore ఇవ్వలేం, 80 lakhs ఇస్తా అన్నాడు. లేదు నాకు 1 crore కావాలి అన్నా. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఇంకేదైనా సెక్యూరిటీ పెట్టండి సార్, ఇంకో బిల్డింగ్ ఉంటే తీసుకురండి, ఇస్తాను, 2 కలిపి 1 crore ఇస్తాను. నా దగ్గర ఉంది ఒక బిల్డింగే, 1 crore దాని వాల్యూ, నాకు కావాలి అన్న. అప్పుడు వాడేం చేస్తాడు? కొల్లేటరల్ సెక్యూరిటీగా డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయండి. బట్ డిబెంచర్స్ ఆర్ ఇన్ స్లీపింగ్ మోడ్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిబెంచర్స్ ఆర్ ఇన్ స్లీపింగ్ మోడ్. వెన్ యూ డిడ్ నాట్ పే ద లోన్ అమౌంట్, వెన్ ద లోన్ అమౌంట్ ఈస్ నాట్ పెయిడ్, దెన్ హీ హ్యావ్ ద రైట్స్ ఆన్ డిబెంచర్స్. అప్పటిదాకా డిబెంచర్స్ మీద వాడికి రైట్స్ ఉండవు. ఓన్లీ డిబెంచర్స్ స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉంటాయి అంతే. అందుకని సమ్ ఆథర్స్ ఏమంటారంటే, ఇఫ్ ద డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ కొల్లేటరల్ సెక్యూరిటీ, నో నీడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే నువ్వు గనక డిబెంచర్స్ కొల్లేటరల్ సెక్యూరిటీ, మరి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సమ్ ఆథర్స్ ఏమో రాయండి అంటారు, సమ్ ఆథర్స్ ఏమో వద్దంటారు. అందుకని నువ్వు 2 విషయాలు మెన్షన్ చేయాల్సిందే నోట్స్లో. ఎగ్జామ్లో నువ్వు 2 రాయాల్సిందే. ఫస్ట్ పాయింట్, యాజ్ పర్ సమ్ ఆథర్ సేస్ నో ఎంట్రీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ కొల్లేటరల్ సెక్యూరిటీ, బట్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిట్. మరి స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉంటే డిబెంచర్స్ ఎలా క్రెడిట్ చేస్తామండి? వెన్ ద లోన్ ఈస్ టేకెన్, ద ఎంట్రీ విల్ బి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ లోన్, దానికి రాసేసాం. వెన్ ద లోన్ తీసుకున్నప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ లోన్ రాసేసాం. మరి డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు మరి వాటికి రాయాలిగా. సో దానికి ఎంట్రీ ఏంటి? నో ఎంట్రీ. అందుకని స్పెషల్ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేశాడు. ద ఎంట్రీ ఈస్ డిబెంచర్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్స్ అకౌంట్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? డిబెంచర్స్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు డిబెంచర్స్ అకౌంట్. వెన్ ద లోన్ ఈజ్ రీపెయిడ్, ఆటోమేటికల్లీ ఆ ఎంట్రీని రివర్స్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ కొల్లేటరల్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటది? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇది చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలా మంది రాంగ్ రాస్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆర్ డిబెంచర్స్, దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు? డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ రెండు ఒకటేనండి. లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ నీ దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, యూ కెన్ రైట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ this amount. You write off from capital profits. Discount amount can be written off from
క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఏ బ్యాలెన్స్ అండి? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? టర్మే ఉంది లాస్ అని, లాస్ ఆల్వేస్ షోస్ డెబిట్. మరి దాన్ని ఏం చేయాలి? మనకున్న క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్తో రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎంట్రీ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. డిస్కౌంట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. ఇవి లేవు నీ దగ్గర, అప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న ప్రాఫిట్స్తో రైట్ ఆఫ్ చేసావు అనుకోండి, టోటల్ అమౌంట్ని ఒకేసారి P&L అకౌంట్లో నువ్వు రాసేస్తే ఆ ఇయర్ నీ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయింది. ఆ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా నీ ప్రాఫిట్ అంతా రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో పబ్లిక్ ఏం చూస్తారు? రిలయన్స్ కంపెనీ ప్రాఫిట్లో ఉందా లాస్లో ఉందండి? మీకు తెలుసా? మీరు చూసారా? పేరుని బట్టి చెబుతున్నారు అంతే. మీరేమన్నా చూసారా రిలయన్స్ కంపెనీ ప్రాఫిట్లో ఉందా లాస్లో ఉందా? మీరు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా చూసారా? అసలు రిలయన్స్ కంపెనీ మెయిన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందండి? ఇప్పుడు తెలిసింది BCKలో ఉంటుందిగా. సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడుంది అంటే BCKలో ఉంది కాబట్టి తెలిసింది, లేకపోతే విప్రో ఎక్కడుంది? సో BCKలో ఉన్నాయి కాబట్టి మీ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ నాలెడ్జ్ తెలిసిందండి, లేకపోతే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మీకేం తెలుసండి? తెలియదు. ఎవ్రీథింగ్ దేన్నైనా దేని మీద చూస్తాం? పేపర్ మీద చూస్తాం. పేపర్ మీద చూస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ నా ముందుకు వచ్చాడు, అరే నీకు ఎన్ని మార్కులు రా అన్నాను అనుకోండి, 30 సార్ అన్నాడు. 30 సార్ ఎన్ని మార్క్స్కి? 50కి 30 వచ్చినాయి. ఎందుకనరా తక్కినాయి అని చెప్పి నేను తిట్టేస్తా. దానికి ఏం జరిగింది అనేది నేను అడగలా వాడిని. తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి నేను తిట్టేస్తా. ఏం జరిగింది? ఎగ్జామ్ రోజు వాడికి ఫేవర్ ఉండొచ్చుండు, వాడు అందుకని రాసి ఉండకపోవచ్చు. అవన్నీ నాకు అనవసరం. మార్కులు తగ్గినాయా లేదా? సేమ్ ఈవెన్ కంపెనీ కూడా సేమ్ వే. ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతే టోటల్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దెబ్బతింటది. ఎక్కడో ఉక్రెయిన్లో కొట్టుకుంటుంటే మన షేర్ వాల్యూస్ పడిపోవట్లేదండి. మార్కెట్ కండిషన్స్ అంతే. ఎక్కడో ఉక్రెయిన్లో కొట్టుకుంటుంటే ఇక్కడ షేర్ వాల్యూ పడిపోయింది. ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీని కొంటున్నాడంట అన్నాడు అనుకోండి, చాలు షేర్ వాల్యూ పెరిగిపోయింది. కొనుక్కున్నా మనం పర్చేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంతే. ఒక డెసిషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారా లేదా తర్వాత సంగతి. ఇంప్లిమెంట్ చేసే ముందే ఆటోమేటిక్గా ఫ్యూచర్ కంపెనీని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు పర్చేజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఆటోమేటిక్గా షేర్ వాల్యూని పెంచేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు వాడు? ఒక 6 months తర్వాత, సారీ నేను ఆ విషయాన్ని డ్రాప్ చేసుకుంటున్నా, ఆటోమేటిక్గా షేర్ వాల్యూ పడిపోయింది. ఏంటంటే ప్రజెంట్ అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అంతే, చాలా సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటాయి. మరి నీ ప్రాఫిట్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతే నీ బిజినెస్ కంపెనీ లాస్ అయిపోయింది. మరి ఒకే ఇయర్లో ఆ డిస్కౌంట్ మొత్తం P&L అకౌంట్లో చార్జ్ చేయకూడదు. దానికోసం దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. వీ హ్యావ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. దీన్ని డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్గా ట్రీట్ చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ చూపిస్తారు. ఏ హెడ్? అదర్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసెట్ బట్ ట్రీట్ యాస్ అసెట్ అండి. సో అందుకనే బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపించే అన్ని అసెట్స్ కావు, కనిపించే అన్ని లయబిలిటీస్ కాదు. లయబిలిటీ సైడ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఉంది కదా అని చెప్పి అది లయబిలిటీ అంటారా? అనకూడదుగా. అసెట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ కనిపిస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసెట్. బట్ ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాఫిట్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోకుండా దీన్ని కొంచెంగా రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెంగా రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ఎలా రైట్ ఆఫ్ చేయాలి సార్? ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. డిబెంచర్స్ని ఎలా రిడమ్షన్ చేస్తారు? 3 typesలో ఉంటుంది. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్. దీస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ కంటిన్యూ అప్ టు ద లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. కంపెనీ లిక్విడేట్ అయ్యేంత వరకు కంపెనీ డిబెంచర్స్ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు. వాటిని ఏమంటారు? ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటారు. ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ ఆర్ పర్పెచువల్ డిబెంచర్స్ అంటారు. నెవర్ రిడీమ్డ్, అప్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది వరకు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూనే ఉండాలి, ఎట్ ద ఎండ్నే చేస్తారు. వాటినే ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ అంటారు. రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఎలా రీపే చేస్తారు? ఇప్పుడు నేను డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేశా, వెన్ ఇట్ వాజ్ రిడమ్షన్. ఇప్పుడు నీ దగ్గర 1000 తీసుకుంటానని చెప్పా, వెంటనే ఏమడుగుతావు? ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్? మీరు కావాలంటే 2 monthsకి ఇవ్వండి, 3 monthsకి ఇవ్వండి, 4 monthsకి ఇవ్వండి, 1 yearకి ఇవ్వండి, 2 yearsకి ఇవ్వండి, బట్ ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పాలి.
ఎప్పుడు రీపే చేస్తారు? నేను మధ్యలో అడగను సార్ మిమ్మల్ని, మీ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకున్నాను, అందుకని ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ అప్పుడే హౌ ఇట్ విల్ బి రిడీమ్డ్ అనే విషయాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. ఎందుకని? ఫర్ ద సెక్యూరిటీ. అమౌంట్ తీసుకొని నువ్వు మానేస్తే ఇంకా తర్వాత సంగతి ఏంటి? అందుకని ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ వి విల్ రిడీమ్ దీస్ డిబెంచర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5th ఇయర్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 10th ఇయర్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 15th ఇయర్ అని ముందుగానే ఇష్యూ చేసేటప్పుడే మెన్షన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లంసమ్ రిడమ్షన్ అంటాం. ఒకేసారి రిడమ్షన్ చేసేదాన్ని లంసమ్ రిడమ్షన్. దే మే బి ఇన్స్టాల్మెంట్ రిడమ్షన్. సో ఇర్రిడమబుల్ డిబెంచర్స్ ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా యాజ్ పర్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 5 yearsలో రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు ఆ డిస్కౌంట్ మొత్తం. అది వాళ్ళ ఇష్టం, 5 అనుకోవచ్చు, 10 అనుకోవచ్చు, 15 అనుకోవచ్చు. బట్ లంసమ్ విషయంలో లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద డిబెంచర్స్, ఎన్నాళ్ళలో రిడమ్షన్ చేస్తావు నువ్వు? 10 yearsకా 5 yearsకా అంటే దీస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5th ఇయర్ అన్నావు అనుకోండి, ద డిస్కౌంట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ 5 years అండి. ఎవ్రీ ఇయర్ 2000 rupees, 10,000 ఈజ్ లాస్ అనుకుంటే 5 years దీస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5th ఇయర్. దెన్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2000 చొప్పున రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? P&L account data to discount on issue of debenture 2000. Remaining 8000 appears on the asset side of balance sheet. Next year 2000, next year 2000, next year 2000, అలా 5 years. If the debentures are redeemed at the end of 10th year అన్నాడు అనుకోండి, divided by 10, every year 1000 write off చేస్తారు. This method is called straight line method or fixed installment method అంటాం. This method is called straight line method or fixed installment. Installment redemption, నీ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకున్న 10 lakhs, ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs రీపే చేస్తా అన్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్ 2 lakhs, సెకండ్ ఇయర్ 2 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ 2 lakhs అని చెప్పాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ రిడమ్షన్. అప్పుడు ఏం వాడాలి? సమ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిజిట్స్ మెథడ్. గుర్తుందా అండి? సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ మెథడ్ ఎలా వస్తుంది? 5 years అయితే 5:4:3:2:1. అదే 4 years అయితే ఎలా వస్తుంది సార్ ఈ రేషియో? సో డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మీద ప్రాబ్లం ఉందిగా మనకి. సో ఈ డిబెంచర్స్ని లంసమ్ రిడమ్షనా లేకపోతే ఇన్స్టాల్మెంట్ రిడమ్షనా చెప్పండి. ద డిబెంచర్స్ ఆఫ్ 2 lakh డిబెంచర్స్, 12% డిబెంచర్స్ 10 rupees ఈచ్, issued at 9 rupees 40 paise, 60 paise is discount. Under the terms of issue, 1/5 of the debentures are redeemed annually by drawing. That means installment redemption. నీ దగ్గర తీసుకున్న అమౌంట్ని ఎవ్రీ ఇయర్ 1/5 redemption చేస్తున్నాం. And the first redemption made on 31st December 2020. సో ఇక్కడ డిబెంచర్స్ ఎలా చూడాలి దీన్ని రేషియోని? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్త చూడండి. ద డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్, వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండి? 2 lakh డిబెంచర్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 10 rupees, దట్ ఈస్ 20 lakhs అండి. ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డిబెంచర్ ఈస్ 20 lakhs. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 2 lakhs into 9 rupees 40 paise. అంతేగా? 2 lakhs into 9 rupees 40 paise అంటే 18,80,000. Discount on issue of debenture account data 2 lakhs into 0.60, 1,20,000 to 12% debentures account 20 lakhs. Debentures account is a liability. It shows the credit balance. This amount is repaid every year 1/5 of the amount. The debentures issued on 1/1/2020. అవునా అండి? 1/1/2020. What is the amount of debentures outstanding? 20 lakhs. Beginning of amount at the beginning of the year, what is the outstanding? 20 lakhs. What is the outstanding on 1/1/2021 అండి? 16 lakhs, because 1/5 of the debentures redemption on 31st December 2020. A first redemption made on 31st December 2020. That first redemption made on 31st December 2020.
Then 31st December 2020, 1/5 of debentures ante 4 lakhs. The outstanding amount is 16 lakhs. Then next, on 1/1/2022, what is the outstanding? 12 lakhs. On 1/1/2023, what is the outstanding? 8 lakhs. On 1/1/2024, 4 lakhs. The ratio will be 20:16:12:8:4. Then ratio 5:4:3. If the redemption made on 31st December 2020 అని చెప్పకుండా the first redemption made on 31st December 2022 అని చెప్పాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? These debentures are redeemed 1/5 every year. Okay, 1/5 every year. But the first redemption made on 31st December 2022. What is the outstanding balance on 1/1/2020 అండి? 1/1/2020 అంత outstanding ఉంటుంది 20 lakhs. On 1/1/2022, 21, 20 lakhs. There is no redemption in 2021. On 1/1/2022, it is also 20 lakhs. On 1/1/2023, 16 lakhs. The first redemption made on 31st December 2022 అని చెప్పాడు. అర్థమైందా? On 1/1/2024, we have a balance of 12 lakhs. On 1/1/2025, ఎంత? 8 lakhs. On 1/1/2026, 4 lakhs. గుర్తొచ్చిందా? ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చాడు. రివిజన్ ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు టచ్ చేసాం, ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. బికాస్ ఆఫ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ డేట్. ఈ డేట్కి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవటం. థియరీ చదివేటప్పుడు సరిగ్గా చదవట్లా. అదే థియరీ ఉంది చూడండి. ద టోటల్ అమౌంట్ షుడ్ బి డిస్కౌంట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ చూడండి. అవుట్స్టాండింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఇయర్. అదేగా నేను చేసింది. అవుట్స్టాండింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్ 20 lakhs ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో 20 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ ఆల్సో 20 lakhs, 16, 12, 8. దెన్ రేషియో 5:4:3:2:1. In 7 years we should return off. ఆ రేషియో ఎలా వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ ఇయర్ డిజిట్స్ అనగానే 5:4:3:2:1, 4:3:2:1 అనే బండ గుర్తు పెట్టుకోకూడదు. ఆ రేషియో ఎలా వస్తుంది అంటే క్లియర్గా మన థియరీ కంటెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి. ద టోటల్ డిస్కౌంట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఓకే, ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అంతవరకు కన్సిడరేషన్ చేస్తారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పా, లాస్ట్లో వదిలేస్తారని. లాస్ట్లోనే ఏముంది? అవుట్స్టాండింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్. ఆ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ అవుతుందంటే అవుట్స్టాండింగ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్. The outstanding amount on the first year is 20 lakhs. If the redemption made on 22, that is 20 lakhs. Next year 20 lakhs. Next year also 20 lakhs. అక్కడి నుంచి రిడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అర్థమైందా? ఇఫ్ దే బి రిడమ్షన్ ఎట్లా జరగచ్చు? ఫస్ట్ ఇయర్ 10 lakhs, 20 lakhsలో ఫస్ట్ ఇయర్ 10 రిడమ్షన్ చేస్తా. ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ 3 రిడమ్షన్ చేస్తా. థర్డ్ ఇయర్ 4 రిడమ్షన్ చేస్తా. ఆ తర్వాత 3 రిడమ్షన్ చేస్తానని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు రేషియో మారిపోవట్లా. ఎందుకని? ఆన్ 1/1/2020 we have a balance of 20 lakhs అండి. On 1/1/2021 what is the balance? 10 lakhs. On 1/1/2022 7 lakhs. On 1/1/2023 3 lakhs. అప్పుడు రేషియో 20:10:7:3. రేషియో మారిపోలా. దేన్ని బేస్ చేసుకొని? రిడమ్షన్ అమౌంట్స్ బేస్ చేసుకుని, రిడమ్షన్ డేట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ డేట్ బేస్ చేసుకొని. సో అది గమనించాలి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. వెన్ ద డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year, 6th year అని చెప్పాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో చెప్పండి, డిబెంచర్స్ ఎప్పుడు రిడమ్షన్ చేస్తా అన్నాడు? The company issued 12% debentures face value 10 lakhs at the rate of 10% discount on 1/1/2020. Debentures interest after tax TDS 10% payable on 30th June and December 31st every year.
All the debentures were to be redeemed after expiry of 5 years. The period after expiry of 5 years. After expiry of 5 years. అర్థమైందా అండి? సో దీన్ని ఏమంటాం? లంసమ్ రిడమ్షన్ అంటాం. అప్పుడు దీని డిస్కౌంట్ ఎలా రైట్ ఆఫ్ చేయాలి? 10 lakhs into 10%, 1 lakh. 1 lakh divided by, ఎప్పుడు రిడమ్షన్ చేస్తున్నాడు? ఆఫ్టర్ 5 years. ఎవ్రీ ఇయర్ 20,000 రైట్ ఆఫ్ చేసేది. అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ టాపిక్ టీడీఎస్. టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ ది సోర్స్. ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసేటప్పుడే శాలరీలో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ద శాలరీడ్ ఎంప్లాయ్, మాస్టర్ మైండ్స్లో శాలరీ పే చేస్తారు. నా శాలరీలో ఎవ్రీ ఇయర్ టీడీఎస్ కట్ చేసి పే చేస్తారు. ఎవ్రీ మంత్ టీడీఎస్ కట్ చేసి పే చేయాలి. పే చేయకపోతే నేను ట్యాక్స్ కట్ చేయొద్దు సార్, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అన్న. వాళ్ళు కనుక ట్యాక్స్ కట్ చేయకపోతే దే డిడ్ నాట్ షోన్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. వాళ్ళు దాన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో చూపించే రైట్ ఉండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు కనుక ఎక్స్పెండిచర్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్లో చూపించారంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా టీడీఎస్ కట్ చేయాల్సిందే. గవర్నమెంట్ వాళ్ళని పట్టుకుంటుంది, నన్ను పట్టుకోదు. వచ్చి నువ్వు శాలరీ టు ద హరికుమార్ సార్ అని చెప్పి ఓ 10 lakhs రాసావు. టీడీఎస్ ఏది? టీడీఎస్ డిపాజిట్ చేయాలిగా మీరు. అతని తరపున 10 lakhs మీద 10% వేసుకుంటే 1 lakh డిపాజిట్ చేయాలి, చేయలేదు. కాబట్టి 10 lakhs ఎక్స్పెండిచర్ రాసే రైట్ మీకు లేదు అన్నాడు వెంటనే. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఏమైంది? 10 lakhs పెరిగింది. 10 lakhs మీద 20% అప్లై చేసుకున్న 2 lakhs కట్టాలి వాళ్ళు. అందుకని ఆ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరిది? నాది. అందుకని ఎవ్రీ మంత్ ఏం చేస్తారు? నా శాలరీలో నుంచి ఆ 10% కట్ చేసి రిమైనింగ్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తారు. ఈ రెండున నేను పే చేశానని చెప్పి నాకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. సో టీడీఎస్ ఈజ్ ద లయబిలిటీ టు ద ఆర్గనైజేషన్. టీడీఎస్ ఈజ్ లయబిలిటీ టు ద ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అండి? ఇఫ్ మై శాలరీ ఈజ్ 70,000, they deducted 5,000 of TDS. What is the entry? Salary account at are 70,000 to TDS payable 7,000. Sorry, 3,000. 5,000 to cash 65,000. Entry అండి, salary account at are 70 to cash 65 to TDS payable. ఇలా నా దగ్గర నాలాంటి ఎంప్లాయీస్ దగ్గర కట్ చేసిన టీడీఎస్ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ద డిపాజిట్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్. అండ్ అప్పుడు టీడీఎస్ పేబుల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తారు. అర్థమైందా అండి? సేమ్ వే ఇది కూడా అంతే. ద సేమ్ వే ఇది కూడా సేమ్ ఎంట్రీస్ ఎలా వస్తాయండి? వెన్ ద డిబెంచర్స్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 10 lakhs, 10% డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్ ఎట్ 5% ప్రీమియం. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ఫస్ట్ వి కలెక్టెడ్ 10% డిస్కౌంట్ కాబట్టి వి రిసీవ్డ్ 9 lakh rupees. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ అండి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా 9 lakhs, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ 9 lakhs. మర్చిపోతున్నాం, ఇది జాగ్రత్త రాయాలి. 9 lakhs. దెన్ ఆఫ్టర్ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా 9 lakhs, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డేటా 1 lakh, loss on issue of debenture account at are 50,000. 5% ega redeemed at 5% premium 50,000 to how much? enta 12% debentures account 10 lakhs to debentures redemption premium account enta andi 50,000. debentures ఇదేంటి? సారీ, ఇక్కడ బ్యాంక్ కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 9 lakhs, డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 1 lakh, లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 50,000 టు 12% డిబెంచర్స్ అకౌంట్ 10 lakhs టు డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ ప్రీమియం అకౌంట్ 50,000. ఓ డిబెంచర్ అప్లికేషన్ కదా రాయాల్సింది. సారీ. ఓకే, రైట్. డిబెంచర్ application, good, very good. Debenture application account at are 9 lakhs, discount on issue of debenture 1 lakh, loss on issue of debenture 50,000 to 12% debentures 10 lakhs to debentures redemption premium 50,000. అర్థమైందా అండి? అర్థమైందా?
తర్వాత జూన్ 30న ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. దేని మీద? ఈ 10 lakh rupees డిబెంచర్ మీద 12% చొప్పున 6 monthsకి. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ అండి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెటార్ 10 lakhs into 12% into 6 months. సార్ 6 months కంపల్సరీనా? అది వాడిష్టం. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇష్యూ మంత్లీ పే చేస్తానని చెప్పొచ్చు, 6 monthsకి, క్వార్టర్, అది వాడిష్టం. హియర్ దే మెన్షన్ 6 months. కాబట్టి 60,000 టు బ్యాంక్ టు టీడీఎస్ పేయబుల్. హౌ మచ్ టీడీఎస్ ఈజ్ డిడక్టెడ్ అని చెప్పాడండి? 10% ఆఫ్ ద అమౌంట్ 6,000. టీడీఎస్ ఎంత చెప్పాడు? 10% అని చెప్పాడు చూడండి. 10% అని చెప్పాడు చూడండి. 10% TDS. Then 6,000 to debenture holder account 57,000. Debenture 54,000. Sorry, 54,000. కొంచెం ఎనర్జీ కూర్చోండి, కొంతమందిని చూస్తుంటే నాకు కూడా మిస్టేక్స్ పోతున్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ 60,000 టు టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్ 6,000 టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ 54,000. అయిపోయినాయి వికెట్లు అప్పుడే. ముసలోళ్ళు కదా, కొంచెం కష్టమే. 80 years ఏజ్లో అంతేనండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెట్ ఆర్ 60,000 టు టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్ 6,000 టు డిబెంచర్ హోల్డర్ 54,000. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ, ఈ టీడీఎస్ని డిబెంచర్ హోల్డర్కి పే చేస్తూ ఏమని రాయాలి? టీడీఎస్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? రైట్, తెలుసు కదండి. లాస్ట్ ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం? పిఎండల్ అకౌంట్ డేటా టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ టు డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అకౌంట్. ఎంత రాయాలండి? డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ ఎంత? 1 lakh టోటల్ రాయొచ్చా? కళ్ళు పేలిపోతాయి. 1 lakh ఇంటూ ఎంత రాయాలి? 1/5, దట్ ఈస్ 20,000 టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 50,000 ఇంటూ 1/5, దట్ ఈస్ 10,000. దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ఎంట్రీ. ఈ ఎంట్రీ రాసినప్పుడే మంచి మార్క్స్ పడతాయి. నువ్వు పైన ఎంట్రీస్ ఎన్ని రాసినా దానికి వేరు. ఈ ఒక్క ఎంట్రీ దేనికోసం? నువ్వు పొరపాటున డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ 1 lakh టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ 50,000 అని రాసి వచ్చి ఎంట్రీ కరెక్టే కదా సార్, 2 అమౌంట్లే కదా సార్, అవుట్ 50% ఆఫ్ ద మార్క్స్. మీరు అందుకనే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ సర్టిఫికేట్ కాపీస్ తెప్పి చూసుకోండి కావాలంటే. మీరు ఎక్కడ మిస్ చేసుకున్నారో అవన్నీ తెలిసిపోతాయి. మీరు రాసిన సర్టిఫికేట్ కాపీస్ తెప్పించుకుంటే ఫైనల్ వాళ్ళు తెప్పించుకుంటారు ఎక్కువ మీకన్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంది, నేనేం మిస్టేక్ చేస్తున్నా నాకు తెలియాలి అని. నేనేం మిస్టేక్ చేస్తున్నా నాకు తెలియాలి అని చెప్పి తెప్పించుకుంటారు. చార్జ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయినా సరే. ఏంటంటే మనం ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియాలి. ఇదే మిస్టేక్. చాలామంది ఏంటంటే ఇక్కడే మేజర్ మిస్టేక్ చేసేస్తారు. ఏం రాసేస్తారు? అన్నీ రాస్తున్నావు. ఆ ఎంట్రీ కరెక్ట్గానే రాస్తావు ఇక్కడ వరకు. పిఎండల్ అకౌంట్ డేటా టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ టు డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ టు లాస్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. బట్ ఫిగర్స్ ప్రెజెంటేషన్ రాంగ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిబెంచర్స్ అండి. ఓకేనా? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాపిక్ కన్సైన్మెంట్. కన్సైన్మెంట్లో నేను పెద్దగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఏం చెప్తానంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్స్ అండ్ అబ్నార్మల్ లాసెస్. మొన్న జరిగిన ఎగ్జామ్లో కూడా డౌటా? సార్
సార్ హలో సార్ చెప్పమ్మా. ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం వల్ల డిబెంచర్ యూజ్ ఏంటి సార్? చెప్పమ్మా. ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం వల్ల డిబెంచర్ హోల్డర్కి యూజ్ ఏంటి సార్? ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రీమియం వల్ల అని చెప్తున్నావు, చివరిది అర్థం కావట్లా. యూజ్ సార్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేసేటప్పుడు ప్రీమియం మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారా, అదా డౌట్? ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం సార్, ప్రీమియం ఓకే. యూజ్ ఏంటి సార్ డిబెంచర్ హోల్డర్కి? ఓకే 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 అర్థమైంది నాన్న. డిబెంచర్స్ ప్రీమియం ఇష్యూ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ టు ద ఈ డిబెంచర్ హోల్డర్, అదేనా? సో ఓకే రైట్, చూడండి. యాక్చువల్గా థీరీ కాన్సెప్ట్ అది, అందుకనే స్కిప్ చేశా. డిబెంచర్స్ని డిస్కౌంట్కి ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు, ప్రీమియంకి ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద టాపిక్ అండి. డిబెంచర్స్ని డిస్కౌంట్కి ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు, ప్రీమియం డిస్కౌంట్కి ఎప్పుడు ఇస్తారండి? కొనేవాళ్ళు లేనప్పుడు. When the debentures are not purchased by the debenture holder, we can issue the debentures at discount అండి. డిమాండ్ ఉంది, ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తారు. ఎందుకని? నా డిబెంచర్స్ నేను పబ్లిక్ ఇష్యూ చేశా, ఐ నీడ్ 10 lakh rupees ఆఫ్ అమౌంట్. దిస్ డిబెంచర్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ 100 rupees. ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ ఇష్యూ చేశా 10,000 డిబెంచర్స్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 100. దేన్ని చూసుకుంటారండి? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్ ఎంత ఇస్తానని చెప్పా? 4% ఇస్తానని చెప్పా. ఎవడన్నా కొంటాడండి? బ్యాంకులో వేసుకుంటే 6% వస్తుంది, నీకు ఇస్తే నాకు 4% అయితే నీ దగ్గర ఎందుకు, పని చూసుకో అంటాడు. అదే నేను 6% ఇస్తానని చెప్పా, 4 కాదులే అబ్బాయి 6 ఇస్తాను, నా దగ్గర పర్చేజ్. అవును సార్, బ్యాంకులో 6 ఇస్తున్నప్పుడు మీరు 6 అయితే అట్ట సార్? ఎందుకని? బ్యాంక్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్. మీ కంపెనీ ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు పోయింది, ఇవాళ బాగుంది, రేపేంటి పరిస్థితి? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, సచన్ కంప్యూటర్స్. ఒకప్పుడు టాప్ మోస్ట్ కంపెనీస్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అంట, సారీ రిలయన్స్ కంపెనీ, రిలయన్స్ ఆర్కామ్, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్. ఒకప్పుడు అందరి చేతులు రిలయన్స్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు జియో ఫోన్, అది వేరు. అది ముఖేష్ అంబానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, జియో. ఆర్కామ్ అనిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సంబంధించింది, ఇప్పుడు జీరో అయిపోయింది. ఎవరు వాడుతున్నారు ఆర్కామ్ కంపెనీ షేర్స్ని? ఆర్కామ్ కంపెనీ ఫోన్ ఎవరు వాడుతున్నారు? రెవెన్యూ ఏది? ఇప్పుడు వాడికి అప్పిస్తే ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి? వాడికి అప్పిచ్చున్నాం అనుకోండి అనిల్ అంబానీకి, మన పరిస్థితి ఏంటి? సో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అదే నేను బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ వేసుకుంటే 6% కాబట్టి నాకు ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్, కాబట్టి నేను బ్యాంకులో వేసుకుంటానయ్యా, నీకు పెట్టను అంటాం. మరి నీ చేత నేను తెచ్చుకోవాలి, మరి నేను 6% మించి ఇవ్వలేను. ఎందుకని? నా పరిస్థితి అలాంటిది. నా పరిస్థితి 6% మించి నేను ఇంట్రెస్ట్ పే చేసే పరిస్థితుల్లో నేను లేను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? 100 rupees డిబెంచర్ని 10 rupees డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 90 rupeesకి అమ్ముతా. అప్పుడు నీకు 10 rupees తగ్గుతాయి కాబట్టి పబ్లిక్ అట్రాక్ట్ అయి నాకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు? వెన్ ద బ్యాంక్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ద డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ ద డిబెంచర్స్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ అండి. అలా కాకుండా డిస్కౌంట్, నాకు డిబెంచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఇస్తా ఇంట్రెస్ట్ 9% అండి. 9%, బ్యాంకులో ఉంది 6%. ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఏం చేస్తారు? నా దగ్గర పెట్టడానికి రెడీ అయ్యి ఓవర్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. మరి దాన్ని నేను క్యాష్ చేసుకోవాలిగా. మరి పబ్లిక్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు క్యాష్ చేసుకోవాలి కదా. క్యాష్ చేసుకోవడం అంటే ఏం చేయాలి? 100 rupees డిబెంచర్ ప్లస్ 10 rupees 110, ఇష్టమైనడు కొనండి లేకపోతే పోండి. ఎందుకు సార్ అంటే, మరి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ నువ్వు పర్చేజ్ చేయడానికి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కదా, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా ప్రైస్కి అమ్ముతాను, దానికి ఇష్టమైనడే కొనండి. రీసెంట్గా జొమాటో పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చింది, 10 rupees షేర్ని 85 rupeesకి అమ్మింది. ఎక్స్ట్రా ప్రీమియం. ఎందుకని? అందరు కొనడానికి రెడీగా ఉన్నారు, మరి జొమాటో కంపెనీ షేర్స్ అంటే మంచి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, జొమాటో కంపెనీ సర్వీస్ పాయింట్ కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తే మనకు కూడా మంచి డివిడెండ్ ఇస్తాడు. సో షేర్ వాల్యూ మార్కెట్లో పెరిగిద్ది కాబట్టి పబ్లిక్ పర్చేజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అదే షేర్ని ఇప్పుడు మార్కెట్లో 85, అది పబ్లిక్ ఇష్యూకి వచ్చి లిస్ట్ అవ్వగానే ఈ షేర్ వాల్యూ 140 rupeesకి వెళ్ళింది. ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది వాళ్ళందరికీ, అమ్మేసే వాళ్ళంతా. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిక్లైన్ అయ్యి 80 rupees దగ్గర ఉంది. ఎప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, వాడు క్యాష్ చేసుకుంటాడు. 10 rupees ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న డిబెంచర్ని 85కి అమ్మాడు.
అంటే 75 రూపీస్ ఇస్ ద ప్రీమియం. అలా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడు డిబెంచర్స్ని ఎక్స్ట్రా అమౌంట్కి సేల్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీమియం. ఓకేనా అండి? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? క్లియరా? ఎవరు అడిగింది? రైట్. చెప్పండి. అర్థం కాలేదమ్మా. Why you are using the debentures suspense account? Why? Because means we need to write a journal entry for debentures issued for collateral security. There is no change of financial status. There is no change. మనకి ఎలాంటి చేంజ్ లేదు. If you took a loan of 10 lakhs, bank account debtor to bank loan account 10 lakhs. They provided 10 lakhs loan. We are giving the debentures as collateral security. It is under sleeping mode. That doesn't have any financial change. But some other says you need to record the transaction only. If you are issue the debentures, first you need to record this transaction. But how it will be recorded? We need to create some ledger account. So that's why we create suspense account. Debentures suspense account data to debentures account. Debentures appears on the liability side. Debentures suspense account appears on the asset side under other non-current asset. After repayment of this loan, they cancel the entry. Just imagination entry. If the trial balance is not tallied, why we need the suspense account? For temporary purpose. So in the same way, for temporary satisfaction, we create a special entry called debentures suspense account data to debentures account. Okay? If it appears in the exam, then how are we supposed to present it, sir? We need to record both method 1 and method 2. We need to give two answers, method 1 and method 2. రెండు ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే వాడు ఏది ఆన్సర్ వాల్యుయేషన్ చేస్తాడు, మనకు తెలియనప్పుడు రెండు ఇచ్చేసేయాలి. ఓకేనా అండి? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో ఒక స్టూడెంట్ అడిగారు చూడండి. We issued 20,000 shares, 10 rupees each. శిరీష, రైట్ చూడండి. We issued 20,000 shares, 10 rupees each with a premium of 20%. With a premium of 20%. 20,000 shares with a premium of 10 rupees share, 20% premium. Application money 2 rupees on application. Allotment 4 rupees. Includes premium of 1 rupee. First call of 5 rupees. Includes premium of 1 rupee. Second call is 1 rupee. Second call of 1 rupee, that is 12 rupees. Having a shareholder applied for 3,000 shares. Public applied for 30,000 shares అండి. మా ఎవరు మాట్లాడద్దు ప్లీజ్. ఇష్యూడ్ 20,000. తనకొచ్చిన డౌట్ మీదే, మీరు గమనించండి, దానికి ఎంట్రీ చెప్పండి. అప్పుడు గొప్ప. మీరు విన్నదానికి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్, వచ్చింది. చూడండి, దే ఇష్యూడ్ 20,000 shares. Public applied for 30,000 shares. On application, they collect 2 rupees. On allotment, 4 rupees. 1 rupee premium included in allotment. On first call, 5 rupees. Final call, 1 rupee. Mr. A applied for 3,000 shares. అంటే ఎన్ని అలాట్ అవుతాయండి? 2,000 shares అలాట్ అవుతాయి. He failed to pay the allotment first call were forfeited after the first call shareholders. B applied for 4,000 shares, failed to pay the first and second call అన్నారు. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కాల్. ఇప్పుడు forfeiture లో A applied for 3,000 shares, failed to pay the allotment and first call. Allotment and first call. Allotment and first call. B having 4,000 shares, failed to pay the first call, first and second call. Forfeiture entry రాయాలి. ఎప్పుడు?
After the first call, his shares are forfeited. After first call, shareholders forfeit the shares అన్నాడు. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫర్ఫీట్ చేయాలండి? ఏ 3000 షేర్స్ని షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెటార్ అప్లైడ్ ఫర్ 3000 అంటే 2000 షేర్స్. 2000 into how much? 2 plus 4 plus 5, that is 11 rupees. In this 11 rupees, 2 rupees is premium, that is 9 rupees, 18,000. Security premium account debtor, how much? సో తన ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఎలా ఉంది అది తెలియాలిగా నాకు. సో తను ఎంత పే చేసింది? 3000 షేర్స్కి ఎంత పే చేసిందండి? 2 రూపీస్ చొప్పున 6000 పే చేసింది. 2000 షేర్స్కి 2 రూపీస్ చొప్పున 4000 కట్ చేస్తే 2000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. తనకి మనం ఎంత కాల్డప్ చేస్తున్నాం? 2000 into 4. ఈ 4లో 3000 ఫర్ క్యాపిటల్, 1000 ఫర్ ప్రీమియం. ఎక్స్ట్రా ఉన్న 2000 ఏం చేస్తాం? క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్రీమియం పూర్తిగా పే చేయలేదు. హ్యాపీ. సో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ డేటా 2000 into 2 rupees 4000. టు కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ ఎంతండి? కాల్స్ ఇన్ ఎరియర్స్ కాకపోతే షేర్ అలాట్మెంట్ అని రాస్తాను. ఏమైంది? షేర్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్లో ఎంత ఫెయిల్ అయ్యాడు? టోటల్ పే చేయాల్సింది 2000 into 4, 8000. 8000లో 2000 ఎక్సెస్ మనీ ఉంది, 6000. ఎక్కడండి? అలాట్మెంట్. సో కాల్స్, ఫస్ట్ కాల్ ఎంత? 2000 into 5, 10,000. టు ఫర్ఫీటెడ్ అకౌంట్ హౌ మచ్ అండి? 22 minus 16 ఎంత? సరిపోయిందా లేదా? 6000 సరిపోయిందా లేదా? ఎలా తెలిసి సరిపోయిందని? వి కలెక్టెడ్ 6000. అర్థమైందా? ఇప్పుడు బి షేర్స్ని ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ పే చేయలేదు. అప్పుడు ఎంట్రీ we need to cancel only 1 rupee on security premium because she failed to pay the first call money. ఫస్ట్ కాల్ మనీలో ప్రీమియం ఎంత ఉంటుంది? 1 రూపీనే. కాబట్టి ఆ 1 రూపీ ప్రీమియం అక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే చాలు. ఎంట్రీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డేటా సెక్యూరిటీ ప్రీమియం 1 రూపీ టు షేర్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్, ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ టు సెకండ్ కాల్ అకౌంట్ టు ఫర్ఫీటెడ్ షేర్స్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఓకేనా అండి? రైట్. నెక్స్ట్ కన్సైన్మెంట్ చాప్టర్ అని చెప్పాను. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోస్ ద ఎంట్రీస్ అండి. అందరికి ఎంట్రీస్ వచ్చుగా? బాగా వచ్చు. ఏమొచ్చు బాగా అంటే when your consignment account is opened, when the consignment account is opened, to goods sent on consignment, to cash consignor expenses, to consignee expenses, to consignee expenses, to consignee commission, by consignee sales, by consignment stock, by abnormal loss, by abnormal loss. ఇంతవరకు బాగానే రాస్తాం. ఇది బ్రహ్మాండంగా రాస్తామండి. ఈ అమౌంట్లు రాసేటప్పుడే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. ఈ అమౌంట్స్ రాసేటప్పుడే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద అమౌంట్స్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎవరండి మాట్లాడుతున్నారు? ఐడెంటిఫై ద అమౌంట్స్. అమౌంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీంట్లో నేర్చుకోవాల్సింది అదే. ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. దీంట్లో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ద ఆర్డినరీ కమిషన్ ఈస్ 5%, del creditory commission is 2.5%. If the del creditory commission is allowed when the bad debts are occurred, no amount is recorded in consignment account. ante del creditory commission iste bad debts evaru bharinchali? Consignee. appudu no amount is recorded in consignment account. First adi telusukovali. If the del creditory commission is not allowed, then bad debts will be recorded on the debit side of consignment account. Debit side of
consignment. Here they send 1 lakh rupees goods. What is the entry? Consignment account data to goods sent on consignment. He incurred 10,000 rupees as expense. Consignment account data to cash account. Consignment account is a nominal account, just like a profit and loss account. Just like a profit and loss account. First question చూడగానే ముందు ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది how much of goods are sent on consignment. Last benches సరిగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లా మీరు. లాస్ట్ 4-5 బెంచెస్ అండి. ప్లీజ్ ఓపిక ఉండాలి, తప్పదు. మీరు ఇప్పుడే చూసారు, ఫైనల్కి వెళ్ళారనుకో ఒక ఫ్యాకల్టీ వస్తాడు, కంటిన్యూషన్ 12 hours చెప్తాడు రోజుకి. వినాల్సిందే, తప్పదు, అంతే. మరి ఆ ఫ్యాకల్టీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్, నీ అవసరం, నువ్వు వింటావు కూడా ఆ టైంలో. ఎందుకని? డబ్బులు కనిపిస్తాయి అప్పుడు. ఒక 6 months ముందు పాస్ అయితే ఒక 3 lakhs వస్తాయి. ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? అంతే కదా. ఒక అటెంప్ట్ పోయిందంటే 6 months శాలరీ పోయినట్టే. ఇప్పుడు నాన్న కదా ఖర్చు పెట్టేది, మనకు తెలియదు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు కదా, అప్పుడు తెలిసిద్ది ఆ బాధ. అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. రైట్. టు బి ఫ్రాంక్ అండి, టు బి ఫ్రాంక్, ఫైనల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు వాళ్ళు. ప్రతి అటెంప్ట్ని చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకుంటారు. కారణం ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ మనీ కనిపిస్తుంది అక్కడ. అటెంప్ట్ ఎంత తొందరగా క్లియర్ అయితే అంత మంచిదని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. రైట్. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ 1 lakh? Consignment account data to goods sent on consignment. So consignor expenses is 10,000. Consignment account data to cash. They received advance of 30,000. Bills receivable account data to consignee. Who is the consignee? Y. Who is the consignor? X. So next is account sales 1,50,000. The bill is discounted at bank account data or discount account data to bills receivable account. The first entry for goods sent on consignment, second entry for consignor expenses, third entry for advance receipt, fourth entry for discounted bill. Then after we received a account sales 1,50,000, out of which credit sales is 10,000. వాడు క్రెడిట్ సేల్స్ చేస్తే మనకెందుకు, క్యాష్ సేల్స్ చేస్తే మనకెందుకు? టోటల్ సేల్స్ చేశాడు ఎవరు? Consignee. He is liable. Then entry consignee account data to consignment account. Consignee is our debtor. When he sold the goods, consignee become as a debtor. Consignee account data to consignment account. And next, clearing charges and other expenses 1,000. 2,000 plus 1,000. What is the entry? Consignment account data to consignee account. Here entire goods are sold. ఇక మనకు అనవసరం ఈ ప్రాబ్లం. ఎంటైర్ గూడ్స్ అమ్మేశాడుగా, ఇంకెందుకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది? దీంట్లో ఏముంది? కమిషన్ ఒకటే. వాట్ ఇస్ ద కమిషన్ అమౌంట్ అండి? 1,50,000 ఇంటూ 7.5%, అంతే. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫిగర్ ఏముంది అంటే 1,50,000 ఈజ్ సేల్స్, 7.5% ఈజ్ కమిషన్, అంతే. ఇంకంత మించి దాంట్లో ఏం లేదు, తీసేయండి, మనకు వద్దు ఇది. ఇక్కడ చూడండి, షోయింగ్ దట్ 4/5 of the goods are sold at 55,000. His commission is 10%. One of the customer turned insolvent, could not pay 600 rupees. What is the accounting entry for 600? Here there is no del creditory commission. Here occurred bad debts. Bad debts will be buried by consignor. సేల్స్ కి ఏ ఎంట్రీ రాస్తామో బ్యాడ్ డెట్స్ కి అదే ఎంట్రీ రివర్స్, అంతే. వాట్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ సేల్స్? కన్సైనీ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. బ్యాడ్ డెట్స్ ఎంట్రీ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు కన్సైనీ. టు రెడ్యూస్ ద కన్సైనీ డ్యూ. సార్ 1 lakh rupees సేల్ చేశాను, ఒక కస్టమర్ 5,000 ఎగ్గొట్టేశాడు అంటే ఐఎమ్ లయబుల్ ఫర్ 95,000 ఓన్లీ. You are not paying delicatory commission. So that's why that 5,000 will bear by consignor only. What ఏమంటాడు? 1 lakh సేల్ చేశా, but 5,000 is bad debts. That 5,000 need to bear by consignor. What is the entry for bad debts means? Sales ki reverse entry. Consignment account data to consignee. Loss is always debited to consignment. Loss is always debited to consignment. That's why consignment account is debited. To reduce the consignee amount,
consignee account is created. He is debtor to us. To reduce the consignee due amount, consignee account is created. Here 4/5 of the goods are sold at 55,000 and so that means 1/5 of the goods are unsold. అది ఐడెంటిఫై చేయాలి క్వశ్చన్లో. చాలా మంది ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు. సో 1/5 of the goods ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? So what is the total goods sent? 50,000. Total goods sent 50,000. 50,000 into 1/5. Unsold stock is 10,000. We should add direct expenses అంటున్నాం. Direct expenses అంటే అవేవో expenses అనుకోకండి. The expenses should be shown in trading and profit and loss account. The expenses shown in the trading account are the direct expenses ante. Which expenses are to be shown in the trading account? That expenses are the direct expenses. AV, freight, carriage, all expenses of consignor is direct andi. Simply we can say all expenses of consignor is direct expense. Except discount charges ఇలాంటివి రావుగా మనకేం పెద్ద ఇబ్బంది పడం. So total consignor expenses at the time of sending of expenses all are direct expenses. But in consignee విషయంలో ఆక్ట్రాయి క్లియరింగ్ చార్జెస్ అని చెప్పకుండా నేను సింపుల్ కూడా చెప్పా. ఏమని? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఆక్ట్రా ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ చూపిస్తాం? ఫైనల్ అకౌంట్స్లో. ట్రేడింగ్ క్లియరింగ్ చార్జెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఫ్రైట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. సో ఆ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అక్కడ అయితే ఉంటాయో దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంతే. రిమైనింగ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. ఎవరివి? బోత్ కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ. ఇది యాడ్ చేయడంలో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ. వాట్ ఇస్ ద కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్? 1000 ఫర్ ప్యాకింగ్ చార్జెస్. 1/5 of the expenses are consignor. 1000 into 1/5. That is 200. Consignee expenses. Consignee why spent? Why spent 2005 carriage, freight and carriage, 500 for go down rent, 300 for insurance. ఏవి తీసుకోవాలి? Freight and cartage. That means 2,000 rupees is consignee's expenses into 1/5. That is the total is, what is the entry? Consignment inventory is an asset. In asset is to the asset to us. Consignment inventory account data to consignment account 10,600 అయిపోయింది. అదొక్కటే కదా దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. మిగతా ఏం లేదు. కమిషన్ 10% ఆన్ సేల్స్. 55,000 మీద 10%. దట్ ఈస్ 5,500. ఎనఫ్. నెక్స్ట్ CRD 3 కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉందా లేదా ఈ సమ్లో? క్విక్ గా చూసేయాలి. వి సెంట్ 1000 units, sold 600 units and 300 units. That means 100 units are unsold. 100 units are unsold. What is the cost price of each? 100 rupees. Then 100 units sale చేయలేదు. T-shape 100. 1000 లో 900 are sold, 100 are unsold. Calculation of unsold stock. Consignment stock or unsold stock. So 100 DVDs at the rate of 100. That is 10,000. We need to add direct expenses. Everybody, consignor and consignee. Consignor and consignee. Consignor ఎంత ఉన్నాయండి? ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ? At the time of spending 3,000 for clearing charges. Sorry, 1500 for consignor for 1000 DVDs. Then 1500 by 1000 into 100. That is 150. What is the amount of consignee? 3,000 for clearing charges. Selling expenses are 20 rupees per DVD. Selling expenses are 20 rupees per DVD. Then 3,000 for clearing charges. Clearing charges ఎక్కడ చూపిస్తాం? ట్రేడింగ్ అకౌంట్. 3,000 by 1,000 into 100.
That is 300. The closing stock is 10,450. Okay na andi? So what is the entry for 10,450? Consignment stock account data to consignment account. సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మ్యాచ్ చేసేటప్పుడే ఇది చేస్తారండి. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మ్యాచ్ చేసేటప్పుడే రాంగ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్వశ్చన్లో ఏముంది? కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్సైనర్ 1500 వాడి అన్నీ తీసుకోవాల్సింది. బట్ కన్సైనీలో సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్లియరింగ్ ఛార్జెస్ చెప్పాడు. కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పాలా ఇది? సో అందరికి తెలిసిందే, చాలా ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి అప్లై చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొత్త పాయింట్ ఏంటి అంటే కమిషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే పాయింట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ పర్ డివిడి సోల్డ్, వాట్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెండిచర్? 20 into 900, నాట్ 1000 అండి. దట్ ఈస్ 18,000. అదే కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అబ్నార్మల్ లాస్ వచ్చేసింది. సో ఎన్ని లాస్ అయిపోయినాయి? 50 radios are in transit, stolen, 150 are in still in transit. Closing stock ఉందా? టోటల్ ఎన్ని రేడియోస్? 1000 రేడియోస్లో 50 డ్యామేజ్ అయిపోయింది, 950. 150 in transit. Consignee received 800 radios. Out of 800 he sold 750 radios. Out of he sold 750 radios. 750. Then unsold is, అంటే ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 3 steps. కమిషన్ సింపుల్, 6% ఆన్ సేల్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై హర్. ఆన్ సేల్స్ మీద 6% ఆపరేట్ చేసేస్తాం. సేల్స్ ఎంత అండి? 9 lakhs. 9 lakhs into 6%, 54,000. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్? అబ్నార్మల్ లాస్ ట్రాన్సిట్ లో జరిగిందా, కన్సైనీ గోడౌన్ లో జరిగిందా? కన్సైనీ గోడౌన్ లో, ట్రాన్సిట్ స్టోలెన్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. సో వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో అబ్నార్మల్ లాస్ ఎన్ని గూడ్స్ అండి? 50 at the rate of 900 each, that is 45,000 plus consignor expenses. How much andi? 7,650 for freight, 3,250 for insurance. 7,650 plus 3,250, that is 10,900. 10,900 divided by 1000 into 50, that is 540. The loss is 45,545. Any claim is received and the amount of claim is 35,000. What is the entries? 10,545. 2 entries రాయొచ్చు, 1 entry రాయొచ్చు. ఎలా? abnormal loss account debtor to consignment account 45,545. Insurance claim account debtor 35,000. P&L account debtor 10,545 to abnormal loss account 45,545. ఈ రెండు క్లబ్ చేసే అబ్నార్మల్ లాస్, అబ్నార్మల్ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్, P&L అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఎనఫ్. 35,000 కాదండి, 50,000 వచ్చింది. అప్పుడు 50,000 minus 45,545, 4,455 is the abnormal gain. గెయిన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ అకౌంట్ డెటార్ 50,000, P&L అకౌంట్ డెటార్ 10,000, సారీ ప్రాఫిట్ గా
టు అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ 45,545 టు P&L అకౌంట్ 4,450. ఇదే క్లబ్ చేస్తే 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఏంటిది? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ 50,000, అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. అర్థమైందండి? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అంటారు. ఓకేనా? దట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ సారీ ఎంట్రీ ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అకౌంట్ రాయాలండి. ఇది ఇంపార్టెంట్. మన ఎగ్జామ్లో జరిగింది ఇదే, చెప్పాను కదా. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎక్కువ వచ్చింది, ఎంత? 50,000. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 50,000. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ బ్రాకెట్లో అబ్నార్మల్ లాస్ అని రాయాలి. ద గెయిన్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు డెబిటెడ్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండి. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 ఎంట్రీస్ రాయాలి. ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అకౌంట్ డెటార్ టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ 50,000, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు P&L అకౌంట్. సార్ పైది రాస్తే మార్కులు పడవా సార్? పడతాయండి, కానీ తగ్గించి వేశాడు సిచ్యువేషన్. నేను చేసేదేం లేదు, అక్కడ జరిగింది చెప్తున్నా మీకు. ఇప్పుడు గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎన్నండి? 150 రేడియోస్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 900, దట్ ఈస్ 1,35,000. ఎంట్రీ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతండి? 10,900 బై 150 ఇంటూ 1000 ఇంటూ 150. వాట్ ఇస్ ద అమౌంట్? 10,900 divided by 1000 into 150, 1635. The amount is 1,36,635. What is the entry andi? Goods in transit account data to consignment account. What is the entry? ఇంకోసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 50 ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 900, దట్ ఈస్ 45,000. కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 10,900 బై 1000 ఇంటూ 50, 545. కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయండి? కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉన్నాయి? మిస్ గీతా received a delivery of 800 says account says 30th September showed 750 radios. 10,500 divided by 1000 కాదు, అది ఎవరో 1000 అనేసారు ఆల్రెడీ. అదే మిస్టేక్. మనం చేసే మిస్టేక్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ మీరు చేసే మిస్టేక్స్ చెప్తున్నా. అవన్నీ రాసుకోవటం అన్నా జరగాలి, గుర్తుపెట్టుకోవటం అన్నా జరగాలి. 1000 అంటే చాలా ఈజీ అండి, కానీ ఎగ్జామ్లో ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ప్రజెంట్ చేయడం కష్టం. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మా 800 చెప్పడం నాకు ఈజీ, నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కష్టం. గుర్తుంచుకోండి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అవే మీరు చేసే మిస్టేక్స్, మీకు మార్క్స్ కట్ అయిపోతుంది వాటి దగ్గరే. 656, ద టోటల్ ఈస్ 656 plus 545 plus 45,000, 46,201. ఓకేనా అండి? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, అన్సోల్డ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ అబ్నార్మల్ లాస్ అండ్ నార్మల్ లాస్ బోత్ ఆర్ గివెన్. మొన్న ఎగ్జామ్కి ఇచ్చారండి, మొన్న ఎగ్జామ్కి ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్. ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఎవ్వరూ కరెక్ట్గా కన్సిడర్ చేయలేదు. మన ఎగ్జామ్కి ఇస్తే ఏం చేశారు, మిస్టేక్ ఏంటో చెప్తా చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే నార్మల్ లాస్ అబ్నార్మల్ లాస్ బోత్ ఆర్ గివెన్, రెండు ఇస్తే యు నీడ్ టు రికార్డ్. నార్మల్ లాస్ ఉంటే చాలండి, అబ్నార్మల్ లాస్ ఉన్నా లేకపోయినా. నార్మల్ లాస్ అనే క్వశ్చన్లో కనిపిస్తే 3 కాలమ్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ చేయండి. యూనిట్స్, రేట్, అమౌంట్. ఇది గుర్తు రావాలండి. యూనిట్స్, రేట్, అమౌంట్. ఎప్పుడు
normal loss. If the question is given in the normal loss, you need to remember units, rate, amount. How much of goods are sent? 15,000 kgs, 30 rupees per kg. 15,000, 30 rupees. That is 4,50,000. Add expenses of 5 rupees. Consignor expenses add cheyali. Consignor expenses add cheyali. Entandi? 5 rupees per freight and insurance annadu. 15,000 into 5. 75,000. Total enta quantity andi? 15,000 quantity. Amount is 5,25,000. Here transit, loss in transit is called abnormal loss. Enta transit loss jarigindannadu? 100 kgs of ghee is due to leakage, which is treated as normal loss. 400 kgs of ghee destroyed in transit. But transit lo vadiki receive avaleduga. So before deducting the normal loss, first you should consider abnormal loss. Ennandi? 400 kgs. How much? Abnormal loss 5,25,000 by 15,000 into 400. How much andi? 5,25,000 divided by into 400. That is 14,000. What is the entry for 14,000 andi? Abnormal loss account data to consignment account. That is 5,11,000. 5,11,000. Then after, ఇప్పుడు కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మంది చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ మైనస్ చేసిన తర్వాత కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేశారండి. 2-3 పేపర్స్ లో చూశాను. అబ్నార్మల్ లాస్ మైనస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్. ఫస్ట్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే. చూడండి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. కన్సైనర్ పంపిస్తున్నాడు, ఫ్రైట్ పే చేస్తేనే కదండి రోడ్డు మీదకి వచ్చేది. అక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. గూడ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే ఏంటి? వీడు స్పెండ్ చేసిన తర్వాతగా యాక్సిడెంట్ అయింది కాబట్టి నేను ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఇవ్వనంటే లారీ వాడు ఊడుకుంటాడా? నాకేమవసరం? ఫ్రైట్ అనేది అబ్నార్మల్ సిచ్యువేషన్. సో ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ స్పెండ్ చేయాలి. కాబట్టి ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆఫ్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ నీడ్ టు డిడక్ట్ అబ్నార్మల్ లాస్. దెన్ ఆఫ్టర్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి. హౌ మచ్ ఆఫ్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ అండి? He spent 33,000 advertisement recurring expense. There is no consignee expense. ఈ ఎగ్జాంపుల్ వల్ల ప్రాబ్లం ఇదే. ఏంటి సార్ అంటే నువ్వేమనుకుంటావు? ఈ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ అవసరం లేదనుకుంటావు. కాదు, కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేసి దట్ ఈస్ 14,600, 5,11,000. ఇప్పుడు మైనస్ నార్మల్ లాస్ ఎంతండి? 100. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్, యాడ్ కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ప్లస్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ నార్మల్ లాస్. 14,500, 5,11,000. ఇంతవరకు బాగా చేశాడండి ఒక స్టూడెంట్ అయితే, చక్కగా చేశాడు. బట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశాడండి? ఎన్ని యూనిట్స్ సేల్ చేశాడు? 7,500. అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5,11,000 by 14,500 into 7,500. ఎన్నండి అన్సోల్డ్? 14,500లో 7,500 అన్సోల్డ్ సేల్ చేస్తే 7,000 ఈజ్ అన్సోల్డ్. కానీ వాడు ఎంత రాశాడు? నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ అండి. ఎంత చూడండి, మొత్తం పైన ఉన్నదంతా ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా చేశాడు. బట్ చివరికి వచ్చేసరికి కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్న స్టేజ్ ఉంది చూసారా, విసుగ్గా తప్పదా ఇంకెంతసేపు, ఇంకో 20 minutes, ఇంకో 15 minutes, ఇక 30 minutes, అట్లా ఉంది పరిస్థితి. సేమ్ ఎగ్జామ్లో కూడా అదే జరిగింది. వాడికి వచ్చు పాయింట్ ఇదంతా క్లియర్గా చేశాడంటే వర్కింగ్ నోట్స్ చాలా క్లియర్గా చేశాడు.
బట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడు, అన్సోల్డ్ స్టాక్ తీసుకోవాల్సింది సోల్డ్ స్టాక్ తీసుకున్నాడు. అవుట్, ఖతం, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. పోయింది 50% పడేది మార్క్స్, అంతకు మించి పడవు. సో ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ, 7,000. సరదాగా తీసుకోవద్దండి. నేను నీకు మాటలు చెప్పట్లా, నా ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేస్తున్నా, అది గుర్తుంచుకోండి. నేను మాటలు చెప్పట్లా, ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేస్తున్నా. దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మీది, అది గుర్తుంచుకోండి. 5,11,000 డివైడెడ్ బై 14,500 ఇంటూ 7,000, దట్ ఈస్ 2,46,618. దట్ ఈస్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. ఓకేనా? కేర్ ఎక్కడ తీసుకోవాలో అర్థమైంది అందరికీ? ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సమ్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అనగానే లోడింగ్. దీని మీద ఫుల్ ప్రెజెడ్ ప్రాబ్లం చెప్దాం అనుకుంటున్నా. సో అసైన్మెంట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది చూడండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. దిస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇది కాదు. టోటల్ చాప్టర్ కవర్ అవుతుంది దీంట్లో. చూడండి, డి ఆఫ్ ఢిల్లీ అపాయింటెడ్ ఏ ఆఫ్ ఆగ్రా at its selling agent on the following terms. Goods sold at invoice price are over. A entitled a commission of 7.5% on sale invoice price, 20% any surplus price realized over invoice price. The principal to draw on agent 30 days of bill 80% of the invoice price. On 1st February 2020, 1000 cycles are consigned to A, each cycle costing 640, including freight and invoice rate 800. Invoice rate 800. Before 31st March 2020, A met his acceptance on the due date. Sold off 820 cycles at an average price of 930, the sale expenses being 12,500, and remitted the amount due by means of bank overdraft. 20 of the unsold cycles were shop spoiled and to be valued at depreciation of 50% of cost. 50% of cost. Show by means of ledger account how this transaction would be recorded in the books of A and find the value of closing inventory with A to be recorded in the books of D at cost. సైలెంట్లో పెట్టేసాం. సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి, AP 7. AP 8 కదా, AP 7. AP 8 చెప్దాం అనుకున్నా, AP 7 చెప్పానా? సో రైట్, వీడిక్కడ అడిగింది కన్సైనీ బుక్స్ అని. ఎందుకు ఓపెన్ చేశానో చెప్తా. ఇది వీడేమడిగాడంటే, షో బై మీన్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ హౌ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ ఇన్వెంటరీ with A to be recorded in the books of D. Who is that D అండి? కన్సైనరా కన్సైనీనా? కన్సైనర్. అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్, అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే కన్సైనీ బుక్స్ లో ఎంట్రీస్ అడిగాడు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డౌట్ ఏంటి అంటే, సార్ ద సైకిల్ కాస్ట్ ఈస్ 640 ఇంక్లూడింగ్ ద ఫ్రైట్,
ఇన్వాయిస్డ్ 800 అన్నాడు కదా సార్, ఇప్పుడు నేను లోడింగ్తో రికార్డ్ చేయాలా, లోడింగ్ లేకుండా రికార్డ్ చేయాలా? అసలు దాని గురించి సమస్య ఎందుకండి? అసలు వీడు అడిగింది కన్సైనీ బుక్స్, లోడింగ్ ఎందుకు? వాడు క్వశ్చన్లోనే మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేశారు చూడండి. కన్సైనీ బుక్స్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్తో పనేంటి? కన్సైనీ బుక్స్లో ఏం రాస్తావు? ఓన్లీ సేల్స్, కమిషన్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఎనఫ్. అతను ఇన్వాయిస్ ప్రైసా, కాస్ట్ ప్రైసా అనే డిస్కషన్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? రాదు. వాడు అక్కడ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. మీరు ఈ క్వశ్చన్ చదవగానే ముందు మీ డౌట్ ఇక్కడ. నన్ను చాలామంది అడిగారు, సో ఇక్కడ అవన్నీ అనవసరం, నువ్వు థింక్ చేయాల్సిందే. సార్ ఇస్తే సార్ అవన్నీ నీకు ఎందుకు? వాడు అందుకే కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు నేను. జస్ట్ వాడు అడిగింది ఏంటి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ అండి. ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ చేసేటప్పుడు 50% ఆఫ్ ద స్టాక్, అన్సోల్డ్ స్టాక్లో 20 వెహికల్స్. ఎన్ని అన్సోల్డ్ స్టాక్ ఉన్నాయి? సెండ్ చేసింది 1000 సైకిల్స్, సేల్ చేసింది 820 సైకిల్స్. ఎన్ని మిగిలినాయి అండి? 180 సైకిల్స్. దాంట్లో 20 సైకిల్స్ ఏమైనాయి అండి? 20 సైకిల్స్ ఏమైనాయి? స్పాయిల్ అయ్యి 50%కి వాల్యుయేషన్ చేశాడు. అదే ఇక్కడ చేయాల్సిన పని. చూడండి, 160 సైకిల్స్ at the rate of 640, that is 1,02,400. 160 cycles at the rate of 640, that is 1,02,400. 20 cycles 50% అని చెప్పారు, that is 320, 6,400. 320 ఎందుకని? 640లో 50%. ఎందుకని? స్పాయిల్ అయిన సైకిల్స్ని ఏ వాల్యూ కడతాం? ఎన్ఆర్వికి వాల్యూ చేస్తాం. కాబట్టి 640 ఇంటూ 50%, 640 ఇంటూ 50%. సిఆర్డి 8 చూడండి, ఫుల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో, మొత్తం పాయింట్స్ ఉంటాయి. 8th ప్రాబ్లంలో టోటల్ పాయింట్స్ మీకు కవర్ అయినాయండి. సో వాట్ ఈస్ ద గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్? దాంట్లో గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఎంత? 1000 టాయ్స్ 150, కాస్ట్ ఈస్ 150, freight 10,000, insurance 1,500. During the OS, 100 toys totally damaged by fire and had been thrown overboard. Saho took delivery of the remaining toys and paid 14,400 as custom duty. Saho sent the bank overdraft to Rosie and company 50,000 as advance payment. Later sent an account sales showing 800 toys had been sold for 220 rupees each. Expenses incurred by Saho on godown rent and advertisement amounted 2,000. Saho was entitled to commission of 5%. One of the credit customer could not pay 5 toys. Total chapter cover అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ, except invoice price. The goods sent on consignment is 1000 into 150, 1,50,000. Then expenses 10,000 plus 1,500, that is 11,500. Entry is consignment account debtor to bank account 11,500. తర్వాత 100 toys were damaged అంటే abnormal loss calculation. 100 toys డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి 100 toys into 150, 15,000, 11,500 into 100 by 1000, that is 1,150. విడివిడిగా చేశాడు. 1,150, 16,150. what is the entry అండి? abnormal loss account debtor to consignment 16,150. అలా ఆర్డర్లో ఒక్కొక్క లైన్లో వెళ్ళిపోండి. by fire and had thrown overboard. Saho took the delivery of remaining goods and spent 14,400 as custom duty. Saho sent the bank order 50,000 as advance. what is the entry for 50,000 అండి? bank account debtor to consignee account. bank account debtor to consignee account. 800 toys had been sold for 220. what is the sales? 800 into 220, 1,76,000. Expenses incurred by Saho on godown rent
and advertisement is 2000 rupees. That is 2000 rupees sundry expenses, 14,400 custom duty. Commission is 1,76,000 మీద 5%. తర్వాత బ్యాడ్ డెట్స్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? 5 టాయ్స్ యొక్క బ్యాడ్ డెట్స్ ని కన్సైనర్. ఎందుకని? డెలివరీ కమిషన్ లేదు. 5 into 220, that is 1100. The bad debts is 1100. Entry consignment account data to consignee సాహో అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇన్వెంటరీ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎన్ని అన్సోల్డ్ ఉన్నాయండి? 1000లో 100 డ్యామేజ్ అయిపోతే 900. 900లో వాడు అమ్మేసింది 800, అంటే 100 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. 100 బ్యాలెన్స్ ఉంటే 100 యూనిట్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? 100 units. 100 into 150, 15,000. Freight and insurance of consignor 1,150. Consignee custom duties pay చేశాడు 14,400 divided by 900, that is important, into 100, that is 1600, 17,750. What is the entry? Consignment stock account data to consignment account. That is the full pledged problem అండి. Then the balance is profit. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది కన్సైన్మెంట్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్, అబ్నార్మల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అండ్ లోడింగ్ రేపు క్లాస్ లో కవర్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు చెప్పిన వినే మూడ్ లేదు మీకు, అనవసరంగా వేస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, ఒక 1 minute. ఒక్క నిమిషం. రేపు మార్నింగ్ సెషన్లో పార్ట్నర్షిప్ స్టార్ట్ చేస్తానండి. రేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ సెషన్ పార్ట్నర్షిప్, ఎండింగ్లో కన్సైన్మెంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కవర్ చేస్తా. ఓకేనా అండి? ఎండింగ్లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ కవర్ చేస్తా. బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? బాయ్స్ రిప్లై రాయిలా?